ආයුබෝවන් සුබෝදෑසනක්. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය සහිතව ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ අනුග්‍රහයෙන් ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ස්කූල් පින 2023 පාසල් ව්‍යවසායකත්ව දිනය සමාරම්භ ගෝත්‍රයට පැමිණි ගෞරවනීය සම්භාවනීය ආරාධිත ඔබ සැම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිමු. එම සුවිශේෂී මොහොත ඒකාලෝක කරමින් උත්සවයේ සමාරම්භය සනිටුහන් කරන්නට සාම්ප්‍රදායික පොතෙල් පහන්සිරු දැල්වීමේ මොහොතයි මේ අවස්ථාව. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expects the darkness, it's the moment to mark the ceremonial commencement by lighting the traditional oil lamp. A cordial invitation goes to Honorable Dr. Susil Premajayant, the Minister of Education, Mr. Nihal Ranasinghe, the Secretary of the Ministry of Education, Dr. Thomas Kring, Chief Technical Advisor of the International Labour Organization, Mr. Burnaka Bahu Pereira, CEO of the Ceylon Chamber of Commerce, Mr. Nimal Jayavira, Provincial Director of Education, Western Province, Mr. Lal Disanaika, Principal of the Ananda College, Mrs. Sandrani Hettiarashi, Director of the Ministry of Education, Dr. Nirmal Disilva, Consultant of the ILO, Mrs. Rukmani Ratnayaka, Consultant of the Asian Development Bank, Mr. Dushant Ranavala, Senior Tech Evangelist of the Dialogue Idea Mart, Mr. Fawaz Ahmed, Founder CEO of the Cover Up, Mr. Hasita Vijayabandara, Founder of the Seneca Sasandaya, Mr. Esandra Disanayaka, Co-Founder of the Colombo District Entrepreneurs Association, a principal or teacher in charge of an invited school, one female and one male student representatives. ආයුබෝවන් සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සැමට. ස්කූල් ප්‍රිනර් 2023 පාසල් ව්‍යවසායකත්ව දින වැඩසටහන ආරම්භයට මත්තෙන් එක්ව නැගී සිටිමු ජාතික ගීය ගායනා කිරීමට. எங்கள் அனைவருக்கும் எளிதில் தனியுடன் நிலைநிறுத்தி நின்று எங்கள் தேசிய கீதம் கேட்கும் போது ஆராதி செய்து கொள்ள அழைக்கின்றோம். Very good morning, ladies and gentlemen. To start off proceedings of the Schoolpreneur 2023, I would like to request all of you to stand in order of our national anthem. Sundara Siri Varini Surandi Ati Shobha Marana
පාසල් විවසායකත්ව දිනය 2023 ජාතික උත්සවය 2023 නොවැම්බර් මාස 16 වෙනිදා මේ විදිහට කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය කුලරත්න ශාලාවේදී ආරම්භ වුණා. ඒ වගේම මීට සමගාමීව දිවයිනේ අනෙකුත් පළාත් 8හිද මේ හා සමගාමී වැඩසටහන් 8ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. பள்ளி உயிரிழக்க நாள் 2023 என்ற தேசிய நிகழ்ச்சியின் துவக்கம் அறிந்து மகிழ்ச்சியை கூறுகின்றோம். அதே நேரத்தில் மற்ற 8 மாநிலங்களிலும் மற்ற 8 நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன. Ladies and gentlemen, we are pleased to declare the commencement of the national event of the School Entrepreneurship Day 2023. Simultaneously, another 8 events are conducted in other 8 provinces as well. අපි ළමයින්ට උගන්වමු සමාගම් හදන හැටි ව්‍යාපාර කරන හැටි වෙළඳ පොළ හැදෙන හැටි ගනුදෙනු කරන හැටි බැංකුවල වැඩ වෙන හැටි මුදල් හැදෙන හැටි කළමනාකරණය වෙන හැටි උගන්නලා විතරක් මදි අත්දැකීම් දෙමු ඉස්කෝලෙන්ම පටන් ගමු ව්‍යවසායකයෝ හදමු ධනය උපයන හැටි බදු ගෙවන හැටි රටක් කෙරෙන හැටි ආර්ථිකයක් දුවන හැටි අපි උගන්වමු අපිට ඕන අලුත් සමාගම් ව්‍යාපාර කර්මාන්ත ඒවයින් තමයි රැකියා උත්පාදනය වෙන්නේ ධනය ඉපයෙන්නේ රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ යන්නේ ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති වෙන්නේ අපි කෙලින්ම ආර්ථික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරමු අපි ළමයින්ට ආර්ථික සංවර්ධනය උදා කරගන්න හැටි උගන්වමු අපිම වෙනස් වෙමු Let's teach our children, forming companies, doing business, how markets operate, how trading happens, how banking works, how money is created, how management evolves. Teaching is not enough. Give the experience. Let's start from school, generating entrepreneurs. How to learn, how to contribute, how a country is governed, an economy is run. Let's teach them. We need new enterprises, companies and industries. They generate new jobs. They create wealth, contribute to national income and economic development. Let's focus economic development goals. Let's train children of the ways and means to bring economic development. Let's change ourselves by ourselves. ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ප්‍රජාව අතර ව්‍යවසායකත්ව ගුණාංග ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය හා ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන දකුණු ආසියානු ව්‍යවසාය නායකත්ව වැඩසටහන යටතේ මේ විදිහට සුවිශේෂී අරමුණක් ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය වෙත මේ වාර්ෂික ව්‍යවසායකත්ව දින වැඩසටහන තිලින කරනවා. எங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றல் வகுக்க வேண்டும் கம்பெனிகளை உருவாக்குவது வணிகம் செய்வது சந்தைகள் எப்படி செயலாகுகின்றன வர்த்தகம் எப்படி நடைபெறுகின்றது வங்கியின் செயல்கள் எப்படி இயங்குகின்றன பணம் எப்படி உருவாகுகின்றது மேலும் நிர்வாகம் எப்படி வளர்கின்றது கற்பது போன்று போதும் 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 என்று கொடுக்க இல்லை அனுபவம் கொடுக்க இயலும் கட்டிலில் இருந்து தொழிலாளர்களை உருவாக்குவது உயர்வாளிகளை உருவாக்குவது எப்படி சம்பாதிக்கும் என்று எப்படி பங்கு உருவாகுகின்றதென்று ஒரு நாடு எப்படி ஆட்சிகள் உள்ளது ஒரு பொருளாதாரம் இயக்கப்படுகின்றது இந்த கற்கையை கற்பது போன்று கற்றல் உயருகின்றது நமக்கு புதிய உழைப்புகள் கம்பெனிகள் மற்றும் உதாரணங்கள் தேவைப்படுகின்றன அவை புதிய பணிகளை உருவாக்குகின்றன அவை பணம் உருவாக்குகின்றன தேசிய வருவாயத்திற்கு மற்றும் ஆர்த்தரிக வளாகத்திற்கு உதவுகின்றன நாங்கள் கொடுக்கும் பொருளாதாரத்தை விளக்கமாக இருக்கின்றது எங்கள் கொழும்பு பொருளாதார குறியீடுகளுக்கு மேல் கவனம் கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சிகளை வரவேற்க
எங்கள் முன்னுரிமையை பிரித்துக் கொள்ளுங்கள். The South Asia Leadership in Entrepreneurship program, implemented by the International Labour Organization in partnership with the Ceylon Chamber of Commerce, with its objective for promoting entrepreneurial mindset among the Sri Lankan youth, introduces the annual Entrepreneurship Day concept to school education system in Sri Lanka. මෙම පාසල් ව්‍යවසායකත්ව දිනය 2023 සංවිධානය කිරීමේදී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරනු ලැබුවා. එනිසා එම සංවිධායක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඔබ සැම පිළිගැනීම සඳහා මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බුවනික බාහු පෙරේරා මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට. இப்போது நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்யும் நிகழ்ச்சியினை அனுபவித்து நாங்கள் அனைவருக்கும் ராட்சியாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இதற்கு சிலான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் நிறுவனத்தின் முத்துக்குமாரனாகிய மிஸ்டர் புவனேகபாகு பெரேராவை நல்வரவுடன் அழைக்கின்றோம். Now we cordially invite Mr. Buwanikabahu Pereira, the Chief Executive Officer of the Ceylon Chamber of Commerce, to welcome the gathering. Aibowan, Subodhasanak, Wanakam, good morning to everybody. Minister of Education, Honorable Dr. Sunil Premachand, Chief Technical Advisor, International Labour Organization, Dr. Thomas Kring, distinguished representatives of the Minister of Education, ILO, the Chamber of Commerce, invitees, members of the judging panels, representatives of People's Bank, our partners in today's event, teachers and students. It gives me great pleasure to represent the Ceylon Chamber of Commerce of this important occasion, which holds great promise for the future of Sri Lanka. The Schoolpreneur 2023 on School Entrepreneurship Day. Organized by the Ceylon Chamber of Commerce in collaboration with the International Labour Organization and the Minister of Education, School Entrepreneurship Day is being celebrated in schools across Sri Lanka today. Designed to coincide with Global Entrepreneurship Week, which is celebrated from November 13th to the 19th annually, including School Entrepreneurship Day in the annual school calendar, is designed to promote an entrepreneurial mindset among school children, encouraging them to develop entrepreneurial skills and entrepreneurship thinking to complement their learning in school. This event is the culmination of initiatives facilitated by the ILO's South Asia Leadership in Entrepreneurship, which we call as SAIL program, of which the Ceylon Chamber is the principal implementing partner. SAIL seeks facilitating a change in the entrepreneurial ecosystem and support young children transit into entrepreneurship world. Entrepreneurship is a fundamental pillar of a nation's economic well-being. It not only fuels innovation, job creation, and economic growth, but also induces new ideas and services. Encouraging our overall quality of life, it plays a crucial role in diversifying industries, reducing dependence on a single economic sector, only giving individual financial empowerment. At this crucial stage in Sri Lanka's economic revival, we recognize the significance of entrepreneurship in giving economic stability. The initiative stands as a testament to our commitment to
nurturing entrepreneurship and leadership abilities in our youth, stimulating innovation and contributing to a brighter future of Sri Lanka. Schoolpreneur 2023 is not merely an event. It is a commitment to nurturing the entrepreneurship spirit within our youth, steering them towards a future filled with innovation, leadership, and economic prosperity. The Ceylon Chamber of Commerce, together with ILO, is proud to lead this initiative to transform the lives of Sri Lanka youth and support the country's economic development. Thank you very much. පාසල් දරුවන් අතර ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ වැදගත්කම හඳුනා ගනිමින් ඒ සඳහා අපව තිරිමත් කරමින් පිළිගැනීමේ කතාව ඉදිරිපත් කර වුණක බාහු පෙරේරා මැතිතුමනි බොහොමත්ම ස්තුතියි. எங்கள் முதுகுமாரராகின மிஸ்டர் பூனேகபாகு பெரேராவின் வரவேற்பு பேச்சுக்கு மறுக்கப்படுகின்றோம். அவரது ஊக்கமான கருத்துக்களுக்கு முக்கிய நன்றிகள். Our heartiest thanks to Mr. Buwanakabahu Pereira for this welcome speech and for encouraging remarks. ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ප්‍රජාව අතර ව්‍යවසායකත්ව දැනුම ආකල්ප හා කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය ක්‍රියාත්මක කරන දකුණු ආසියානු ව්‍යවසායකත්ව නායකත්ව වැඩසටහන හේතුවෙන්ම අප වෙත මෙවැනි පාසල් ව්‍යවසායකත්ව දිනයක් උදා වී තිබෙනවා. ඉතින් පාසල් ව්‍යවසායකත්ව දින වැඩසටහනේ අරමුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා මේ ආරාධනය ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිලධාරී ආචාර්ය තෝමස් ක්‍රින්ග් මහතා ඔබටයි. நாங்கள் இன்று பள்ளி உயிரிழக்க நாள் அறிவிப்புக்கு பயனராக உள்ளோம். எங்களுக்கு இதற்கு எளிதில் அழைக்கப்படுகின்றது எந்தவரின் அந்தராசிய தலைமையின் திட்டம் என்பதாகும். இது இலங்கையில் உள்ள உழைப்பு பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்க உள்ளது. பள்ளி உயிரிழக்க நாள் அனுபவத்தின் லட்சியங்களை விளக்குவதற்கு அவரது இலக்குகளை விளக்குவதற்கு இப்போது நாங்கள் ILO கிழக்கு தொழிலாளர் தோமஸ் கிரிங் அவரை அழைக்கின்றோம். We are all privileged to have this School Entrepreneurship Day commemoration today, simply because of the South Asia Leadership in Entrepreneurship program, which aims to enhance entrepreneurship knowledge, skills, and attitude among Sri Lankan youth. Now, we call upon stage Dr. Thomas Kring, Chief Technical Advisor of the ILO, to explain the objectives of the School Entrepreneurship Day. Good morning. Venerable religious leaders, the Honorable Dr. Primajand, Minister of Education, Mr. Dinasayaka, Principal of Ananda College, Mr. Pereira, CEO of Ceylon Chamber of Commerce, provincial and zonal directors, principals and teachers, students of selected schools, colleagues, representatives of entrepreneurship ecosystem partners, and distinguished invitees. It is a pleasure to be here today, where we mark another important milestone in our joint effort to ensure decent and productive employment for all in Sri Lanka through promoting entrepreneurship, especially amongst youth. As a nation, Sri Lanka has a relatively young population. We are benefiting from a demographic dividend. Nearly 3.2 million, or about 15% of the total population, are youth between the ages of 15 and 24. This represents a great opportunity for the country, but only if we can address the immediate issues in our labor market, such as rising youth unemployment, informality and underemployment, and successfully increase female labor force participation. In addition to ensure we benefit from demographic dividend, Sri Lanka as a country needs to create a national economy that has the strength to cushion impact of shocks. And this brings us to why we are here today. How can we achieve all these important goals?
We need a growing private sector that can create the jobs and the growth the country needs. Experience from other countries show that the best strategy for creating a growing private sector is to empower youth to innovate, to invest, and to create. As the ILO, we advocate exactly that, entrepreneurship. Entrepreneurship which will create more business startups, generate more employment, and accelerate wealth creation. We know from experience that job creation is the most effective way to eradicate the vicious cycle of poverty and bring about social stability. However, entrepreneurship is not only about starting a business. It is a mindset. It's a fundamental principle we shared throughout our SAIL Youth Project's Youth Entrepreneurship Program. Having entrepreneurial thinking will transform conservative public structures. It will push the private sector to become more efficient and as a nation to be more competitive. One blessing in disguise of the COVID-19 pandemic and the socio-economic crisis, and quite possibly the only blessing, was a shift in the future aspirations of many youth, their parents, and of society. Traditionally, Sri Lankan culture has been very focused on creating a stable income, job status, and security with a guarantee of old age pension, something which in particular the private sector or the public sector offered. Now, this perception has changed dramatically. The public sector is no longer able to offer these opportunities or to absorb all the young graduates. Similar, people are observing how insecure some jobs and the benefits really are. This has created a vital question in the minds of young persons. What's next? What can I do to secure my future? The SAIL project, which we launched 2 years back, gives one possible answer to this, by way of showing youth the opportunities an entrepreneurial path offers. Our message to youth was that we need more job creators and job takers. If we are genuinely interested in getting Sri Lanka back on the right track, we need more entrepreneurs than ever before, especially from the young people. We need young people who find entrepreneurship as a better career option for the benefit of themselves, their families, and the communities, and the country. Today, we are launching the School's Entrepreneurship Day with the permission of the Ministry of Education and the Honourable Minister. This is not just as a commemoration of a particular day, but also to take all you who are participating across the country, all these young boys and girls, through an experimental learning path to appreciate entrepreneurship. It is our humble request to the Minister of Education to incorporate this date into the school academic calendar so that we all, as ecosystem partners, can get together and contribute to developing strategies to empower all secondary schools across the country with entrepreneurship training and resources, guidance to school entrepreneurship clubs, and linking to ecosystem partners. With that heartfelt appeal, let me conclude my speech by thanking all the contributors and collaborators who supported us, who encouraged us, and volunteered to make this event a reality. And to all the 3,500 students gathered at 9 locations in 9 provinces to have a productive and enjoyable learning experience today and a very bright future for tomorrow. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Thomas Kring, for your informative speech. ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් අධ්‍යාපනය මෙන්ම උසස් අධ්‍යාපනය වෘත්තීය පුහුණු පද්ධතිය තුළ මෑත කාලීනව ප්‍රතිපත්තිමය පරිවර්තනයක් සිදු වුණ බව අප දන්නා කාරණාවක්. ඒ පරිවර්තනය පිටුපස සිටින එහි නියම වන්නනේ කරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය පාසල් විවසායකත්ව දින ජාතික වැඩසටහන ආමන්ත්‍රණය කිරීමට. எங்களுக்கும் அனைவருக்கும் அறிந்த பள்ளி கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் தொழில் பயிற்சி பிரிவுகள் கல்வி கொள்கைகளும் செயற்பாடுகளும் கைமுறையை கொண்டு மாறுகின்றன என்று எங்களுக்கு புரியும். இந்த நிகழ்ச்சியின் அமைப்பின் பரிந்துரைக்கு எங்களுக்கு மிக மிக மகிழ்ச்சியுள்ளது.
அந்த நிகழ்ச்சியில் போதுமானது உழைப்பு திட்டங்களும் செயற்பாடுகளும் தொடர்ச்சியாக மாறுகின்றன என்று உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றோம். இந்த சந்திப்பினருக்கு எங்கள் அரசின் கல்வி அமைச்சரான மாணவர் டாக்டர் சுசில் பிரேமஜயந்த் அவர்களை நல்வரவுடன் அழைக்கின்றோம். We are all well aware that the school educations as well as the higher education and vocational training sectors are undergoing a paradigm shift in terms of the international policies and practices. On behalf of the organizing committee, we respectfully invite Honorable Dr. Susil Premajayantha, the Minister of Education, to address this gathering. Reverend Mahasangha, the principal of Ananda College, Colombo, other principals, the chief technical officer of ILO South Asian region, Mr. Thomas Creek, and CEO of Ceylon Chamber of Commerce, Mr. Bunaka Pereira, the other members from ILO, Colombo office, Chamber of Commerce, People's Bank, invitees, teachers, dear students. Today we mark the Entrepreneurship Day in Sri Lanka, especially in schools, with the main event taken place at Kularatna Hall, Ananda Vidyalaya. Parallel, there are 8 events like this representing all other 8 provinces. Now, I take this opportunity to thank Mr. Thomas and the CEO Chamber of Commerce and other sponsors for sponsoring this event today. Entrepreneurship is not a new subject, but in our university system and by and large in the society, now we are talking about entrepreneurship. When you say entrepreneurship, it's connected to research and innovation. If you don't link these 3 together, there won't be any entrepreneurship. Now, a month ago, at Nugavela Central, Kandy, under the leadership of His Excellency the President Ranil Wickremesinghe, the share market activities, with the assistance of again the Chamber of Commerce, started share market activities to promote among students. And the 100 schools have been selected and given 100,000 rupees each to go to the money market and see how you engage with money market activities. So that is also have direct impact and the connection with the entrepreneurship. So therefore, His Excellency the President, as the Minister of Education and the Ministry of Education, we all are interested in all these activities because you have again the direct impact to the economy. Now, these days, we are debating the annual appropriation bill or the budget. We started it on 13th of November, few days ago, and it will continue till 13th of December. So as the leader of the House, I have to in chambers by 9:25 and again at 6 o'clock in the evening, every day,
except Sundays. That is, apart from the responsibilities of the Ministry of Education, I have another responsibility in Parliament. So I take this opportunity to speak few words in Sinhala because all the students can better understand Sinhala, then it will be effective speech. I don't have much time, but I'll take another 5 to 6 minutes. මම මේ අවස්ථාවේදී සිංහල වචන කීපයක් කතා කරනකොට සියලුම දරුවන් සිංහල භාෂාව මැනවින් දන්න නිසා. ව්‍යවසායකත්වය. දැන් මේක ලෝකේම සමරන්නේ නොවැම්බර් මාසේ 2 වෙනි සතියේ. ඒ නිසා තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මුලින් යවා තිබූ චක්ලේඛනයක් අනුව දැනට පාසල් දරුවන් අවුරුදු 15 වෙනි ඉහළ 3000ක් පමණ පාසල් වල පිහිටුවා තිබෙන entrepreneurship club ව්‍යවසායකත්ව සමාජ හරහා මේ කටයුතු සංවිධානය කෙරේ. දැන් බලන්න අපේ රටේ දැන් මේ වෙනකොට විෂය ධාරාවන් 6ක් තියෙනවා. මුලින්ම තිබුණේ කලා වාණිජ විද්‍යාව. අපි පාසල් යන කාලේ. ඒතර උසස් පෙළ විෂයන් 4ක් තිබුණා. දැන් තියෙන්නේ 3යි. මේවා වෙනස් වෙවි යනවා. එතකොට බහුල වශයෙන් වාණිජ විෂය ධාරාව ගත්තොත් ආර්ථික විද්‍යාව ඊළඟට business studies BS බහුලව භාවිතා කරන ගණකාධිකරණයේ ප්‍රධාන විෂයන් තුන. ජීව විද්‍යාව ගත්තොත් දැන් රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව. ගණිත විෂය ධාරාව ගත්තොත් රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. business මේ statistics ඒ වගේ විෂයන් කීප දෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් සා තාක්ෂණ විෂය ධාරාවේ කොටස් 3ක් තියෙනවා. ඒකට තමයි විෂය ධාරා 6ක් වෙන්නේ. දැන් මේ කුමන විෂය ධාරාවෙන් ගියත් අපි දන්නවා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ ආයවැය කතාවේදී සඳහන් කළ ආකාරයට විශ්වවිද්‍යාල අවස්ථාවන් පුළුල් කිරීම. යටතේ පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවක් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවත් පදනම් කරගෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණත් එක්ක වේගවත් ගමනක් අපිට ඊළඟ මාස කීපය අවුරුදු කීපය තුල යන්න. දැන් බලන්න බහුල වශයෙන් ගත්තොත් ওই විෂය ධාරාවන් තුනේ වාණිජ විෂය ධාරාව ගත්තොත් වැඩිම පිරිසක් ඉන්නේ කලා විෂය ධාරාව ඊළඟට වැඩි වශයෙන් කලා විෂය වාණිජ විෂය ධාරාවේ. දැන් විශ්වවිද්‍යාල ගත්තොත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි. ජාවදම්පුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල 17න් මෑතකදී පිහිටවපු කීපයක හැර අනිත් සෑම විශ්වවිද්‍යාලයකම කළමනාකරන පීඨයක් තියෙනවා. දේශර තුනේ වාණිජ්‍ය පීඨය කියලා. ඒ දවස්වල අපේ විදුහල්පතිතුමා හැම විශ්වවිද්‍යාලය යන කාලේ නේද? එකවුන්ට් ස්පෙෂල් කියලා කළා. අවුරුදු 4 ඩිග්‍රී එකවුන්ට් ස්පෙෂල්. දැන් මේ ඔක්කොම දැන් ඒ යුගයන් පහු කරලා ඉවරයි. ඒ සියල්ල අවසන්. අපේ අදහස තමයි පාසල් විෂය ධාරාව තුලත් ව්‍යවසායකත්වයේ විෂයක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. ඇයි විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා වාණිජ පීඨේ ඉස්සර තිබිච්ච නැත්තම් කළමනාකරන පීඨේ ඔය ප්‍රධාන විෂය ධාරාව තමයි ආයිත් එතන ගිහිල්ලාත් ඉගෙන ගන්න. හැබැයි මේන් බිහිවන කිසිම කී දෙනෙකුටද පුළුවන්කම තියෙන්නේ ව්‍යවසායකත්වයට යන්න. එතනයි ප්‍රශ්නේ. ඒකට හේතුව පාසල් පද්ධතියේ ඉඳලම ඒ සඳහා වන්නා වූ මම දැක්කා මිස්ටර් තෝමස් කියන the mindset මානසිකත්වය සකස් කරගන්න ඕනේ සඳහා. තමන්ට තීන්දුව කරගන්න වෙනවා මේ දරුවන්ට අපේ ප්‍රතිසංස්කරණත් එක්ක 8 වෙනි ශ්‍රේණියට එනකොට 9 ඉඳලා යන දිශාව කොහෙද කියලා. අද එහෙම නෑ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වුණාන් පස්සේ තමයි බොහෝ දෙනෙක් තීන්දුව කරන්නේ යන දිශාව. සමහරට තමන් කැමති දිශාව නෙමෙයි දෙමව්පියෝ කැමති දිශාව. නැත්තම් කවුරු හරි ජනප්‍රියතාවෙන් කියන දිශාව. එහෙම නෑ. ඊට වඩා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගිහිල්ලා අද ලෝකේ වෙන වෙනස්කම්. අද දවසේ තිබෙන වෘත්තීන් රැකියාවන් කීයක් ඊළඟ වසර 10 15 යනකොට නැති වෙ යනවද? ඒ වෙනුවට රිප්ලේස් කරන්නේ මොකද්ද? අපිට නම් අපේ යුගය අවසන් කරගෙන යන්නේ දැන්. අපිට තියෙන්නේ උපදෙස් දෙන්නයි මඟ පෙන්වීමයි විතරයි. හැබැයි තමන් යන දිශානතිය තීන්දුව කරන්න ඕනේ. දැන් මම උදාහරණ 3ක් කියලා මගේ කතාව නවත්තනවා. මොකද
මිස්ටර් තෝමස් කිව්වා මේ ඉනෝවේෂන් නවෝත්පාදන ඒකත් තියෙන්නේ මගේ අමාත්‍යාංශයට. ඊළඟට රිසර්ච්. රිසර්ච් එකෙන් තමයි නවෝත්පාදන වලට එන්නේ ඉනෝවේෂන්. ඒ ඉනෝවේෂන් එක තමයි ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙන්නේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් පැත්තට ගිහිල්ලා. දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද වගේ රටවල් වල සෑම ප්‍රාන්තයකම තියෙනවා ඉනෝවේටර්ස්. නවෝත්පාදකයින් සහ ව්‍යවසායකින් එකතු කරන මධ්‍යස්ථාන. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා වෙණි එකට. ටෙක්සස් ප්‍රාන්තේ. ගියෙත් ශ්‍රී ලාංකික පර්යේෂකෙක් නවෝත්පාදකෙක් ව්‍යවසායකෙක් මං උණ හැටි කියන්න. ඒක කියලායි මම නවත්තන්නේ. මම උදාහරණෙන් පෙන්නන්න. එතකොට මේ දරුවන්ට මේක තේරුම් ගන්න බොහොම ලේසියි. ડોક્ટર බන්දුල විජේරත්න ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබුවේ 970 ගණන් වල. ඔහු උසස් පෙළින් පස්සේ ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා මෙහි පහසුකම් තිබුණේ නැහැ. IIT Indian Institute of Technology. දැන් ජනාධිපතිතුමා ඕක තමයි සඳහන් කළේ චෙන්නයි වල තියෙන IIT බ්‍රාන්ච් එකක් නුවර හදනවායි කියලා. මම දැන් ඒක වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒක සමානයි ඇමරිකාවේ තියෙන MIT Massachusetts Institute of Technology. ලෝකේ ප්‍රධානම ගණ ඉංජිනේරුවෝ බිහි කරන්නේ MIT. MIT එකට එන ලකුණු 90කට එහෙන් ගන්න ඕනේ. ටෙස්ට් එකේදී. එච්චරට අමාරුයි. දැන් ඒක උදාහරණයක්. ඒකට IIT කියන්නේ ඒ වගේ ඉන්දියාවේ. ව්‍යාප්තිය. එතුමා එදා ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා එතුමා හැදෑරුවේ බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින්. බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින්. මෙඩිසින් නෙමෙයි. එතුමා ඒක කළා ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා PhD එක කළා කැලිෆෝනියාවේ ගියා ටෙක්සස් ප්‍රාන්තයට. ටෙක්සස් වල හියුස්ටන් වල මම හිතන්නේ මේ දරුවන්ට මතකයි සාමාන්‍ය දැනීමේදී නේද? NASA ආයතනයේ එක ප්‍රධාන තැනක් තින්නේ හියුස්ටන් වල. එතකොට හියුස්ටන් වලට ගිහිල්ලා එතුමා හියුස්ටන් මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකේ. ඒකේ වැඩිම තින්නේ heart and cancer research. මං ගිහිල්ලා තිනවා තුන් පාරක්. මෙතන ඔහු පටන් ගත්ත පරීක්ෂණයක්. රිසර්ච් එකක්. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි මතක තියාගන්න. බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් කළේ. මොකද රිසර්ච් එක? දැන් ලෝකයේ බහුලවම සිදුවන විවෘත හදවත් සත්කමට පෙර කළ හැකි නම් අර හදවතේ රුධිර වාහිනී වල මේ දේ තැන්පත් වීම නිසා නාලයේ කුඩා වීමෙන් ඇතිවන બ્લોක් එක අවහිරතාවය. දැන් මේක මගහරවගන්නේ කොහොමද? මේක හීනි වුණාම රුධිර ගැටියක් ගිහිල්ලා කුඩා එකක් හෙරවුනොත් heart attack. එතකොට heart muscles weak වෙලා heart එක දුර්වල වෙලා මියන. ක්ෂණිකවත් වෙනවා. දැන් මොහුගේ පරීක්ෂණය මොකද්ද මේකට කරන්නේ? වෛද්‍ය ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ. ඔහු පරීක්ෂණය කළා. අවුරුදු 6ක්. කළා ඔහු හොයාගත්ත ස්ටෙන්ට් එක. તો ස්ටෙන්ට් එක කියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් අර වතුර යන බෝක්කු හදනව වෙනුවට කරන්නේ අර හියුම් පයිප් අරගෙන දාන. ඒතර අවුරුදු ඉඳි කරන්න ඕනේ හියුම් පයිප් දෙමාම හරි. ඒ වගේ ස්ටෙන්ට් එක කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. ජීව විද්‍යාව කරන දරුවෝ නම් දන්නවා ඇති. ඒතර මෙතුමා පරීක්ෂණය තුලින් මේක හොයාගත්තා ස්ටෙන්ට් එක. ඊට පස්සේ මොකද කළේ? ස්ටෙන්ට් නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාරයක් ඔහු පටන් ගත්තා. අන දැන් ආව ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් එකට. ඒක කොහොමද ආවේ? මුලින්ම ඔහු ඇකඩමික් කෙනෙක්. බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් හදාරලා උපාධිය අරගෙන PhD එක ගත්තා. ඊට පස්සේ පරීක්ෂකෙක් වුණා. රිසර්ච්. මතක තියාගන්න රිසර්ච් කියනවා මේ දවසෙන් දෙකෙන් ඉවර කරන්න බෑ. සයන්ටිෆික් රිසර්ච් එකකට අවුරුදු ගාණක් යනවා. 100ට එකක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇති. මම පෙන්නන්න ගියේ ඒක. ඔහු ස්ටෙන්ට් නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා. දැන් ඔහු ඇමරිකන් පේටන්ට්ස් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පේටන්ට්ස් වලට මොකද්ද කියන්නේ සිංහල වචනේ මේ Tamanටම හිමිකාරීත්වයේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව තියෙනවා. 21කට හිමිකාරීත්වය දරනවා. ඔහු බෞද්ධයෙක් අපේ හාමුදුරනේ මේ පන්නිල ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බොහොම හොඳින් දන්නවා අත්තනගලු විහාරේ. ඔහු අක්කර 3ක්
ඉඩමක් කරන් දුන්න හූස්ටන් වලින් හූස්ටන් බුද්දිස්ට් ටෙම්පල් එක හදන්න. දැන් ඇමරිකාවේ තියෙන අග්‍රගණ්‍ය විහාරස්ථානයක් තමයි හූස්ටන් බුද්දිස්ට් ටෙම්පල් එක. අක්කර 3ක් පුරා විහිදී තිබෙන. බෝධිය තියෙනවා, චෛත්‍ය තියෙනවා, බුදුගේ තියෙනවා, දහම් පාසලක් තියෙනවා. හොඳ විහාරයක් තියෙනවා. මෙහෙ විහාරකවල වගේ නෙවෙයි. ඩොලර් මම හිතන්නේ 2,50,000ක් විතර වේදන් කළා ඒ කාලේ හදලා තියෙනවා. මම පෙන්වුවේ සාර්ථක වුණේ කොහොමද කියලා. ඔහු ව්‍යවසායක වුණේ කොහොමද? ඒතර ඔහු පටන් ගත්තේ බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් මැත්ස් එක ගියේ. ගිහිලා කෙලවර වුණේ ව්‍යවසායකෙක්. දැන් නම් අවුරුදු 77ක් 8ක් වෙනවා. දෙසැම්බර් මාසයේ මුල සතියේ එනවා නැවත උතාක් ලංකාවට. පාසල් නිවාඩු වාරයට පෙර ඔබට පුළුවන් නම් මෙවැනි යම් උත්සවයක් සංවිධානය කරන්න මම ඔහු ලව දේශනයක් කරවන්න. සිල්ම තව එකක් මම කියනවා. ඒ දැන් මම ගත්තේ දකුණෙන් උදාහරණයක්නේ ගාල්ලෙන්. තව උදාහරණයක් මම දෙන්නම් යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලය. ප්‍රොෆෙසර් සිවනාදන්. ඔහු යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලයෙන් පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා පීඨයට ආවා. 970 ගණන් වල ඒත් අවසාන භාගයේ. දැන් ඔහුටත් අවුරුදු 68ක් 70කට කිට්ටුයි. ඔහු පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් කළා. ඉංජිනේරු ෆැකල්ටි එක නෙවෙයි, ඉංජිනේරු ෆැකල්ටි නෙවෙයි. ෆිසික්ස්. භෞතික විද්‍යාව විෂය කළා ඇමරිකාවට ගියා. ඔහු ගියේ චිකාගෝ වලට. ඊළඟ වූ ආචාර්ය උපාධිය කළා ඉලිනොයි විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් වුණා. ඒ මහාචාර්යවරයෙක් කළා ඔහු දේශන තීති හිටියේ නැහැ. ඔහු පටන් ගත්ත ඔහුගේම පෞද්ගලික රසායනාගාරයක්, ලැබ් එකක්. මම ඒකටත් ගිහිලා තියෙනවා. ඒකේ ඔහු නවෝත්පාදනයක් කළා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ්. භෞතික විද්‍යාව කරන දරුවෝට වචනේ හුරු ඇති ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ්. සිංහල වචනය අදෝරක්ත කිරණ. ඔහුගේ රසායනාගාර උතර පරීක්ෂණයෙන් ඔහු හොයාගත්තා. දැන් ඒක තමයි භාවිතා කරන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩිෆෙන්ස් එක. මොකටද? නයිට් විෂන් එක හදන්න. නයිට් විෂන් එකෙන් රාත්‍රී කාලයේදී යුද්ධ කටයුතු වල බොහොම පහසුයි. කාටවත් නොපෙනී පුළුවන් යුද්ධ කටයුතු වලට නිරත වෙන්න. එක උදාහරණයක් තියෙනවා. ඒක මම මෙතන කියන්නේ. ලෝකයේ දරුණුම ගණේ කියලා සලකන යම් කෙනෙක්ව මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන තමයි ඔහු අවසන් කළේ. දැන් ඔහු ළඟදිම කරපු ඉනෝවේෂන් එක තමයි බයෝසෙන්සර්ස්. වතුර වීදුරුවක බැක්ටීරියාවන් ඉන්නවද කියන එක සොයා ගැනීම සෙන්සර්ස් වලින් කරන්නේ. දැන් ඔහු කවුද එතකොට? භෞතික විද්‍යාඥයෙක්, ඊට පස්සේ පර්යේෂකෙක්, ඊට පස්සේ නවෝත්පාදකෙක්, ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? ව්‍යවසායකෙක්. එහෙනම් වාණිජ්‍ය විද්‍යාව විතරක් නෙවෙයි. භෞතික විද්‍යාව කළත්, ඉංජිනේරු විද්‍යාව කළත්, ජෛව විද්‍යාව කළත් මේ ඕනෑම විෂයකට පුළුවන් පර්යේෂකයෝ වෙන්න, නවෝත්පාදකයෝ වෙන්න, ඊට පස්සේ ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න. ඒ මං කිව්වේ මහා පරිමාණය. දැන් උන්ට මිලියන ගණන් මුදල් තියෙනවා. හැබැයි දෙපළම නිකන් ඉන්නේ නැහැ. රට වෙනුවෙන් යම් සේවයක් කරනවා. දැන් ඒක ගැන කියන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාම මගේ හොඳ මිත්‍රයෝ දැන්. දැන් මම තව කාරණයක් කියලා අවසන් කරනවා. ඊට කලින් මට කියන්න ඕනේ මෙතන වාණිජ්‍ය විද්‍යා අධ්‍යක්ෂතුමී ඉන්න නිසා අපේ රටේ මහජන බැංකුවේ ලංකා බැංකුවේ තියෙනවා ශාඛා 1371ක් දෙකේ. මේ entrepreneurship clubs හදන එක හදන ගමම සමගාමීව මම අවසර ගන්න දැන්ටමත් ලියුම් ලියලා තින්නේ බැංකු දෙකේම සභාපතිවරුන්ට තමන්ගේ පාසල තියෙන ආසන්නම ප්‍රදේශයේ ලංකා බැංකුවේ හෝ වාණිජ්‍ය බැංකුවේ මහජන බැංකුවේ දැන් රාජ්‍ය බැංකුව දෙක ඕනනම් වාණිජ්‍ය බැංකුවලත් පුළුවන් වරුවක් දවසක් දවස් දෙක තුනක් බැංකු ශාඛාවකට ගිහිල්ලා මේ උසස් පෙළ වාණිජ්‍ය විද්‍යාව ගණකාධිකරණය මේ බිස්නස් ස්ටඩීස් අනිත් විෂයන් කරන දරුණත් ගිහිල්ලා ඒ සෙක්ෂන්ස් වලට යවන්න. current accounts, savings account, deposits, clearing,
ඊළඟට කොහොමද දැන් කරනවනේ ෆයිනල් accounts, trial balance, balance sheet, P&L, profit and loss account නේද? cash flow, fund flow ඔක්කොම කරනවා. මම හිතන විදියට. උසස් පෙළ ගණනාගත ගන්න කරනවද? කරනවා මූලධර්ම ටික. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව Tamanට අත්දකින්න පුළුවන් කොහොමද බැංකු ගිණුම පටන් ගන්න. මොනවාද අවශ්‍ය ලියවිලි? ජංගම ගිණුමකයි සහ ඉතර ගිණුම ගිණුමක වෙනස මොකද්ද? චෙක් පතක් කියන්නේ මොකද්ද? Bill of Exchange Act එක. විනිමය බිල්පත් පනත මොකද්ද? විදේශ විනිමය කියන්නේ මොකද්ද? hard currencies කියන්නේ මොනවද? exchange rate එක ඇයි buying rate selling rate දෙකක් තියෙන්නේ? currency එකට. කොහොමද බහණ්ඩ ආනයනය කරන්නේ? ණයවර ලිපි පටන් ගන්න. බාහනේ අපනයනය කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් entrepreneurship එකට යනවා නම් මේ පිළිබඳව මූලික දැනුමක් ඕනේ. නීති පිළිබඳවත් යම් දැනීමක් ඕනේ. නිකම් බෑනේ. කම්පනි ලෝ ඇක්ට් එක යටතේ ප්‍රයිවට් කම්පනි එකක් කොහොමද ලියාපදිංචි කරන්නේ? පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කොහොමද ලියාපදිංචි කරන්නේ? පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ විදිහේ මම මේ කරුණු ගානාවක් ඔය දීගෙන ගියේ. මේක තමයි STEM education කියන්නේ. අලුත් දෙයක් නෑ. පන්ති කාමරේ සෛද්ධාන්තිකව ඉගෙන ගන්න දේ ප්‍රායෝගිකව යොදවන්නේ කෙසේද කියන එක විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට එනකොමවත් අපේ රටේ වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා තමයි පාසල් වලින් මේක පටන් ගත්තේ. STEM කියන්නේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 2003 මේක පටන් ගත්තා. අද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාතික ආදායමෙන් 62.5ක් නියෝජනය කරන්නේ STEM education එකේ ආපු මානවය. මානව සම්පත. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ කරුණු ටික මම කියලා අවසාන වශයෙන් මං ගැන කියලා ඉවර කරන්න. මම හොඳ උදාහරණ දෙකක් දුන්නා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පදිංචි විශාල ඩොලර් මිලියන ගණන් වලින් ආදායම් උපදවන ලාංකිකයෝ දෙදෙනෙක්, එක්කෙනෙක් දකුණේ අනිත් එක්කෙනා උතුරේ, ක්ෂේත්‍ර දෙකක. හැබැයි කොහොමද මේ අය මේ ස්ථාන තුන පහු කළේ කියලා. දැන් මම උසස් පෙළට කළේ රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ඒ කාලේ උද්භිද විද්‍යාව සහ සත්ව විද්‍යාව. ජීව විද්‍යාව තිබුණේ විෂයන් දෙකක් හැටියට. දැන් මේක උසස් පෙළ ඉවර වෙච්ච ගමන් වෛද්‍ය පීඨයට යන්න මදි ප්‍රතිඵල ඒ කාලේ. ඒ නිසා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇමතුමක් ආවා. හැබැයි අතරතුර මට බැංකුවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ලංකා බැංකුව. මම බැංකුවට ගියා. බැංකුවට ගියාම චෙක් පත කවදාවත් දැකලා නැහැ. අපේ තාත්තලා ව්‍යාපාරිකයෝ නෙවෙයිනේ. කවදාවත් දැකලා නැහැ. ගිණුම් කවදාවත් දැකලා නැහැ. හැබැයි මම අවුරුද්දක් ඇතුළත බැංකු කරණේ පළවෙනි විභාගයේ සමත් වුණා. මොනවාද විෂයන්? ගිණුම් කරණය, සාමාන්‍ය නීතිය, ආර්ථික විද්‍යාව, තව විෂයන් දෙකක් තුන මතකත් නැහැ. එමම පාර්ට් 2 කළා ඊළඟ අවුරුද්දේ. එතකොට foreign trades, විදේශ වෙළඳාම්, banking law, practice of banking, advance accounts ඒවා. බැංකුවේ වැඩ කරනවා. ඒක පහසුනේ ඇයි? වැඩ කරන ගම. බ්‍රාන්ච් එකක ෆයිනල් accounts ටික අපි හදන්නේ මාසිකව. සතිපතා බැලන්ස් කරන්න ඕනේ, ඩේලි බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. සතයක් වෙනස් වෙන්න බෑ. අවසාන වශයෙන් අද ලංකා බැංකුවේ තියෙන foreign currency banking unit. ඒකෙන් තමයි NRC accounts ඔක්කොම කරන්නේ. ඊළඟට ඒකට කියන්නේ අක්වරල. offshore banking. අක්වරල බැංකු කඩුව. ඒ කියන්නේ අපේ මූදු තීරෙන් එපිට. ඒකට තමයි එන්නේ ඔක්කොම ආනයනය, LC open කරන අපනයනය. ඊළඟට ඕකේ තියෙනවා forward exchange contracts. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. අපේ Chamber of Commerce එකේ ප්‍රධාන දක්ෂතාවක් බලනවා මම කොහොමද මේවා කියන්නේ කියලා. ඕවා අපි න්‍යායාත්මකවත් හැදෑරුවා. මේ පාසලේදී නෙමෙයි අපිට ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ බැංකුවට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රායෝගිකව හැදුවා. නිකන් ඉන්න බෑනේ නේද? චෙක් පතක් ගෙවීම් කරනවා නම් ගෙවීම් කරන්න මොනවද ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්න ඕනේ? නැත්තම් එහෙම රස්සාව ඉවරයි එක දවසේ. නේද? සතේට බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කියන එකත් අහලා තිබුණේ නැහැ යනකොට. හැබැයි කෙටි කාලයක් තුර ගත්තා. ඇයි
ඒ අපි යම් පදනමක් හදන් හිටියා පාසල් කාලය තුල. විෂයන් ඉගෙන ගැනීම හුදෙක් පන්ති කාමරේ ටියුෂන් පන්ති තිබුණා මේ තරම් නම් තිබුණේ නැහැ. අපිත් ඔය අමාරු විෂයකට දෙයකට ගියා. හැබැයි දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් පාසලේ පන්ති කාමරේ දේශන. හරි. උපකාර පන්ති එකමාරෙන් පස්සේ දේශන. හොඳටම මතක තබා ගැනීම ටිකක් විග්‍රහයන් තිනෝ විභාගයේ සමත් වීම. විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒත් එකමයි. ඒත් එකමයි. මම නම් විශ්වවිද්‍යාලයේ තේරෙන දරුවන්ට සකස් කරනවා මොකද උසස් අධ්‍යාපනයක් තියෙන නිසා ඉන්ටර්න්ෂිප් විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න කලින් වාණිජ කන්‍යාවට දානවා තමන් ඉන්න ප්‍රදේශවලම බැංකු වලට. බැංකුවට කියනවා ඕ ටයිම් කපලා සේවකින්ගේ පොඩ්ඩක් කපන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි බැංකුවට යන කාලේ පඩිය ගණන් ගන්නවත් නැහැ. පඩිය වගේ තුන්ගණයක් අතිකාල දීමන. බැංකුවේමයි ඉන්නේ. ඒ දවස්වල ලොකු දෙයක් අපිට ලැබිච්ච මුදල හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒ කාලේ පාසලෙන් බැංකුවට ගියකම. හැබැයි දැන් එතෙන්දී අපි පුරුදු වුණා ව්‍යවසාය මට නම් වෙලාවක් නැහැ ව්‍යවසායකත්වයට යන්න. ඊට පස්සේ වෙන ක්ෂේත්‍රයකට ගියා. නීතිය. ඉතින් ඒ පාර බැංකුවෙන් අස් වුණා. ලේසියෙන් අස් වෙන්නේ නැහැ බැංකුවෙන්. තීන වරප්‍රසාදත් එක්ක. කොළඹ මහාධිකරණයේ අවුරුදු 8ක් අපරාධ නඩු කතා කළා. එම්බලෝ මෙතනින් නවතින්න බෑ. ඇයි ඒ? අපි දැනුම යාවත් කාලින කරන්න ඕනේ. මම පටන් ගත්තා පශ්චාත් උපාධිය. රාජ්‍ය පරිපාලන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය ජාවදනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධිය ආයතන. අවුරුදු 2ක් ෆුල් ටයිම්. 2004 මම පශ්චාත් උපාධිය අවසන් කළා. හරි. ඊළඟට මොකද උනේ? ඊට පස්සේ ඉතින් මේ අධ්‍යාපන ඇමතිකම් මේ ඔක්කොම කරන ගමන් PhD එකත් කළා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 4න් පුළුවන් කරන්න ෆුල් ටයිම් කළොත්. මට හැබැයි අවුරුදු 8ක් ගියා. ඇයි? ඇමතිකම් කරන්න ඕනේ. කැබිනට් එකේ ඉන්න ඕනේ. දේශපාලනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. ඒකත් මම ඉවර කළා. දැන් නම් මට කරන්න තව දෙයක් නැහැ. මේ පශ්චාත් උපාධියෙන් පස්සෙත් ඕනනම් කරන්න පුළුවන්. පෝස්ට් PhD කෝස් එකක් දැන් වෙලාවක් නැහැ. මොකද ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපි ලබාගත් අත්දැකීම් සම්භාරය එදා අපිට නොලැබුණු අවස්ථාව සහ අනාගතය ගැන බලලා විෂන් එකක් තියෙන්න බෑ දැක්මක්. දැන් නවෝත්පාදන කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මම ඒක කියලා නවත්තනවා දැන්. Innovation. How you are going to define innovation? Innovation is the gap between the reality and the vision. අද යථාර්ථයත් දැක්මත් අතර පරතරය පියවන්නේ නවෝත්පාදන වලින්. නවෝත්පාදනත් එක්ක තමයි ව්‍යවසායකත්වය යන්න ඕනේ. ජපානය, කොරියාව, එංගලන්තය, ඇමරිකාව, ඊශ්‍රායලය මේ වගේ රටවල් දියුණු වෙලා තින්නේ පරේෂණ නවෝත්පාදන ව්‍යවසායකත්වය. ඒ සඳහා ජනාධිපතිතුමා මේ අයවැයෙන් බිලියන 8ක් වෙන් කළා තිනවා පරේෂණ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සහ අනිකුත් ආයතන වලට. ඒක බොහොම හොඳ දෙයක්. අපේ රටේ පරේෂණ වලට වෙන්නේ ජාතික ආදායමෙන් කලින් 0.11යි. ජපානයේ වෙන් කරනවා 4ක්. ඊශ්‍රායලයේ 4ක්. දැන් බලන්න දකුණු කොරියාව එක ප්‍රොඩක්ට් එකයි. මුළු ලෝකෙම ඇල්ලුවා. මොනවාද? Samsung television, Samsung refrigerators, air condition, cell phone මේ ඔක්කොම Samsung. ලෝකෙම ඇල්ලුවා එක නිෂ්පාදනය. එහෙනම් හරියට එක නවෝත්පාදනය රටකට ඕනේ. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මීට අවුරුදු 70කට 80කට කලින් හිටපු මුනිදාස කුමාරතුංගයා. මේ කීමනක් තියෙනවා. අලුත් දෑ නොතනන જાතිය ලොව නොනගී අපිට වෙලා තින්නේ ඒක. ඒ නිසා ඉදිරි අධ්‍යාපන ක්‍රමය සකස් කරන්නේ සෛද්ධාන්තිකව ඉගෙන ගන්න දේ පාසල් අවදී සිට ප්‍රායෝගිකව යොදවන්නේ කෙසේද කියන කාරණයක් එක්ක එතකොට පාසලෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියත් නොගියත් කිසිම කෙනෙකුට රැකියාවක් නැතුව ව්‍යාපාරයක් නැතුව ආදායම් මාර්ගයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දරුවන්ට දැරියන්ට මං කිව්ව උදාහරණ තුන ගැනත් හිතන්න. හිතන්න කියලා විතරයි මං කියන්නේ. එහෙනම් මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ILO International Labour Organization South Asian region එකේ ඔෆිස් එකට සහ මිස්ටර් තෝමස්ට ඒ වගේම Chamber of Commerce වාණිජ මණ්ඩලයේ විධායක
අධ්‍යක්ෂතුමන්ට සහ ඒ ආයතනයට ඒ වගේම මේට සහාය කරන අනිත් ආයතන බැංකුව ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාටමත් මම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම අවසාන ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ වාණිජ අධ්‍යක්ෂතුමියගෙන් මම එදා කියපු දේ මාස 3කට කලින් මම කිව්වේ තාම ක්‍රියාත්මක නැහැ. කරුණාකරලා අපේ දරුවෝ උසස් පෙළක නැතනින් පටන් ගන්න. වාණිජ කරන දරුවෝ නැත්නම් මේ සමාජවල දරුවෝ එක වරුවක් ඕනනම් බැංකුවත් එක්ක තකලා වැඩිපුර යන්න. ගිහිල්ලා කණ්ඩායම් හැටියට බැංකුවක කටයුතු වෙන්නේ කොහොමද? උදේ 8ට ගියහම බැලුව හැකි 9ට බැංකුව විවෘත කරන්න කොහොමද බැංකු සේවකයෝ වැඩ කරන්න කියලා. අංශ බොහොම ගන්නක මම වැඩ කරලා තිනවා අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත. ඒ නිසා එතකොට තමයි STEM education කියන එක අපි ක්‍රියාත්මක කළා වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. I take this opportunity to thank again Mr. Thomas, the Chief Technical Officer of the International Labour Organization, South Asian region, and the CEO of Ceylon Chamber of Commerce, the representatives from those officers and sponsors, and the principal of Ananda College and all other principals representing this event today, and teachers and dear students. Thank you. ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමනි උත්සව වේදිකාවේ ඔබතුමාට මතක් කර දී සිටින්නට අපි ආරාධනා කරනවා. මෙම ජාතික උත්සව අවස්ථාවේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සැපැමිණි ඔබතුමන් වෙත ඉතාමත් වටින සමරු ත්‍යාගයක් පිරිනැමීමට අප සංවිධායක මණ්ඩලය සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඒ පිළිගැන්වීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට වේදිකාව මතට පැමිණෙන ලෙස ඉතාමත් ගෞරවනීය ආරාධනා කරනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිහාල් රණසිංහ මහතාට හා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික නිලධාරී ආචාර්ය තෝමස් ක්‍රින්ග් මහතාට සහ ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බෝනක බාහු පෙරේරා මහතාට අපි ආරාධනා කර සිටිනවා. இப்போது தங்களை இந்த விழாவில் சேர்க்க அனுமதிக்கும் பணி செய்யும் அதிகாரிகளை அழைக்கின்றோம். கல்வி அமைச்சின் கொள்கைஞர் மிஸ்டர் நிகால் ரணசிங்க, ILO இன் முதுகுமாரராகின டாக்டர் தாமஸ் கிரிங் மற்றும் சீலோன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸின் முதுகுமாரராகின மிஸ்டர் புனேபாஹு பெரேரா. Now we are inviting the following guests to accompany the Honourable Minister at the stage. Mr. Nihal Ranasinghe, the Secretary of the Ministry of Education, Dr. Thomas Kring of the ILO, and Mr. Bonakabahu Pereira of the Ceylon Chamber of Commerce. මෙම ත්‍යාගය වගේම ඒ පිරිනැමීමට අප ආරාධනා කරන අපගේ සොයුරියත් ඉතා වටිනා අයෙක්. ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය හා ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කළ ස්පාක් තරුණ ව්‍යවසායකත්ව තරඟාවලියෙහි පළමු ජයග්‍රාහකයන් 10 දෙනා අතරට පැමිණීමට වාසනාවන්ත වූ පාසල් ශිෂ්‍යාවක් ඇය. ඇය අද දින අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වන ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා වෙත පිරිනමන්නේ ඇය විසින්ම සකස් කළ නිර්මාණයක්. එවැනි නිර්මාණ සකස් කර වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාම ඇය සකස් කළ ව්‍යවසායක අදහසටයි ඇය ස්පාක් තරඟාවලියේදී ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ. ඉතින් අපගේ ආරාධිත අමුත්තා වෙත සියතින්ම නිර්මාණය කළ වටිනා සමෘද්ධියගේ පිරිනැමීම සඳහා අප ආරාධනා කරන්නේ ආටිස්ට් රොක් ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ රත්නපුල සීවලී මහාවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය ලාලිත්‍යා සඳුමිමින්දනී සොයුරියටයි. ඇය පිරිනමන ලබන්නේ අර්ධ මැණික් වලින් නිර්මාණය කළ ගරු ඇමතිතුමාගේ රූපය සහිත සමරුවක්. புரியும் போது மாணவராக அமைந்துள்ள ஆர்டிஸ்டி ராக் உயிரிழக்க நிறுவனத்தின் உதாரணக்காரி ரத்னபுர சிவலி மகாவித்யாலயத்தின் மாணவி லாலித்யா சந்துமி மிந்தனி உருவான அவரது பொன்முகம் போர்ட்ரைட் விருதுக்கு அருகிலுள்ள அரசரின் நாயகர் மீது அரங்கு போக உறுதியாக அழைக்கப்பட்டார். அவர் அந்த விருதின் பெற்றோரின் படத்தை எமெசிஸ் ஜேம்ஸ் ஸ்டோன்களில் உருவாக்கி அவைகளை தரிசிக்கின்றார். அவர் அந்த சந்திப்பின் சிறந்த 10 போட்டிகளில் ஒன்றாக இருந்து சாக்கஸ் இலவச உழைப்பு போட்டியில் போட்டி பெற்றுள்ளார். இது அந்த செய்தியை வாரிய தொழில் நிறுவனம் மற்றும் சிலான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் நிர்வாகிகளாக உருவாக்கி அந்த செய்தியை வாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர்.
The Honourable Minister was now awarded with a souvenir of his portrait made up of semi-precious gemstones by the founder of Artistic Rock Venture and student of Ratnalura Sivali Mahavidyalaya. She is among the top 10 finalists of the Spark Youth Entrepreneurship Competition organized by the International Labour Organization and the Ceylon Chamber of Commerce. අද දවසේදී පාසල් ව්‍යවසායකත්ව දිනය වර්ණවත් කරන්නට සැපමිනි ගරු අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමන්ටත් ලේකම්තුමනි ඔබතුමන්ට ඇතුළු විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන් සැමට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. இந்த பள்ளி உயிரிழக்க நாளின் இந்த தேசிய நிகழ்ச்சிக்கு அவர்களிடமிருந்து அழைப்பு புரியும் அந்த சிறப்பு பொக்கிஷமாக உள்ளது. புரட்சி அமைச்சரை, அமைச்சர் பரிசுக்கரத்தை மற்றும் இன்றைய திருவளர்ச்சியும் கொண்டு இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. Ladies and gentlemen, we highly appreciate the grateful to the Honourable Minister, the Secretary and the distinguished invitees for their graces at this national ceremony of the School Entrepreneurship Day. අද දින අපගේ කටයුතු සාර්ථකව ඉටු කිරීමට ආශිර්වාදය පළ කරමින් මෙම උත්සවය වර්ණවත් කිරීමට මේ ආරාධනය ගම්පහ යශෝදරා දේවී බාලිකා විද්‍යාලයේ නර්තන කණ්ඩායමට ඔවුන් මේ මොහොතේදී ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් 2023 සමස්ත ලංකා නර්තන තරගාවලියෙහි තෙවන ස්ථානයත් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රථම ස්ථානයත් දිනා ගැනීමට සමත් වූ පත්තිනි පාසලබ වැඩමවීමේ අවස්ථාව ඇසුරින් නිර්මිත සලබ ශාන්තියේ නර්තන අංගය. இப்போது நாங்கள் கம்பஹா யசோதரா தேவி பாலிகா வித்யாலயமானது ஒரு உள்நாட்டு நடன போட்டியில் 3ஆம் இடத்தை பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட பத்தினி சாலம்பா நடனத்தை அரங்கேற்ற மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இந்த நடனம் 2023ஆம் ஆண்டு 3ஆம் இடத்தை பெற்றது. மேலும் மாகாண மட்டத்தில் முதல் இடத்தை பெற்றுள்ளது. Now we are pleased to invite the dancing group of Gampaha Yashodhara Devi Balika Vidyalaya to bring the blessings to us and add colors to this event with the Patini Salamba dance, which was awarded with the 3rd place at the National Dance Competition 2023 and the 1st place at the Western Provincial Dance Competition.
සිංහයෙකුගේ ගාම්භීර ගමනකදී ගිරිදුර්ග, වනදුර්ග, ජලදුර්ග අභිබවා ඉදිරියට ගමන් කිරීමට සිංහයෙක් අප්‍රමාණ වෙහෙසක් දරනවා. ඒ ගමන් මඟ අතරතුර ඉහළ ගල් කුලකට නැගී එනම් තම ගමනේ සුවිශේෂී සන්දිස්ථානයකට පැමිණෙන ඔහු එදා තෘප්තිමත්ව ගම්බීර ලෙස ගමන් මඟ දෙස ආපසු හැරී බලනවා. මෙම සංසිද්ධිය සිංහාවලෝකනය එනම් ලයන්ස් ගේස් ලෙස හඳුන්වනවා. ව්‍යාපාර ලෝකයේ තුල සාර්ථක වූ ව්‍යවසායකයන් හට තමන්නා ගමන් මඟ දෙස පුනර්වර්ජනයක් කළ හැකි නම් එවැනි අවස්ථා ව්‍යවසායක ශ්‍රේෂ්ඨය තුල වෙරදලන මල් කැකුළු වලට නිසි මග හරසර පෙන්වන බව නොරහසක්. ඉතින් දැන් උදා වී ඇත්තේ එවන් වූ සිංහාවලෝකනයකට අවස්ථාවයි. ஒரு வெற்றிகர் உயிரிழக்க உழைப்பாளரின் உயிரிழக்க பயணத்தை திருப்திப்படுத்த எதிர்காலங்களை கொண்டுள்ளது. இந்த சிரிப்பு எல்லா தோற்றங்களையும் கடந்து வெற்றிகரமாக பார்க்கும் ஒரு சிங்கமின் கணையை போல இருக்கும். Ladies and gentlemen, it's time for a retrospection by a successful entrepreneur of her entrepreneurial journey. We call this the lion's gaze, relating to the pride of a lion of its journey overcoming all obstacles. අද අපගේ කතානායකයා 2015 වසරේ ගෝලීය ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායකයා ලෙස ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ලබාගත් දක්ෂ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන උපදේශකවරයෙක්. පසුගිය වසර 12ක තුල සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් දහසකට අධික ප්‍රමාණයකට උපදේශනය ලබා දෙමින් අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන් 2000කට අධික ප්‍රමාණයක් පුහුණු කරමින් සාර්ථකත්වයට පත් වී ඇත. දිවයිනේ දුෂ්කර ප්‍රදේශයක ඉපද සෝහත්සායෙන් ඉදිරියට පැමිණි ඔහු අද වන විට අධ්‍යාපන තාක්ෂණ උපදේශකවරයෙක්, දේශකයෙක්, ව්‍යාපාර උපදේශකයෙක් ආදී ශ්‍රේෂ්ඨ ගණනාවක කටයුතු කරනවා. ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ උපාධිය හා පශ්චාත් උපාධි ධාරයෙක් වන ඔහු මේ වන විට ගෝලීය ශිෂ්‍ය ව්‍යවසායක ජාලයෙහි ශ්‍රී ලංකා නියෝජිතය වන ඔහු ආයතන ගණනාවක් සමාරම්භක හිමිකරුවෙක්ද වෙනවා. ඔබගේ උණුසුම් අත්පොල සන්නාදයෙන් පිළිගන්න කර්වප්, බූටප් හා ස්ටඩිලා සිංගප්පූරු යන ආයතනයන්හි පුරෝගාමී මොහොබඩ් ෆවාස් මහතා. மிஸ்டர் முகமது ஃபவாஸின் கையேநிலை, பரிந்துரையூட்டுதல் மற்றும் வழிநடத்துதல் பயிற்சிகளின் பயணம் களமிறக்காது. பல நாடுகளில் உள்ள குழுக்களத்தில் உயிரிழக்க அனுபவங்களாக ஆரம்பமானது. அவர் உலகளாவிய குழுக்களுக்கு என்டர்பிரனர்ஷிப் விருதுகளும் ஹேக்தான்ஸ் பயிற்சிகளுக்கும் உலகளாவிய நாடுகாண் பொருள் ஆதாரங்களாக சேர்ந்து கொண்டு சென்றுள்ளது. அவரது உயிரிழக்க ஆவணம் உலக டியூட்டர் 2012 தொடக்கம் 2018, ஹர் அகாடமி 2017 தொடக்கம் 2019, இலங்கை ஸ்டடி லா 2018 தொடக்கம் 2019, சிங்கப்பூர் மற்றும் தற்பொழுது கர்வ் அப் 2020 இவை அனைத்தும் கல்விக்குழுக்கள் ஆகும். அவரது சாதனைகளில் சுவாரஸ்யமானவை பலவும் உள்ளன. அதற்கு செயல்பட்ட கொழும்பு உலகளாவிய மாணவர் என்று உரையும் இருக்கின்றன. சுபாஷ் பதிப்பு திருக்கமர் 2015, தேசிய சிறந்த தரம் நிறுவன விருதுகள் 2015, ஆசிய பசிபிக் ஐக்கிய அலையங்கள் விருது நாயனாக 2016 விருது நிரப்புகின்றார். முதல் பருவத்தில் 2021 புதிய தலைமை விருது நிரப்பு. மிஸ்டர் ஃபவாஸ், உங்களுக்கு மனமார்ந்த வார்த்தைகள். Ladies and gentlemen, Mr. Mohammed Fawaz's journey of mentoring, coaching and facilitative training began as a volunteer experiences towards university students and youth, leading to take the role of the global judge for entrepreneurial awards and hackathons in multiple countries.
His entrepreneurial spirit has allowed him to journey from global tour from 2012 to 2018, her academy 2017 to 2019 in Sri Lanka, study law in 2018 to 2019 in Singapore, and currently curve up 2020 to present. Of all these being educated-based startups, some of his achievements are the Global Student Entrepreneur Award 2015, National Best Quality Standard Awards 2015, Asia's Pacific ICTA Alliances Award nominee 2016, and New Generation Award 2021. Mr. Fawaz, the floor is yours. Good morning. Subodhasana. Kalai Vanakam. Good morning. Yes. If you have not heard about or seen this school, may or dakinna Baduriya Mahavidyalaya ගැන අහලා නැත්නම් මට අප්පුඩියක් ගහන්න. Clap if you have not heard about this school. This is where I come from. Kagol district. Pudisuru Gammane, Maanale, Padriya Central College කියන school, right? From there to here, right? Entrepreneurship journey from school to today. පාඩශාලෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඉඳලා අද මේ ගමනට ආපු විදිය කොහොමද කියලා. ඊටාම සුන්දර introduction තුන් භාෂාවෙන් මම ගැන අහන්න ලැබුණා. ඊටාම සතුටයි. Thank you very much. All right. දැන් අද දවස මගේ කතාව ඇතුළ මට මං ගැන ගොඩාක් දන්නවා. ඒත් මං ගැන කියනට වඩා මට මෙතන ඊටාම වැදගත් අරමුණක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි කොහොමද අපිට තියෙන අභියෝග ටික අපි මුහුණ දීලා ඒක අවස්ථාවක් විදියට පරිවර්තන කරගන්නේ කියලා. எங்களுக்கான தடைகளை நாங்கள் எந்த முறையில் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக மாற்றி முன்னேறி போகுன்றதை பற்றின ஒரு குறி விவரம் தான். බොහෝ දුරට ඕගොල්ලෝ වගේ තමයි මමත් අවුරුදු 12ක් 15ක ඉස්සෙල්ලා ස්කෝලේක ඉගෙන ගන්න සාමාන්‍ය ස්ටුඩන්ට් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්. මෙතන කී දෙනෙක්ද භාෂාවක් බාධාවක් වෙලා තියෙනවද? මුලෙහෙල එතන බෙරග තඩේහලා වන්දුල්ලද? කී දෙනෙක්ද යම් කිසි භාෂාවක් බාධාවක් වෙලා තියෙන්නේ? මට නම් ඕන තරම් භාෂාවක් බාධා වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මම අත උස්සනවා. වෙන කාට හරි භාෂාවක් බාධාවක් වෙලා තියෙන කටිය මොලිහෙල් තඩයා මාරිනාල්ක right මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාව වෙන්න පුළුවන්, තමිල වෙන්න පුළුවන්, සිංහල වෙන්න පුළුවන්. right ඒ වගේ බොහෝ දුරට දෙමළ භාෂාව හොඳට දන්නා මම සිංහල භාෂාවක් දන්නේ නැති මම අර බ්‍රෝකන් ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ කෙඩි කෙඩි කතා කරන ඉංග්‍රීසි එකෙන් ආපු ගමනේ කොළඹට ආවා. ඒත් එක අරමුණක් තිබ්බා කොහොම හරි අපි සමහර අභියෝගයකවල ජය ගන්න වෙනවා කියලා. එහෙම මේක අර මං ගැන කියන කතාවට වඩා මට සමහර දේවල් මේකෙන් තියෙනවා point out කරන්න. நான் இதுல சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு point out பண்ணணும். உதாரணமா minister also touched upon it about why education is important. කොළඹ ආපු ගමන් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න ගමන්ම මම ඉගෙන ගත්තේ කම්පියුටිං. ඒ කාලේ තිබිච්ච කම්පියුටිං එක ගියේ අර තියෙන ප්‍රබලම විශ්වවිද්‍යාල එහෙම නෙමෙයි. අපිට යන්න පුළුවන් part time කරන්න පුළුවන් පොඩිම කොලෙජ් එකකට ගිහලා නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට afford කරන්න පුළුවන් කොලෙජ් එකකට ගිහිල්ලා සමහර IT educations ගත්තා. IT educations ගත්තාම මට ලොකු වෙනසක් දැනුණා. දැන් මම ඉගෙන ගත්ත පාසලේ එච්චර IT තිබ්බේ නැහැ ඒ කාලේ. දැන් අපිට අරමුණක් තිබ්බා කොහොමද අපි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ online classes කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණයක් යොමු කරන්න කියලා. இன்டர்நெட் மூலமாக கல்வின்ற ஒரு விஷயத்தை எல்லாரோட கையுழைக்கும் அடைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியை எடுத்ததுக்கு பின்னால வந்த வளர்ச்சி தான் எந்த முயற்சியாமே. යම් කිසි විදියට අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියන උත්සාහය ධර්මී මා ගත්ත උත්සාහය තමයි අද මම මාව ව්‍යවසායකත්වයක් විදියට පරිවර්තනය කරලා ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ කතාවක් පවත්වන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් උදා වුණේ.
එහෙම මාවා ඒත් මේ ගමන මට තනියෙන් එන්නත් බෑ. තනියෙන් කාටවත් එහෙම ලේසියෙන් තනි ගමනක් යන්න බෑ. ව්‍යවසායකත්වයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තනියෙන් යන්න පුළුවන් ගමනක් නෙමෙයි. මම ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් එකේ මගේම ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගන්න ඒ කාලේ පටන් ගත්ත ෆස්ට්ම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් බැච් එකේ හිටපු කට්ටිය ඒ ඉතින් එහෙ ස්කූල් පද්ධතිය අපි කතා කරන ඉංග්‍රීසියයි මේ ශාස්ත්‍රයට ආපුහම අපි කතා කරන ඉංග්‍රීසියට යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා. අපිත් හිතාගෙන ආව කොළඹට අපිත් ඉංග්‍රීසි දන්නවා. ගිහිල්ලා වැඩේ ගොඩ දාලා මැච් එකක් ගහමු කියලා. ආපු ගමන් තේරුගත්තා අපි තවත් දියුණු වෙන්න ඕනේ. ඒත් මාදි පොඩ්ඩක් අර මේ ඉන්ඩස්ට්‍රිත් එක්ක අපි ගැට ගහන්න සමහර වෙලාවට අපිට භාෂාවේ කඩුවීමක් තියෙනවා. මම හිටපු ෆස්ට් වැඩ කරේ කොළඹ කෝල් සෙන්ටර් එකේ. ඒ කෝල් සෙන්ටර් එකේ මට ටීවී ඩ්‍රාමාස් ඉංග්‍රීසි ටීවී සීරීස් ටෙලි සීරීස් මට බලන්න අවස්ථාවක් වුණා ඉංග්‍රීසිය පරිවර්තනය කරගන්න. ෂිෆ්ට් එකක වැඩ කරනවා ඊට පස්සේ ටීවී සීරීස් උත් බලනවා පුළුවන් විදියට ඉංග්‍රීසිය පරිවර්තනය කරගන්න. මම හිතන්නේ ඒ වගේ අභියෝගයක ඕගොල්ලන් අද මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියලා ෆෝන් එකේ YouTube ගියාම Facebook ගියාම නැත්නම් ඕනම ඔන්ලයින් ටීවී channels තියෙනවා ගොඩක් ටීවී channels තියෙනවා ඕක ඉගෙන ගන්න මම හිතන්නේ ඕවා අපිට අභියෝගයක් වෙයි කියලා. ඒත් මට හම්බුණා ඊටාම හොඳ මිනිස්සු. Believe in people. Right? Your network. මේ මම වැඩ කරපු සියලුම ආයතන ඉස්සෙල්ලම දැන් මම ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්ත ආයතන මම ඒ ගැන කෙටි කතාවක් කියනවා ඉස්සරහට. ඒකේ නමේ තියෙනවා FWZ කියලා. කවුරු හරි හිතනවා නම් FWZ කියන්නේ ලොකු සන්නාමයක හොඳට හිතලා ස්ට්‍රැටජිකලි හදපු නාමයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. මගේ නම ෂෝට් කරා. ෆවාස් කියන නම ෂෝට් කරලා FWZ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කවුරු හරි ඇහුවා FWZ කියන මීනින් එක මොනවද කියලා. මීනින් එක හොයන්න බෑද? නම ෂෝට් කරා කියලා සන්නාමයක් කියන්න බෑ. ගිහිල්ලා ඩික්ෂනරිය බැලුවා මං කියන ස්කූල් කාලේ. ඩික්ෂනරිය බැලුවා forgo with zeal කියන නමෙන් forgo with zeal. තමන්ගේ උත්සාහයෙන් ඉදිරියට ඕන අභියෝගයකින් ජය ගන්න ඉස්සරට යන් කියලා ඩික්ෂනරියේ තිබිච්ච වචනවල අරගෙන අපි සන්නාමයක් හැදුවා. ඊට පස්සේ මම කියපු වගේ නෙට්වර්ක් එකේ අරහා කොළඹ ඇවිල්ලා යම් කිසි උත්සාහයක් දරගෙන ෆේල් වෙනවා භාෂාවක් බාධාවක් වෙනවා තාක්ෂණික දැනුම යම් කිසි විදියට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් හොඳ මිනිස්සු අරහා හම්බෙච්ච කට්ටියකින් මගේ FWZ නියත කියන ආයතනය ග්ලෝබල් ටියුටර් කියලා. ඒක තමයි මම ඉගෙන ගන්න. කොහොමද සන්නාමයක් ගෙනියන්නේ? මේක ග්ලෝබල් මාකට් එකට ගෙනියන්න නම් කොහොමද ගෙනියන්න ඕනේ කියලා ග්ලෝබල් ටියුටර් කියලා සන්නාමයක් අරගෙන එහෙම විවිධ අභියෝගවල මැද අපි යනවා. Progress is very important. මේකෙන් ඔයා බැලුවොත් මෙතන මට බලාගෙන කියන්න පුළුවන් සමහර කට්ටිය Mr. Kumaraguru from Chamber of Commerce, especially Youth Business Council එකේ YBSL එකේ 2016 අපි ඉස්සෙල්ලම Y Club කියලා එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ගොඩාක් certifications online එකෙන් කරා conferences ගියා ගොඩාක් කොහේ හරි බලනවා කොහේ conference එකක් තියෙනවද කියලා. එන මට තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ ඊටාම වෙනස්. මම අවුරුදු 18න් 19න් ව්‍යවසායකත්වය හොයාගෙන යද්දි මගේ වයසේ ඉන්න කට්ටියට ඉන්නේ වෙන ප්‍රශ්නයක්. මම දැන් හොයාගෙන යනවා කොහොමද බිස්නස් එක දියුණු කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේක කරද්දි මට හමු වෙන කණ්ඩායමක් නැහැ. දැන් අපිට යාළුවත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් නේ ඔක්කොම. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ යාළුවට තේරෙන්න එපා. මේක තේරෙන්න පුළුවන් යාළුවන්ට අපිට කරන්න පුළුවන් සමාජයක් හොයාගෙන යද්දි තමයි මම දැනගත්තේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කාලේ මේ ලංකාවේ WSO was doing a brilliant work. ඊට පස්සේ ගොඩාක් උත්සාහයට පස්සේ ස්කූල් වල ගොඩට ගියා. ගොඩාක් ස්කූල් වලට ගිහිල්ලා මම ලීෆ්ලෙට්ස් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කෝල් කරා. අපි වැළඳපොළ හැසිරීම ගැන කියන්නේ. අපි දැනගන්න අපි ප්‍රශ්නයක් විසඳනවා නම් කොහොමද විසඳන්නේ කියලා. ඒ කාලේ අපේ ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජිස් වැරදි වෙලා තිබ්බා. අපි හිතුවා පැයකට රුපියල් 1000කට ඔන්ලයින් ලයිව් ක්ලාසස් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් පුළුවන්. තාක්ෂණ නැතුව. ඉන්ටර්නෙට් එකට මම පළවෙනි කොස්ටිං එකේ ඉන්ටර්නෙට් එකට කොස්ට් කරලා නැහැ. මාස 6 ගියාට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ මම යන්නේ පාඩුවෙන් කියලා. අනේ වගේ ගොඩාක් දේවල් ගොඩාක් කට්ටියන් සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙනගෙන යම් කිසි රටවලට යන්න ඔපචුනිටි එකක් අවස්ථාවක් උදාගෙන මම මේක වාට කියන්නේ දැන් මෙතන සමාජ මාධ්‍යයේ ඉන්න කට්ටිය Facebook එකේ friends ඉන්නවා Instagram followers එහෙම ඉන්නවනේ බොහෝ දුරට. එහෙම එක්කෙනා ඔයාව දන්නවද? Yes or no? No? Right. ඒත් අපි Facebook connected නේද?
Now, that can't be in entrepreneurship. How many people you know that for what you are doing? ඔයාගේ ප්‍රතිරූපය මොනවද? ඔයාව මොනවටද යාළුවා දන්නේ? මචං මෙයා හොඳයි, අවුලක් නැහැ, හොඳ කොල්ලෙක්. නැත්නම් මේ හොඳ දක්ෂයක් තියෙන මිනිහෙක්. අන්න එහෙම Tamanටම ප්‍රතිරූපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිරූපයක් ඔයාගෙනම ඔයා කියන්න වෙනවා. දැන් මේ Facebook එකේ කොච්චර friends තිබ්බට දන්න ඔයාට ව්‍යවසායකත්වයේ අදහසක් තියෙනවා නම් අපිට දන්න ඕගොල්ලෝ මෙතනට යොමු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා හින්දා. right. එහෙමම ගිහිල්ලා Global Student Awards කියලා එකක් මගේ ජීවිතේ වුණා. ඒක තමයි දැන් මේක 2015 වෙද්දි 2011 මම School Entrepreneurship විදියට ව්‍යාපාර පටන් ගත්තේ. පටන් ගත්ත කාලේ Global Student Entrepreneurship Awards කියලා එක award එකක් තියෙනවා. ඒ award එකට මම apply කරා. apply කරාම ඒගොල්ලන් කිව්වා මේ competition එක අවුරුදු 13ට වෙනවා 2015 වෙද්දි. 13ට මේක completely running. This competition has been running for 13 years by the time of 2015, but none of the Sri Lankan student entrepreneur has applied. ලංකාවේ ඉඳලා කවුරුත් apply කරලා නැහැ. මට කිව්වා ඔයා ගිහිල්ලා Indian competition එකේ join වෙලා India එකෙන් win වුණොත් you can go to global finals. ඒ අවුරුද්දේ global finals වෙන්නේ Washington DC US එකේ. මම කිව්වා අවුලක් නැහැ. අඩුම ගානේ කොළඹේ ඉඳලා ඉන්දියාවටත් ගිහිල්ලා තරංගයක් වදලා එමු කියලා. අතෙන්ට ගියාම ඒගොල්ලන් කිව්වා කොහොමද ලාංකික ජාතියක් ඉන්දියන් කම්පිටිෂන් එක රෙප්‍රසන්ට් කරන්නේ මගේ හොඳ වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ නරක වෙලාවට මම දිනුනොත් මම කොයි රටද රෙප්‍රසන්ට් කරන්නේ ඊට පස්සේ මං කිව්වා අර සමහර ඔයා හොඳ අරමුණෙන් යනකොට අපිට දන්නේ නැතුවම හොඳ ෆෝසස් ටික එකතු වෙනවා රයිට් අරමුණ හොඳ වුණාම අනේ ඒ ෆෝසස් වගේ එකතු වුණා අර ජජස්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා මාව ඉන්ටර්වියු කරලා කිව්වා ලංකාවේ නැෂනල් චැම්පියන් විදියට ඔයාලා ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. දැන් මේ වෙනකම් මම කම්පිටිෂන් එකක් දැකලා නැහැ. US එකට ටිකට් එකක් හම්බ වෙනවා. US එකට වීසා එකක් හම්බ වෙනවා. යනවා US එකට. ගිහිල්ලා කම්පිටි තරංගයට මූණ දෙනවා. ඒ අනිත් රටවල ඇවිල්ලා එන කට්ටිය ඒ රටේ තරංගයක් ෆේස් කරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අර ඒකෙන් මම දැනගත්තා අද GSE කියන්නේ මට මගේ වගේම ඒ කාලේ මාත් එක්ක තරංග කරපු වෙන රටක 50ක ඉන්න ව්‍යවසායක යාළුවන්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ස්කූල් ප්‍රොන කම්පිටිෂන් එකක්. again ILO දරන මේ ස්පාර්ක් සිලොන් චේම්බර් ඔෆ් කරන ඕනම එෆර්ට් එකේ ඕගොල්ලෝ පාර්ශ්ව කරන් වුණාම පාට නෙට්වර්ක් එකක් හදනවා. දැන් බොහෝ දුරට අද ඔයගෙන් ළඟ ඉන්න කවුරු හරිට මොන හරි අවස්ථාවක් තියෙනවා නැත්නම් ආසාවක් තියෙනවා ඔන්ටර්ප්‍රනර් වෙන්න. so network is your net worth. මේ GSA ආයතන අරහා GSE ආයතනයේ නැත්නම් ඒ කම්පිටිෂන් එකෙන් මම ලෝකේ 8 වෙනියා වෙලා ඒ 2015 කම්පිටිෂන් එකේ ඊට පස්සේ මට ආසාවක් තිබ්බා මේ කම්පිටිෂන් ලංකාවට ගේන්න. අද වෙනකන් හැම අවුරුද්දම අපි එක්කෙනෙක්ව ස්පොන්සර් කරලා GSE කවුන්සිල් EO GSE කවුන්සිල් එක මේ ලංකාවේ අපි කරනවා. ඒක ඊට පස්සේ මම දිනපු අනිත් අවුරුද්දේ බුද්ධික ජයවර්ධන රයිට් එහෙම ආදීශ ගම්මන් පිළ යදූෂා කියලා ගොඩාක් කට්ටිය අපිට මේකෙන් පිටරට කම්පිටිෂන් වලට එවන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මේක කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අරමුණක් විදියට අපිට හැම තියෙන අවස්ථාවකම අපි ගන්න ඕනේ. අපි අභියෝගයක අපි ලක් කරනවා. ඕගොල්ලන් කම්පිටිෂන් කීයටද යනවද? දැන් මේ කම්පිටිෂன் එක පවා අපි කොච්චර බැලන්ස් කරලා ඇප්ලයි කරාද? ரைட் எங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அந்த தேவை இருக்கு? நாங்க எங்களுக்கு முன்னால காண்ற எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் நாங்க கைப்பற்றோமான்னு கேட்டா maybe not. We are not, right? So FWZ was the first thing. Then I started Global Tutor. So Global Tutor මට ලොකු ව්‍යාපාර පුළුල් අදහසක් ආවා. අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ තියෙන limitations මොනවාද? What are the limitations to go from Sri Lanka? ඊට පස්සේ සිංගප්පූර් try කරා. මම මාස 6ක් සිංගප්පූර්ට ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක්වත් දන්නේ නැහැ. දොර තට්ටු කරලා සිංගප්පූර් පාර්ට්නර්ෂිප් හදාගෙන සිංගප්පූර් එකේ ස්කිල් ෆියුචර් කියලා මොනවද ඉගෙනගෙන ගොඩාක් අධීර්ණය කරලා සිංගප්පූර් එකේ සමහර එක්සෑම්ස් ලියලා අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් සහතික ටිකක් ලබාගෙන අපි ස්ටඩිලා පටන් ගත්තා. ස්ටඩිලා පටන් ගත්තාම ස්ටඩිලා ලොකු අභියෝගයකට ලක් වුණා. I can just quickly say Guru is here. මේගොල්ලන් ගිහලා හම්බුණා ඊට පස්සේ පොඩක් wrong move එකක් ගත්තා. සිංගප්පූර් එකේ වැඩේ අවුල් වුණා. ගොඩාක් හරි සක්සස් මහන්සි වෙලා කට්ට කාලා හදපු දේවල් ඔක්කොම නැති කරගත්තා සිංගප්පූර් ගිහලා. ලංකාවට ආවේ යම් කිසි දුරකට ණය වෙලා. ඒත් ගොඩාක් you come back to the ecosystem. Your friends ලා කතා කරලා කිව්වා මේමයි I have faced this problem.
දැන් මොනවද කරන්නේ? අපි හදාගත්ත ඉකෝසිස්ටම් එකේ තියෙන නෑ අත්තරින්න එපා. එහෙම නැත්නම් වෙන ජොබ් එකක් කරන්න. ගොඩාක් උපදේශ එනවා. ලීසා ගෙවනත සමහර වෙලාවට රැට හිටපු ගමන් පික්මීම් දුවලා තියෙනවා. මේක අර කතාව සුන්දර කරන්න කිව්ව එක නෙමෙයි අවංකම. රයිට්? ඒත් ඕවා කාටවත් කියන්න ඕන අවශ්‍යතාවක් නැහැ. අද මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න හේතුව ස්කූල් ළමයන් විදියට ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා අපිට වඩා අද තිබිච්ච කාලේ ඔයාට අත්පත් කරන්න පුළුවන් සෑම අවස්ථාවම ඔන්ලයින් වල. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගත්තා හර් ඇකඩෙමි කියලා රොබෝටික්ස් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක්. අවුරුදු දෙකයි ලංකාවේ වෙච්ච සමහර අභියෝගයෙන් හින්දා ඒ මාකට් එකේ හැසිරීමෙන් හින්දා අපි ඒක වහන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ මේ අභියෝග ටික ඔක්කොම ඕස්ට්‍රේලියා ගිහිල්ලා සමහර ප්‍රොජෙක්ට් කරලා US ජර්මන් මේ වගේ රටවල් කීපෙට ගිහිල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් කරලා අධ්‍යයනය කරලා පටන් ගත්ත එක තමයි කර්ව් අප් එක. අද වෙනකන් කර්ව් අප් එක ඉකෝසිස්ටම් එකක් අපි හැදුවා. මොනවද ඒ ඉකෝසිස්ටම් එක? දැන් මේක ඊටාම වැදගත්. දැන් මම මේක කරන්නේ ව්‍යවසායකත්වය විතර නෙමෙයි. ඊමර්ජ් කියන ආයතන අපි පටන් අරන් තිබ්බ නැහැ. කර්ව් අප් එකේ පටන් ගත්තාම අපිට පරිවර්තනය සඳහා ගැටලුවක් ආවා. ඔතනට තමයි මම එන්නේ. We had problems to solve within my company. We turned it as entrepreneurial attitude. දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දී අපිට භාෂාවල් 4ක් 6කට පරිවර්තනය කරන්න වෙනවා. විදේශ රටවල් වෙන රටවලට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරද්දී. දැන් අපි ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස් හොයාගෙන ට්‍රාන්ස්ලේට් කරා. ඊට පස්සේ ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් බිසි වෙලා ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින් මෙතුල්ට ආවා සර් මට මේක කරන්න පුළුවන් කැමැත්තක් තියෙනවා ගොඩ දාමුද කියලා. මම කිව්වා if you are on ඔයා ඊළඟ පරම්පරාවට නැත්නම් next generation එකේ තියෙන language barrier එක ඉරඩිකේට් කරනවා නම් අපි ආයතනයක් පිහිට කරමු කර්ව් අප් ආයතන වශයෙන් අපි මුල් තැන දෙන්නම් කියලා. එන්න එහෙම පටන් ගත්ත ආයතන තමයි අද 50ට විතර ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා සම්බන්ධ වෙච්ච 12 භාෂාවල් 12ට පරිවර්ත කරන ආයතනයක්. අපි ප්‍රොබ්ලම් එකක් සෝල්ව් කරන්න හේතුවෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. අද YouTube subtitle ඕන දෙයක් ඒක කණ්ඩායමෙන් කරනවා. දැන් ප්‍රොබ්ලම් එක හඳුනාගත්තොත් ඒක බලන්න ඕනේ විදිය. දෙවෙනි එක බූට් අප්. අපි ගිහිල්ලා එඩියුකේටර් ඉකොනොමි කියලා එඩියුකේටර්ස්ලා ගොඩාක් ටීච් කරද්දී අපි දැනගත්තා මේකට මාකට් ප්ලේස් එකක් නැහැ ප්‍රොබ්ලම් එකක්. IT කණ්ඩායමක් හොයාගත්තා ඇප් එකක් හදුවා පිට රටවල ලොන්ච් කරා. ඒ සන්නාමය ප්‍රසිද්ධ කරන යම්කිසි අභියෝග වල තිබ්බේ ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දුන්නා. ඊට පස්සේ කර්ව් අප් ස්ටුඩියෝ. අපි කන්ටෙන්ට් හදන්න තැනක් නැහැ. කොළඹ තියෙන ඕනම ස්ටුඩියෝ එක අපි රෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් දැන් මේ ඔක්කොම එක දවසෙන් වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි. අවුරුදු 3ක් 4ක් වෙච්ච දේවල්. දැන් මේකෙන් අර්ථකථන වෙන්නේ ඒ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න මේ ෆවාස්ටර් රයිට් ලොකු සපෝට් එකක් නැතුව අන්තර්ජාලයේ ආරමුණක් නැතුව ලොකු පසුබිමක් නැතුව ඒත් මම එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මම අර ගෙදර ජීවත් වෙන කාලේ මට අභියෝගයක් කියලා දැනගත්ත එක ඊටාම අඩුයි. ගෙදරෙන් O level A level ඉවර වෙච්ච එළියට ආපු ගමන් අපි කවුරු වුණත් අම්මා තාත්තලා අපි හොඳව බලා ගන්නවනේ. අපිට එහෙම කවදාවත් අපි වැටලලා නැහැ. අපි උස්සලා තමයි තියාගත්තේ. ඒත් එළියට ඇවිල්ලා අත ගත්තාම ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එක ලොකු වෙන ප්‍රමාණයට මේ ලෝකෙ පොඩි වෙනවා. අපි කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ ලෝකේ පට්ට ලෝකේ කොහොමද මම මේ ලෝක වැළඳ පොලේ අත්පත් කරන්නේ නැත්නම් මම කොහොමද ලෝකේ ඉන්න සන්නාමෙන් එකක් වෙන්න කියලා පරිවර්තනය කියලා ඔයාට යම්කිසි පොඩ්ඩක්වත් ඔයාගෙන සැකයක් තිබ්බනම් හිතාගන්න ඔයාගේ අරමුණ නැත්නම් ඩ්‍රීම් එක ලොකුයි නම් ඔයාට පුළුවන් ලෝකේ පොඩි වෙන්න. මේ ගියපු එහෙම ගමනක්වත් විනෝදෙට ගිය නැහැ. ඒ වගේම ගියපු හැම බිස්නස් එකේ නැත්තම් ඕනම ට්‍රිප් එකෙන් මම විනෝද කරන්න නැතුව හිඳලත් නැහැ. ඒක කියන්නේ මොනවද? ලයිෆ්ස්ටයිල්. problem solving is lifestyle. ප්‍රශ්න හඳුනා ගැනීම හා ප්‍රශ්න निराකරීම කියන එක ජීවිතයේ කොටසක් විදියට අපි පරිවර්තන කරගන්න ඕනේ. right? Solving problems. My last thing. Entrepreneurship is a journey, not a destination. අපි කවදාද හිතනවා නම් අපේ සාර්ථකත්වය නැත්නම් successful, how do you measure your successfulness? right? අපිට කියන්න පුළුවන්ද? $1 billion හොයාගත්තට පස්සේද? එහෙම නැත්නම් කම්පැනි 5ක් දැම්මට පස්සේද? What is our successfulness? right? No. අපිට යන්න මොනවද වෙන්නේ? අපේ අරමුණ දීර්ඝ වෙනවා. අපි බලන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. right? So problem solving entrepreneurship කියන්නේ ගමනක්. ඒක ස්ථීර තැනක් නෙමෙයි. අපිට කියන්න බෑ මේ තැනට ගියාම මම
fully entrepreneur කෙනෙක් වෙනවා කියලා. අපි තාම අද ලෝකේ අපි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන ආයතනවල අද ප්‍රශ්න වල අපි මුහුණ දෙන්නේ කුමක්ද විදියට තමයි අපේ ලබන අවුරුද්ද පරිවර්තන වෙන්නේ. දැන් අපිට යම් කිසි ආර්ථික පසුබිමක් ප්‍රශ්නයක් මේ රටේ ටැක්සේෂන් අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ඒත් if you think to solve your problem you can. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට මේ කතාව කිව්වේ ආයත් යලිත් මේක කියන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් දැන් මෙතන කී දෙනෙක්ද සල්ලි නැතුව හින්දා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නත් නැත්නම් Tamanට පට්ට අයිඩියාවක් තියෙනවා යම් කිසි මුදල් එහෙම නැත්නම් කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නැත්නම් තාක්ෂණික නොලෙජ් එකක් නැතුව පටන් ගන්න නැතුව අගට දාලා නැත්නම් just you have not started is put it away you have kept it for a while කියන අතොස්සන්න බලන්න. Raise your hands. Because of some challenge, you are not starting something you want to start. I see few. Right? So, go back. Right? Abhiyogeka avasthavak karaganda. Right? Learn. Do whatever you want to do. Sulu deyak wenna puluwan. Right? Start it very small. Ada මේ කතාව පවත්වන්නවත් මම පටන් ගත්තේ ඊටාම සුළු විදියට. Right? I believe මේ platform එක Schoolpreneurship Schoolpreneur, the support that is given by International Labour Organization, Ceylon Chamber of Commerce, and the Central Bank, Ministry of Education, and the rest of the partners, right? Make avasthavak karagana, make oyage loku gamanaka podi arambayak vidara kiyala, right? Let me finish my talk. Thank you very much and wish you all the very best. Any questions? භාෂාවක් බාධාවක් නෑ අපිට. The language can't be a barrier for us to raise anything. மொழிகள் தடைகளா தேவையில்ல. ஏதாவது கேள்விகள்? Anyone who wants to ask a question? මට ප්‍රශ්න අහන්න එක නෙමෙයි. මම සාමාන්‍යයෙන් කියනනම් මෙහෙම කවුරු හරි ඇහුවනම් ඒක අවස්ථාවක්. ඔයාව පොසිෂන් කරන්න පුළුවන්. ඔඩියන්ස් 200ක් ඉන්නවා. ඔයා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ඔක්කොමට ඔයාව මතක හිටිනවා. Right? Start it from today. Yes. Mike, can we have my code? Just here. Don't worry, don't. Yes. Lovely question. Lovely question. නිකන් ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවද නැත්නම් කෙලින්ම ගිහලා ආයෝජකයෙක් වෙනවද? Shall we become an investor or an entrepreneur? ඔය හිතන්නේ විදියට කෝකද ලේසි? හිතන්නේ විදියට. ලේසි ආයෝජකයෙක්. right. මෙහෙමයි. ඔයා ඉන්වෙස්ටර් වෙන්න entrepreneurial mindset එක ඉතාම වැදගත්. entrepreneur වුණාම ඉන්වෙස්ටර් ගැන හැසිරීම දැනගෙන එක ඉතාම වැදගත්. දැන් අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන්නේ සල්ලි උපයන මැෂින් හැදීම නැත්නම් ඔටෝ පයිලට් කියලා කියනවා. අපි සල්ලි ප්‍රවර්තනය කොහේ හරි ආයෝජනය කරලා ඒකේ තියෙන අපි රිටර්න් එක කරන විදියට. So startup එකේ පැත්තෙන් problem solving එකේ පැත්තෙන් ඒක ඊටාම වැදගත් දෙකම ඔය ව්‍යාපාර ආකෘති කියන business model ඒක දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා ආයෝජකයෙක් වෙන්න නම් කොයි ටීම් එකකටද කොච්චරද මේ වියදම් කරන්න පුළුවන්. ඕනම සංකල්පයකට පුළුල් විදියට යන්න පුළුවන් වැළඳ පොළ අගයක් තියෙනවා. There is a market value for each idea. දැන් ලක්ෂයක් උපයන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයට ලක්ෂ 5ක් යොදුන් කරා මොනවද වෙන්නේ? ව්‍යාපාර කොහොමද පාඩු වෙනවා? ව්‍යාපාර 100% perform කරොත් පාඩු වෙනවා. ඒක උපරිම උපයන්න පුළුවන් ලක්ෂයක් තමයි ව්‍යාපාර හා ආදාය මාර්ගය තියෙන්නේ. පොඩි කැන්ටීන් එක shopping complex එක දැම්මම මොනවද වෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ. But so coach answer is ඔයා ඊටාම වැදගත් වෙනවා ඉදිරියට යන entrepreneurial journey එක කොහොමද how do you manage your finance, right? ඊටාම වැදගත්. මම හිතන්නේ ඔයා entrepreneur වුණාම ඔයාට invest එක වෙන එකේ ගොඩාක් අර සහ කම්පැනිත් එක්ක වැඩේ ගොඩ දාන්න පුළුවන්. අපිට curve up අද විදියට අපි අපේ ප්‍රශ්න entrepreneurially කරන්න හේතුව තමයි අපි කාපු කට්ට. right? ඒ හින්දා මම හිතනවා දෙකම ඊටාම වැදගත් කියලා. Beautiful question. All the very best. Yes. Anyone else? Yes. Okay. It was a shift. Okay. Yes. Yeah?
That's all. Yes. Okay, beautiful. Can we start a business parallelly when we are studying? Right? Tell me, what do you do apart from studying? Now, business man, what do you do? Do you do sports? What sports do you do? Cricket. Yeah. And anything, any other hobbies, music, interest, anything that apart from the sports? Right. So, then, අපි බොහෝ දුරට පාසල් අධ්‍යාපන හැරෙන්න සමහර දේවල් කරනවා අපි. Right? නිශ්චිත වශයෙන් කරනවා අපි. ඒක සෙල්ලම් වෙන්න පුළුවන්, maybe your sports, maybe your hobby, music, something. Connect your passion to problem solving. Not money. දැන් මේ කාලේ අපි බිස්නස් කාර්යය කියලා පොඩ්ඩක් අවුල් නේද? එහෙමනේ ප්‍රතිරූපය දෙන්න අපි ඉගෙන ගන්න මොනවද කොයි වගේ ප්‍රතිරූපය යන්න කියලා. විවසායකත්වය වෙන්න කියන්නේ ඔයා යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් निराකරනවා. So connect your passion to problem solving and it will take you away. Consistently keep putting your effort. As a student entrepreneur, you can do something that is consistency. Right? අත්තරින් නැතුව වැඩේ කොහේ හරි අවුල් වුණත් කමන්නේ keep trying. ගුරුවරුන් ඉන්නවා, විෂය සම්බන්ධ බාරෙන් කවුරු හරි ඉන්නවා, ලයිබ්‍රරියක් තියෙනවා, IT lab එකක් තියෙනවා. Don't give it up. So, in simple answer with respectful to all the teachers, please go and start something. Let it solve problem. Let it make a change. Right? Yes. What is the difference between? Difference between the entrepreneur and investor. All right. So, entrepreneur is a person who sees a problem and he is trying to convert to an opportunity. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් අධීර්ණය කරගෙන ඒක අවස්ථාවක් විදියට යොමු කරගෙන යන්න කෙනා තමයි entrepreneur. Investor කියන්නේ අර entrepreneur කෙනෙක්ව අවස්ථාවක් විදියට බලන කෙනා. දැන් හිතමු ඔයයිමයි මම education පැත්තේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් निराකරන්න. If I'm trying to fight a problem I could connect to the minister a lot about STEM education, right? So අපි එහෙම දෙයක් කරන්න යනවා නම් I see the problem angles, right? Maybe if you are an investor, you will see Favas කරන්න යන්නේ මේ solution එකේ අරහා මෙහෙම වෙළඳ පොළ වටිනාකමක් තියෙනවා. There's a market value like this. Somebody is doing like this. ලංකාවේ 4 million students තියෙනවා. ඒකේ මෙච්චර ගානක O level කරනවා, A level කරනවා කියලා. එයා මගේ solution එක opportunity එකක් කරගන්නවා. Consumer and customer, right? ඒ වගේම තමයි entrepreneur and investor can be two different people or sometimes same people. Who is a consumer and customer? Consumer is who consumes your product. Customer is who pays for your product. පොඩි කාලේ අම්මා තාත්තලා ගෙවනවා අපි consume කරනවා. ලොකු වුණාම අපි ගෙවලම අපිම ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි. When you become more mature, you definitely need an investor in the beginning. But when you become mature, maybe you will become an entrepreneur/investor, right? But trust me, investment also needs a lot of understanding about business, and I think ILO has a lot of database of SYIB and a lot of other projects in place to make it happen with support of Ceylon Chamber of Commerce. All right, in benefit of time, right? Velava karna padam karagana. Any other questions if you have? I'm very happy. Yes. Yes. You start a business and it starts flourishing well, and you get a lifetime offer to a great businessman. Would you sell it? Like, would you give that business for another person? I'm loving this audience. From the first question, it's about investment and exit strategy. Trust me, when we were doing business, it took me 3 years to understand what is exit strategy. Right? How do you exit out of a business? Beautiful. First of all, I think we all can give a round of applause for all of you, right? For the great and questions. Okay, let me come back, right? So the huge difference of exiting something, right? There are entry barriers sometimes. If you take a business or exit එක පැත්තට දාලා you think about an entry barrier. What business is valuable is how far harder it is someone else to do it. Intellectual property එකක් වෙන්න පුළුවන්, right? එහෙම නැත්නම් ශාස්ත්‍රයේ තියෙන යම් කිසි කියමුකෝ now for example when I went to Singapore
They wanted a 500,000 Singapore dollars for me to start a Singaporean education company. ඒක රටේ තියෙන නීති හැම එක්කෙනාටම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයෙන් ව්‍යාපාර කරන්න බෑ. ඩොලර් ලක්ෂ 5ක් දාලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් අපිට entry barrier එකන්නේ. ඩොලර් ලක්ෂ 5ක් තිබ්බනම් ඒ කාලේ යන්නේ නැහැ නේද? Right? සාමාන්‍යයෙන්. Right? So, your exit strategy starts from if your business is autopilotable. And sometimes we all get bored. ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට as a problem solver එක problem එක හැමදාම solve කරන්න කැමති නෑ නේද? Once the problem is solved, if the business is autopiloted and you think your knowledge and time can solve some greater problem, that's your first value of exit. Second is definitely your financial value, right? If you're getting a very good, the way you ask the question, right? If you get a very good exit, what you should do? Exit. You know why? Those exits may change. Market dynamics changes. COVID changed us. Now, economic problems, certain things we faced, we changed us. Likewise, things may change. If you believe, you can do, but no need to exit early as well. If you believe, it's a phase, right? You're building a car, you can build from tire to the body and that car. So once you build the body, if somebody is coming and saying, you have built a tire, engine and the body, somebody is coming and saying, let me buy you out. Maybe you say, no, I'll go one step further, launch the car and sell you out. You can have a most efficiently rewarding exits. But yes, what's more important is consistency. If you don't exit, you have to be in the game. If you do exit, you will be on some other game. Hope I have answered your question. Any other questions, guys, before I leave and we are done? Okay, yes. I'm sorry, team, taking a little bit of time. Yeah. When you failed, what made you want to come back up? Beautiful. Thank you very much for the question. When I failed, what made me to come back? I know it's going on live, but let me be very genuine, transparent. Problems. It's the problem. I had a lot of problems to solve. And nobody is bothered when I fail, but a lot of people could be taken care of when I succeed. Right? මම fail වුණාම රිදන්න ගොඩාක් කටි හිටියේ නෑ. Right? If I become successful, there could be a lot that I could do. So when I fail, and I'm a human being too. I have cried. I've gone through tough times. When I have to close down my Singapore business and call my friend and say, bro, I'm coming down to Sri Lanka, last few pennies in hand, I'm putting an air ticket and coming back. It was very painful. I remember the chai that I was having in a small tea shop in Singapore before I exiting the airport, when the venture failed because of $500,000 investment not being able to raise. We go through. But I believe that's a journey, right? Your failure is just a milestone. And there is definitely an alternative. And when you look at it, it's a problem-solving method. Why is it failing? Is it because of no market value? It took me 2 years to understand. In 2012, I shouldn't be selling online live class to Sri Lanka, but instead to Australia. And we sold and we were making money. But it took 2 years for me to understand that. කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ. පුතා මේ ලංකාවේ තාක්ෂණයේ දියුණුව පොඩ්ඩක් කල් යනවා ගිහලා ඕස්ට්‍රේලියා මේක කරන්න කියලා සරලම කියන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. Right? But we figured. So, everybody can say don't give up, but I'll tell you, do you think my failures has got a decent stage today? Yeah? You think that I was able to tell this? Okay. All of us has. Not only me. You, maybe on your last month exam, all of us has. But do you know, when does a failure comes to light? Only once you make it. Let's make it to give all the meaningful for all the failures that you had, all the cries, the relationship that you had between your eyes, tears, and the pillows. Right? All bring it the value by giving you a consistent roll back, and we can make it happen. And a lot of people has made it without a lot of infrastructure and luxury. And today, I'm very glad as an entrepreneurial ecosystem player, what School Entrepreneurship with ILO, Ceylon Chamber of Commerce, Ministry of Education, the rest of the partners is doing is a platform. If you are ready to hold it, they'll definitely open it. From now onwards,
until today, they wanted this. After this, do you want this? Right? So that's the message. Keep consistent, and guys, let's grow together. Nothing is a singular work, it's a teamwork. Today I'm here because there are a lot of faces. I have a few of my team members here, a lot of faces behind, a lot of sometimes investors behind here and there on few businesses, some people who has guided, mentors, network and grew. Go know the people in your Facebook, and if you have wrong set of people, go like, subscribe, mentors, sparks, all of it. Let the right news flow to you. And Ayat Mankianang, wishing you all the very best, and I wish I was born in a time of this nature where things could be guided, but I'm very happy we were able to make to this place to do a small guidance. Wish you all the very best. Let's make a School Entrepreneurship Day success. And next School Entrepreneurship Day, this is not people like me who is speaking here, one of you is speaking here. Wish you all the very best. Thank you. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ දකුණු ආසියානු ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපෘතිය මගින් තරුණ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් සකස් කළ ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් මෙන්ම සාර්ථක ව්‍යවසායකයන් පිළිබඳ හැදෑරීම වැනි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් තුළින් තරුණ ප්‍රජාව තුළ ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳව අවබෝධය හා ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරනවා. එහි එක් පියවරක් ලෙස ව්‍යවසායක ලෝකයේ ජයගත් තරුණ ව්‍යවසායකයන් පිළිබඳ සිද්ධි අධ්‍යයනයක් ඇසුරින් තරගයක් මෙම ව්‍යවසායක දිනය සඳහා සැලසුම් කර තිබෙනවා. එය Unwrap a Business නමින් අප ඔබ වෙත ගෙන එනවා. මෙම තරගය පිළිබඳව සංකල්පය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය හා තරග කොන්දේසි හඳුන්වා දෙමින් එය මෙහෙවීම සඳහා අපගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ ජාතික ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක එරන්දික දිසානායක මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට. உங்கள் அனுபவமுக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இப்போது அன்ரப் பிசினஸ் போட்டிக்கு அழைக்கப்படுகின்றோம். இந்த போட்டியின் பிரதியை, அதன் முதன்மையை, அதன் சூழல் முறையை மற்றும் கடினமான கட்டுப்பாடுகளை எரண்டிக திசாநாயக்க ஐஎல்ஓவின் தேசிய நிர்வாகியை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Now we call upon Mr. Erandika Disanayaka, National Project Coordinator of the ILO, to introduce the concept behind the Unwrap a Business competition, its methodology and conditions. Good morning to all of you. To me, it's a great privilege to be on this stage at a ceremony for the second time in my life. This is the very same school I studied, but throughout my academic life in Ananda College, I was in this stage just for one time. This is the second time after leaving the school. I think, don't judge my age, please. After leaving the school 2 decades back, I'm here on stage to give something to you, offer something to you, to all of you. I would say, after hearing from a kind of very young, energetic, and successful entrepreneur, this is an opportunity for you all to explore more and see whether you can identify the success factors of such successful business persons or successful entrepreneurs. So this Unwrap a Business is an opportunity for you to see whether you can see the success of those people. මේ Unwrap a Business කියන වැඩසටහනින් අපි ඔයගොල්ලන්ට challenge එකක් දෙන්නේ, අභියෝගයක් දෙන්නේ. මේ අභියෝගයෙන් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ සාර්ථක වෙච්ච ව්‍යවසායකයෙක්, විශේෂයෙන් තරුණ ව්‍යවසායකයෙක් කොහොමද තමන්ගේ ගමන් මඟ, ව්‍යවසායකත්ව ගමන් මඟ ඉදිරියට ආවේ, ඒ සාර්ථක කරගන්නේ දක්වපු අපි කියනවා කැපවීම, ඒකම එයා උපයාගත් කුසලතා, මේ වගේ දේවල් ගැන හඳුනා ගැනීමක් තමයි අපි ඕගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තරගයේදී. තරග කොන්දේසි ගැන මම ඕගොල්ලන්ට සඳහන් කරනවා නම්, make a group activity. This is a group activity where
each group can have maximum number of 5 students. And each school who have been here can nominate one group for the competition. One school can nominate one group for the competition. So we will have the group activity in the other auditorium, what we call as Olcott Auditorium, where you had your registration done in the morning. And once we go there, you will be given 3 different cases. Like what you saw with Mr. Fawaz, we will be giving you very nice 3 cases, but unfortunately one group will be privileged to have 1 case for the competition, whereas we are going to distribute the 3 cases into groups. So we have 3 different distinguishing personalities. I must say all 3 are very young, at least when they were becoming the successful entrepreneurs, because all these 3 were taken from, you may have heard of Forbes 30 under 30 annual lists. මේ Forbes 30 under 30 කියන්නේ Forbes සංගරාව වාර්ෂිකව පළ කරනවා ලෝකයේ අවුරුදු 30ට අඩු සාර්ථකත්වයේ ඉහළ මම් පෙත්තට හිනි පෙත්තට පැමිණි තරුණ තරුණියන් පිළිබඳ වාර්තාවක්. ඒක විවිධාකාරයෙන් පළ කරනවා, එක එක කලාපීය වශයෙන් පළ කරනවා. අපි විශේෂයෙන් මේ තරඟාවලිය සඳහා යොදාගත්තේ Forbes 30 under 30 ඒෂියා කියන කැටගරි එක. ආසියානු කලාපයේ අවුරුදු 30ට අඩු සාර්ථක වෙච්ච ව්‍යවසායකයෝ 30 දෙනෙක්ව සෑම වාර්ෂිකව පළ කරනවා. මේ කණ්ඩායම ඇතුළට වෙච්ච ශ්‍රී ලාංකිකයන් 3 දෙනෙක් තමයි අපි මේ තරඟයට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ අය සම්බන්ධ කේසස් ඔයගලන්ට ලැබෙවි එහා පැත්තට ගිහිල්ලා තරඟයට මුහුණ දෙනකොට. What you are supposed to do is, once you are receiving this case study, you have to go through the case as a group. You can discuss among yourselves, and you will be given 2 questions and 2 problems. The 2 questions are based on the text itself, and the 2 problems are based on different scenarios that can happen to these entrepreneurs in their future career. මේ තරඟයේදී අපි යොදාගන්නේ ඔයගලන්ට දෙන කේස් එක ඔයගොල්ලෝ හදාරන්න එහා පැත්තට ගිහිල්ලා ඒ කේස් එක පදනම් කරගෙන අපි ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න 2ක් සහ ගැටලු 2ක් දෙනවා. ප්‍රශ්න 2 තියෙන්නේ ඒ දීලා තියෙන ටෙක්ස්ට් එක පදනම් කරගෙන ඒ දීලා තියෙන විස්තරේ පදනම් කරගෙනම ප්‍රශ්න 2ක් දෙන්නේ. ගැටලු 2 දෙන්නේ මේ ව්‍යවසායකයාට වෙනත් අභියෝගයකට අනාගතයේදී මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණොත් වෙනත් තත්යකට යාට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණොත් එයා කෙසේ දකින්න ඕනේද? තමන්ගේ ව්‍යවසායකත්වය ගෙනියන්න, තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙනියන්න තමන් මොන වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේද කියන ඒ අභියෝගය ඕගොල්ලෝ දකින්නේ කොහොමද? අපි ඒ අභියෝගය ඔබට දෙනවා. දැන් මම බය වෙලා තියෙන්නේ මට පේන්නේ කට්ටිය. ඒක තමයි අභියෝගය කියන්නේ. අර කිව්වා වගේ ව්‍යාපාර ලෝකයට බහැලා තමන්ගේ මුදල් ආයෝජනය කළා, තමන්ව ආයෝජනය කරලා ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න කැමති කට්ටිය නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉතින් කේස් එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් අභියෝගයක් දරන්න දැන් පුරුදු වෙමු. හරි. පුතේ මම වැඩිදුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ අභියෝගයට අපි ඕගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පාසල් වලින් අපි මේක කලින් දැනුවත් කරලා තිබුණ නිසා සෑම පාසලකින්ම 5 දෙනෙක් නම් කරලා ඒ අයව මෙතන දොරෙන් එළියට එන්න වැඩි වෙලා ගත කරන්න එපා. මොකද අපිට මේ වැඩසටහන ඕගොල්ලෝ රැය වෙනකල් තියාගෙන ඉඳලා රැය ආහාරය දෙන්න විදිහක් නැහැ අපිට. ඒක නිසා අපි ඉක්මනට වැඩසටහනක් කරන්න ඕන නිසා ඕගොල්ලන් කණ්ඩායමේ 5 දෙනෙක්ව ඉක්මනට නම් කරලා එළියට එන්න ගන්න. ඒ අය අපි ඒතකොට කණ්ඩායම් 25ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කණ්ඩායම් 25ක්, ඒ කියන්නේ පාසල් 25ක් අපි ආරාධනා කළා තියෙන නිසා ආරාධිත පාසල් 25න් කණ්ඩායම් 25ක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තරඟයට එළියට එන්න. ඊතුරු අය සඳහා අපේ විශේෂිත වැඩසටහනක් තව මේ ශාලාවේ පැවැත්වෙනවා. ඒකත් මම දෙන්න ඕනේ. මේ කම්පිටිෂන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපි ඕගොල්ලන්ට විවේකයක් දෙනවා. තරඟයට සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය දාඩිය දාලා ඉන්න කට්ටියට පොඩ්ඩක් ඒ විවේකයක් දෙනවා. ඒක එකම මෙතන ඉන්න අයටත් ඒ විවේකේ හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා දැන් එළියට යන්න එපා අනිත් අය. තරඟයට සහභාගී වෙන අය පමණක් මාත් එක්ක එළියට එන්න.
වැඩිදුර විස්තර මම එළියේදී සඳහන් කරන්නම්. මේ තරඟයේ අරමුණ මම අනිත් අයටත් දැනගන්න පුතාලා යන අතරතුර මම කියන්නම්. ඔයගලට ඇහෙනවනේ. Those who are ready to take part in this competition, please go ahead, move to the outside of the entrance. So I'll be coming to take you forward. This competition, what we are looking at is, as I mentioned earlier, to develop or improve your skills to diagnose problems and find solutions. ව්‍යවසායකත්වය ගැන තියෙන ප්‍රශ්න, අභියෝග, ගැටලු හඳුනා ගන්නත්, ඒවට විසඳුම් හොයන්නත් ඕගොල්ලන්ට තියෙන දක්ෂතාව, නිපුණතාවන් වර්ධනය කරන්නයි අපි මේ කේස් එක ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ. මම එච්චරයි කතා කරන්නේ. මම එළියේදී ඔබේ කණ්ඩායම 25 බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම නැවතත් අපේ නිවේදක කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා මේ වැඩසටහනේ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. එතුමන් සඳහන් කළ පරිදි සෑම පාසලකින්ම එක් කණ්ඩායමක් පමණක් මෙම තරගයට ඉදිරිපත් විය යුතු අතර එක් කණ්ඩායමකට සමාජිකයන් 5 දෙනෙක් පමණක් ඇතුළත් විය යුතුයි. අප සිතනවා මේ වන විටත් ඔබ කණ්ඩායම තෝරාගෙන ඇති කියලා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් තෝරාගත් කණ්ඩායම සමග ඕල්කට් ශාලාවට යන්න. මෙම කුලරත්න ශාලාව ඉදිරිපිට තියෙන ශාලාව. ඒ වගේම කුලරත්න ශාලාවේ සිටින ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂිත වැඩසටහන් කිහිපයක් අප සංවිධානය කර තිබෙනවා. மிகவும் நன்றி ரந்திகா திசாநாயக் அவர்களுக்கு. இந்த போட்டிக்கு அந்த சிறுமுனைகளை அரங்கு நகர்த்த விரும்புகிறோம். ஒவ்வொரு பள்ளியின் அனுப்பப்பட்ட முனைகளும் இந்த குலரத்ன மண்டபத்தின் அருகிலுள்ள ஆல்கோட் நகர்த்தப்பட வேண்டுகிறோம். மற்றவையோ அவர்கள் போட்டியில் இருக்கும் வாடிக்கைகளில் உள்ளவர்கள் இந்த மண்டபத்தில் இருக்கலாம். அவர்கள் விளக்குப் பொருள் சரியான போட்டியை கொடுப்பார்கள். உங்களுக்கு இங்கே கேட்க செய்ய உங்களை சில பதிப்புகளுக்கு இலக்கியமாக உதவும். We kindly request the student groups nominated by each school for this competition to move to the auditorium next to the Kulratna Hall. All others may remain in this hall until those contestants leave. We will deliver a few more sessions for you here.
අද දවසේ මේ අවස්ථාවට සැපැමිණි අපේ සොයුරුසොරයන් unwrap a business ඒ තරඟේ ඊටමත් උනන්දුවෙන් සහභාගී වෙන්නට සූදානම්ින් සිටින බවට අපිට දැනගන්නට ලැබුණා. ඉතින් ඒ අය නැවත අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනතුරු අපි වැඩසටහනේ කෙටි විවේකයට අපි යමු වෙනවා. ඔබට කෙටි සංග්‍රහයක්ද අපි සූදානම් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා දැන් ඕල්කට් ශාලාව වෙත පැමිණෙන්නට. විනාඩි 20කින් නැවත මෙම ශාලාවේ අසුන් ගන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. අපි යරිත් විනාඩි 20ක පමණ විරාමයකින් අනතුරුව හමු වෙමු. So, you want to have your own business, be your own boss, but you're not quite sure what field you want to focus on? Don't worry, you're not alone. We're here to tell you about 5 booming industries of the future with practical advice from our experts. I'm Dr. Thomas Kring. I'm Chief Technical Advisor for the International Labour Organization, and these are my 5 top picks for some of the best emerging industries that you can start your business in. Number 1, sustainable fashion. Fashion is already a profitable industry. Globally, it's worth about $2 trillion today and is projected to hit $3 trillion before 2030. That's almost twice the GDP of Canada. But with all that growth comes at a cost because the social and environmental impact of traditional fashion is massive. So how can you change that and build a business? Sri Lanka has a thriving apparel and manufacturing sector and has the potential to become the go-to country for guilt-free garment sourcing. If entrepreneurs here work with the garment sector to promote sustainability and circularity and leverage new technology like 3D printing, nanotech, and smartware, we can set new standards for the industry and create successful businesses. Number 2, sustainable farming. As long as the world needs food, there'll be farmers. But again, sustainability is the key. It's estimated that globally, we need to produce 60% more food by 2050 to feed our growing populations. This, along with our depleting national resources, makes sustainable farming the future. Sri Lanka has everything it needs to be a market leader in sustainable agriculture. An educated workforce, fertile land, and stable resources. But farming itself is only a small aspect of this industry. Looking at tech aspects of sustainable agriculture, from equipment and machinery, software and smart applications, these are all opportunities to optimize techniques, productivity and profits. There are plenty of innovating farming methods like aquaponics, hydroponics, permaculture, and even crop art with polyculture, for which there are export markets to be explored. Number 3, experiential tourism. In the middle of COVID, the tourism industry was valued at a staggering $158 trillion in 2020, and it's expected to grow to $266 trillion by 2027. Today, tourists are looking for experiences, not just sightseeing. They're looking to fully experience the fabric of a country, whether it's taking a cooking class, going on a Ayurvedic retreat, or camping out in the wilderness. This creates a lot of new opportunities for entrepreneurs to showcase the beauty of the culture, traditions, and heritage of destinations. Even with the economic crisis, Sri Lanka remains one of the most sought-after travel destinations in the world. Experiential tourism not only gives outsiders something unique that they won't find anywhere else, it also creates a positive social impact for local communities, from food vendors to drivers, cleaners, equipment providers, and tour guides. As an entrepreneur in this field, in addition to successful business, you can create many direct and indirect income opportunities for all these people in your local community. Number 4, virtual trade. After COVID struck, we saw how the world embraced digitalization. In fact, the digital economy now makes up around 15.5% of global GDP, and it's only going to rise. Virtual trade is a booming industry for which there are many ways to capitalize on. You can live in Sri Lanka and deliver your services and products anywhere in the world. It's a global market. In Sri Lanka, we have high mobile phone penetration and a high literacy rate. So whether you want to build an app or conduct a business online, the possibilities are truly endless. Number 5, artificial intelligence. AI is already widely integrated into the world we know today and will continue to grow in importance as we keep looking for ways to optimize our processes and productivity. AI is merging ever more into daily life, bringing a wider range of business opportunities, particularly in areas like machine learning, which is predicted to become a $117 billion industry in the next 5 years. AI is also revolutionizing multiple sectors, from cancer research and drug development to Netflix recommendations algorithm and self-driving cars.
So, entrepreneurs in this space have opportunities to make a huge impact, not just for themselves, but for their community and their country. Though these emerging fields are some of the industries of the future, there are many more for you to explore and discover. As an entrepreneur, the world is your playground. Here's one final piece of advice from Dr. Singh. Combining your passion with opportunity is the key to success. Be patient, persistent, and don't let failure knock you down, but learn from it. Most importantly, believe in your ideas, believe in your product. Hello, all the school children who are outside, could you please come in? එළියේ ඉන්න පාසල් දරුවෝ හෝල් එක ඇතුළට එන්න පුළුවන්ද? வெளியில் நிற்கும் மாணவ மாணவிகள் தயவு செய்து
ஹால் உள்ளால் வரவும். Hope everyone is in. All right. Okay. How many people are hungry here? Huh? Kawda badagin inne. Mama, actually I am also hungry. But you have to listen to me, huh? මගේ කතා ආන්න ඕනේ මට බලගරුවා ඇවිල්ලා කතා කරන්න කියලා. So let's have it fun, right? Actually අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරනකොට ආරම්භ මොලය කියලා එකක් තියෙනවානේ. ආරම්භ කරපු තැන ඒක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් මම කියන්න යන්නේ. I would like to brief how all of this started and all about the project we did. So this is more like one of the highlights of the program. We did it for last 2 years. I'll conduct my speech in English in the benefit of all 2 languages, but you can ask me anything in Tamil or Sinhala. So இந்த நிகழ்வு எப்படி ஆரம்பமானது, இந்த திட்டம் எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது, கடந்த 2 ஆண்டுகள் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்றதை தான் இப்போது நான் விளக்கப்படுத்திருக்கிறேன். நான் ஆங்கிலத்தில் கதைக்கிறேன், பேசப் போகிறேன், காரணம் எல்லாருக்கும் தெளிவாக விளங்கும் என்பதால். So are you all okay if I'm talking in English? Please, can I hear a loud yes? Ayyo, I know you're without breakfast, but still, can I hear some more sound? Yes? තාමන් මදි. තව වැඩි වෙනවා කල්. Yes? Yes or no? Yes? Okay. Right. Because I'm also hungry. Right. Very quickly I'm finishing it, right? Let's time it. 5 minutes. Good? Good all? 5 minutes? Right. This is something called SAIL. We call it South Asia Leadership in Entrepreneurship. Funded by US government called US DOS. And implemented by ILO, International Labour Union. With the support of the Ceylon Chamber of Commerce. So I am from the Ceylon Chamber of Commerce. What we did was, we wanted the overall objective or the vision. Like Fawaz said, you should have a vision in your life. So like that, this program's overall vision is students finding or creating the mindset for students to find an alternative career option and the development of entrepreneurship mindset. So we are doing it in Sri Lanka, this program, and in Nepal. In Sri Lanka, what we did was, we went and did 2-day programs which is called CAB, Know About Your Business. Almost more than 75 schools. We have trained in 6 districts, close to 3,300 students, right? So each CAB program, there will be 40 students, they'll be trained, and they'll be awarded a certificate that they have been trained. Then we do something called, people who are interested to start a business in this CAB program, we did something called SIYB. It's called Start Your Business. So this program has something to do with all this accounting. Our Honorable Education Minister said all about this accounting, costing, profit and loss. So it's a little bit of a serious one. So why I am talking about these 2 programs is, if you want, you can request this program from ILO and they'll be happy to come and help you in the schools to do this program as part of their project. So that is one of the reasons, because all the teachers are here, students are here. So if you want to know about entrepreneurship, want to get the basics and go a little bit further,
yes, this is one of the projects you should come to. Then we did a huge program. You saw someone awarded Honorable Education Minister a picture of him, photo of him, am I right? With precious gemstone. So she was one of the contestant of Spark. Spark is our national youth entrepreneurship competition we did in August 21st. So we open application for everyone. You can apply as a team, as an individual, as school or something. So your age is, our category of age is 15 to 24, which will fall under United Nations category as youth, right? Which I find it difficult because I wanted always to put myself into youth category, but now I'm past that age. So, but you guys are still in. So 15 to 24 youth category, and we'll be doing it next year also. So I'll encourage you to participate. So Spark is the highlight and the flagship event of SAIL project, the program I'm talking about. So we had about 450 applications. We have top 105 shortlisters. Then again, we shortlist top 35. Then we selected the best 10 out of this top 35 in Spark program. And this best 10, we got 3 winners who got the first place, second and third. And you won't believe, can anyone guess, if you go, the age of the winner? 15 to 24. So I'm giving a quiz. කවුරුරි කියන්න පුළුවන්ද මේ ස්පාක් විනර්ගේ ඒජ් එක නිකන් ගෙස් කරලා? Someone here? නිකන් 16 1 15? Yeah, 15 1. Anyone else? Yeah. But lucky, you're the lucky winner. So it's 15. So see, with 25, with university students, vocational training students, A-level students, a 15-year-old girls, right? Girls. Sorry, boys, right? So, boy won the second, so no, don't worry. So, a 15-year-old girl won the competition. And all these 10 were taken out for an exposure visit to India, to know more about how students, entrepreneurs work, how entrepreneurs think. You may ask, why America ගෙනියන්න පුළුවන් නේ? India ළඟ තියෙන India ගෙනියන්නේ. Why you are taking us to India? We can go to America, somewhere, Europe and everything. Simply the reason is this ecosystem, and I've used the word ecosystem, the culture and the operational business opportunities, marketing function methods are same, very similar, like India, Bangladesh, these kind of countries, especially Southeast Asia. So that is one of the reasons we select, and India is one of the fastest growing country in the world. You would have heard it. So, and one of the biggest startup ecosystem country also in the world. So we are taking them there, almost a big startup hub place, to show them how students work, how successful entrepreneurs, the businesses. So it's almost like a 1-week trip. So all these top 10 people are going there. So this is something more like a proud moment for all the student entrepreneurs participate, as well as us who groomed them and worked in this project. When it comes to Spark, I would say not the Spark, the SAIL project, we have done, apart from the schools we did, there are a lot of schools like you who ask us to come, especially people who participated in the Spark competition, who wanted us to come and do program in their school area, because they said it's a rural area, nobody comes there and teach this kind of things. So we did that kind of program in 3 places. One in Polonnaruwa, like almost about 150 participants, Puttalam almost same, 170, and Jaffna
120. So we did a big, so there are about 10, 15 schools or 10 to 12, 15 schools participated in this thing. So we went a little bit way beyond this program and help. So I'm happy if anyone can contact us also. We can see how we can help you. So anyone with the idea, the overall objective is anyone with the idea, anyone who want to be a schoolpreneur, and anyone who want to start a business, please you can contact us, the Ceylon Chamber of Commerce. There's a website called Spark, right? Spark.chamber.lk. So you can always see the details in that. Also, if you go to Ceylon Chamber of Commerce, there are a unit called Center for SMEs and few dedicated people. You can call them and find out details. And always we are open hand. You can always drop in and find out more about how to become an entrepreneur. So, thank you all. Did I did it in 5 minutes? Anyone timed? Okay, I think little bit 2 minutes more. Right, thank you. And normally I do it in the other way. We'll do it differently. We do a clap for me and you. How? Not like this. This is called the rain clap. So we do it like this. So it make like rain drops falling. Shall we try? Big hands for all the students, teachers and principals who came today and participated in Schoolpreneurs Day. Thank you all. Very good. Thank you again. What fields you want to focus on? Don't worry, you're not alone. We're here to tell you about 5 booming industries of the future. Of innovating farming methods like aquaponics, hydroponics, permaculture, and even crop art with polyculture, for which there are export markets to be explored. Number 3, experiential tourism. In the middle of COVID, the tourism industry was valued at a staggering $158 trillion in 2020, and it's expected to grow to $266 trillion by 2027. Today, tourists are looking for experiences, not just sightseeing. They're looking to fully experience the fabric of a country, whether it's taking a cooking class, going on a Ayurvedic retreat, or camping out in the wilderness. This creates a lot of new opportunities for entrepreneurs to showcase the beauty of the culture, traditions, and heritage of destinations. Even with the economic crisis, Sri Lanka remains one of the most sought-after travel destinations in the world. Experiential tourism not only gives outsiders something unique that they won't find anywhere else, it also creates a positive social impact for local communities, from food vendors to drivers, cleaners, equipment providers, and tour guides.
As an entrepreneur in this field, in addition to successful business, you can create many direct and indirect income opportunities for all these people in your local community. Number 4, virtual trade. After COVID struck, we saw how the world embraced digitalization. In fact, the digital economy now makes up around 15.5% of global GDP, and it's only going to rise. Virtual trade is a booming industry for which there are many ways to capitalize on. You can live in Sri Lanka and deliver your services and products anywhere in the world. It's a global market. In Sri Lanka, we have high mobile phone penetration and a high literacy rate. So whether you want to build an app or conduct a business online, the possibilities are truly endless. Number 5, artificial intelligence. AI is already widely integrated into the world we know today, and will continue to grow in importance as we keep looking for ways to optimize our processes. AI is merging ever more into daily life, bringing a wider range of business opportunities, particularly in areas like machine learning, which is predicted to become a $117 billion industry in the next 5 years. AI is also revolutionizing multiple sectors, from cancer research and drug development to Netflix recommendations algorithm and self-driving cars. So, entrepreneurs in this space have opportunities to make a huge impact, not just for themselves, but for their community and their country. Though these emerging fields are some of the industries of the future, there are many more for you to explore and discover. As an entrepreneur, the world is your playground. Here's one final piece of advice from Dr. Singh. Combining your passion with opportunity is the key to success. Be patient, persistent, and don't let failure knock you down, but learn from it. Most importantly, believe in your ideas, believe in your product, and believe in yourself. So, you want to have your own business, be your own boss, but you're not quite sure what field you want to focus on? Don't worry, you're not alone. We're here to tell you about 5 booming industries of the future with practical advice from our experts. I'm Dr. Thomas Kring. I'm Chief Technical Advisor for the International Labour Organization, and these are
And all inconvenience caused to you. මට අපි සංවිධායක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මම සමාව ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලෝගෙන් වෙච්ච අපහසුතාවයට. අපේ වැඩසටහනේ දැන් අනික් group activity එක අවසාන භාගයට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක නිසා අපි ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා ටී බ්‍රේක් එක ගන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඕල්කට් හෝල් එකේ එහා පැත්තට අපි සම්බන්ධ කරන්නම් ඔයගොල්ලෝව. මාත් එක්ක මේ පැත්තට යමු. Please come with me to the other side for the tea break. Yeah.
why not give it a shot? I have learned from all these universities and schools, and nothing has taught me anything about entrepreneurship. My name is Chamara, and I'm
නැවතත් ස්කූල් ප්‍රණ 2023 වැඩසටහනත් සමගයි. අප කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට අපේ මේ සොහිර සොහිරියන් විවිධ දක්ෂතාවයන්ගෙන් පිරිපුන් මේ ලෝකයේ දිනන්නට බලාගෙන ඉන්න දක්ෂතාවයකින් පිරිපුන් බලකායක්. ඒ සංගීතක් ශ්‍රේෂ්ඨයේ දක්ෂතාවයන්ගෙන්ද පිරිපුන් ගම්පහ යශෝදරා දේවී බාලිකා විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාගධාරී සංගීත කණ්ඩායම අප මෙසේ හඳුන්වා දෙනවා. 2023 සමස්ත ලංකා සංගීත තරගාවලියේදී තෙවන ස්ථානය හා බස්නාහිර පළාත් ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත් සහ විශිෂ්ටතම නිර්මාණයකට හිමි සම්මානය හිමි කරගත් රාගධාරී චතුරංග සමූහ ගායනයක්. අපි සියලු දෙනාම රස විඳිමු. நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல் எமது சகோதர சகோதரிகள் பல்வேறு திறமைகள் நிறைந்தவர்களாகவும் எதிர்கால உலகை வெல்லத் தயாராக உள்ளவர்களாகவும் இசைத்துறையில் திறமைகள் நிறைந்தவர்களாகவும் உள்ளனர். கம்பஹா யசோதரா தேவி பெண்கள் கல்லூரியின் இசைக்குழுவை அழைக்கின்றோம். இவர்கள் அகில இலங்கையின் இசை போட்டியில் 3ஆம் இடத்தையும் மேல் மாகாண போட்டியில் 1ஆம் இடத்தையும் சிறந்த அமைப்பையும் இவர்கள் நிகழ்த்துவார்கள். So now, ladies and gentlemen, we would like to introduce the senior Hindustani music team of Gampaha Yashodhara Devi Balika Vidyalaya. They will perform a song that won the 3rd place in the All Island Music Competition as well as the 1st place in the Western Province Competition and Best Music Composing. Please welcome them with a big round of applause, ladies and gentlemen.
ගම්පහ යශෝදරා දේවී බාලිකා විද්‍යාලයේ සොහොයුරියන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. විවිධ අවස්ථාවන්ට ගැලපෙන පරිදි විවිධ අභියෝග ජය ගනිමින් වෙනස් අයුරකින් සිතා බලා ලෝකයේ ඇති ගැටලු වලට නව විසඳුම් නිර්මාණය කරමින් එයින් Tamanටත් ලෝකයටත් ප්‍රතිලාභ උදා කරමින් සාර්ථකත්වයට පත්වන්නා ව්‍යවසායකයෙකු ලෙස අපි දකිනවා. ඒ නිසා සෑම සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙකු තුළම අතිදක්ෂ නිර්මාණාත්මක චින්තකයෙකු සිටිනවා. ඉතින් ඔබ වෙත මේ ව්‍යවසායක චින්තනය හෙවත් බිස්නස් අයිඩියේෂන් පිළිබඳව දැනුම්වත් කරන්නට මේ ගෞරවනීය ආරාධනය බූට් අප් සහ කර්ව් අප් ආයතනයේ නිලධාරීන්ට. கம்பஹா யசோத்ரா தேவி பாலிகா மாணவிகளுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சவால்களை எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப வித்தியாசமாக சிந்தித்து உலகில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு புதிய தீர்வுகளை கண்டு தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மையை உருவாக்கி வெற்றியை அடையக்கூடிய ஒரு தொழில் முனைவோரை நாம் அடையாளம் காண்கிறோம். எனவே ஒவ்வொரு வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோருக்கும் ஒரு சிறந்த படைப்பாற்றல் இருக்கும் உள்ள சிந்தனையாளர் வணிக ஐடியாவாக இருந்தாலும் எங்களை வழிநடத்த பூட்டப் குழுவை அழைக்கப் போகிறோம். We identify an entrepreneur as a person who can face challenges, adjust to different situations, think differently, find new solutions for problems in the world, create benefit for self and others, and achieve success. So every successful entrepreneur will have a brilliant creative thinker inside. We are going to invite the Boot Up and Cover Up team to guide us through the business ideation process. Hi, once again, no? ආයතාවනේද? Right, okay. මේ පාර මම කතා කරන්නේ නැහැ ලොකුවට. We are going to do some activity, right? Thank you, Audrey. Thank you, Nuha, and the rest of the team. Right. Had a break. Break at the bell. Co-energy. Is this the energy? Had a break? Yes. Do you want to do something different? Or shall I do a speech? No, different. Right, get up. Get up. Let's have fun. I'm sorry, live guys, there's some cutoff might happen. The heads will be all over, but let's enjoy. Disruption is good. All right. Very quickly, hurry. Form a team of 2. Okay. Then kandayama denna gidira kandayama karaganda oyai meyai, right? Okay. Good. 2-member team, right? Clear? හරිද? දෙන්න ගානෙන් අපි කණ්ඩායමක් හදාගත්තා. මට තහනම් මතන් දෙන්න බෑ. Right, okay. Cool. 1 2 3 දන්නවද? Sureද? 100%? That's superb. Right, let's do. ඔයා 1 කිව්වහම එයා මොනවද කියන්නේ? 2. Once you say 2, then no. We are cutting off at 3. ආයෙත් 1. 1 2 3 loop එකක්. හරිද? වැරදුනත් කමන්නේ නවත්තන්න නැත play. Let's start. Start. Everybody you pair. ඔයා pair එක start කරන්න. Start practicing. Yes. Start. සද්දෙන්. ඔයා 1 කිව්වම දෙන්නෙක් ඉන්නවා partner වශයෙන් කරන්නේ. Right. Superb. Oh, guys, you face each other. Then munada balaga kata karla. Denna මෙහෙම ඉඳලා 1 2 එහෙම නෙමෙයි. මුනඩ කතා කරලා 1 2. All right. Good.
යාළුවෝ let's do balcony set එක right okay guys stop then we are going to change number 1 අපි number 1 එක අමතක කරලා දාලා යන්නේ so we are no more telling number 1 instead we are going to clap let's try no 3 super ඊට පස්සේ there is no more 1 right 1 එකට පස්සේ අපි අප්පුඩියක් ගහන්නේ we are going to clap for 1 clap 2 3 let's go all right guys now we are going to change 2 also දෙකත් මාරු කරන්න යන්නේ අපි ඉරණ්ඩයින් මාත්‍ර පොරම් right so now onwards if you step on the floor it's 2 1 2 3 okay let's go all right team now 3th මාරු කරනවා okay ඔයගේ ඉස්සරහින් ඉන්න chair එකට මෙහෙම තට්ටුවක් දෙම්මහම when you give a tap to the chair in front of you මේ chair damage කරන්න එපා right තට්ටුවක් දෙම්මහම that's 3 let's go all right thank you a round of applause to all of you thank you very much right දැන් පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න බලන්න මට කියන්න what happened අපි එක මාරු කරාම මොනවද උනේ what happened once you change the number 1 ஒன்று மாற்றினதுக்கு பிறகு எந்த விதமான ஒரு அனுபவம் வந்தது guys tell yeah free talk what happened අමාරු වුණාද පොඩ්ඩක් පැටලුණාද සද්දෙන් yes yeah පැටලුණා වෙන මොනවද උනේ what else happened what else හරි පැටලුණානේ දෙක මාරු කරාට පස්සේ number 1 එකට මොනවද උනේ once I changed number 2 what happened to number 1 it became right how is it possible that something was tough 2 minutes before became easy practice number 1 number 2 progress අපි number 1 එකම හිටලා තිබ්බනම් සදාකාලිකම number 1 තමයි අමාරුයි we decided to progress අපි තීරණ කරා ඉදිරියට යන්න එක මාරු කරලා දෙක මාරු කරලා තුන මාරු කරා my final thing ආපු ගමන් අප්පුඩියක් ගහන්න පොළවට ගහන්න chair එකට ගහන්න කියලා තිබ්බනම් මොනවද ඇතිද උදේ පාන්දර ඩෝස් එකක් වෙලා මොනවාරි වෙලාත් දන්නේ මිනිහා ඇවිල්ලා මොනවාරි කියනවා කියලා අනිවාර්යෙන් අපි හිතනවා නේද so progress and change is step by step 1 2 3 කිව්වේ අපිට step by step මේක හදා ගන්න පුළුවන් හින්දා දන්න එකෙන් දන්නේ නැති එකට යන එක right අතනෙන් අපි start කරමු about design thinking the design thinking කියන සංකල්පය ඊටම ලෝකේ it's a very big concept but
අපිට අද අදාළ වෙන්නේ ඩිසයින් තින්කින් කියන්නේ කුමක්ද? අපි ඩිසයින් තින්කින් කියන සංකල්පය අපේ ප්‍රශ්න හා ගැටලු නිරාකරීමේ එහෙම නැත්නම් අලුත් නිෂ්පාදනය අලුත් සේවාවක් උපයන්න අපි කොහොමද ඒක design thinking එක පාවිච්චි කරන්නේ? How do you think in design or how do you design think to solve the problem that you have identified in a better way? We talk a lot about thinking out of the box, right? Out of the box එකෙන් හිතන්න විවිධ වෙනස් විදියට හිතන්න. We talk, right? අපි කියනවා නේද? Think out of the box කියලා. This is something that we usually talk about. Right. Now, you have a piece of paper. කට්ටිය ගාව තියෙනවද? Yeah? Whoever who has? Yeah. Let's do a very quick thing. So we did this. Again, we are going to do an activity. Help them. Right. ඒ වගේ grid එකක් අදින්න බලන්න. Draw a grid like that. Yeah? දරුණු වැඩක්ද නෑනේ? පොඩි වැඩක් නේ. Okay, let's draw a grid like that. This is not. Am I audible? Yeah? Okay. This is not compulsory. මේක අර කෝ පේපර් කොලයක් නෑ කියලා ටෙන්ෂන් වෙන්න එපා. පල්ලෙහා ඉන්න යාළුවෙන් පොඩි කොලයක් ගන්න. So don't worry. This is problem solving. All right. Are we done? Did we draw the grid? Grid එකක්. I need response. මේක YouTube channel නෙමෙයි. මම කතා කරන එක ඒවා බලන් ඉන්න. Yes? Yeah? Thank you. Now, I'm going to tell you a word. දැන් මම වචනයක් කියනවා. හරිද? ඒ වචනයට ඔයා වෙන මොකුත් ලියන්න නැතුව මම කියන්න අදාළ වචනයට අර්ථගතන වෙන්න පුළුවන් රූපය හතරක් විතර you need to draw 4 unique items which can be related to the word. වචනයට අදාළ වෙන හැකි අය ඔයාට items තුනක් විවිධ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Right. The word is orange. Orange. Draw 4 different items. අපිට බාණ්ඩාව නැත්තම් මොන හරි ඔයාට මතක් වෙන්න බාණ්ඩාව හතරක් අදින්න word orange එකට යම් කිසි සම්බන්ධතාවක් තියන්න ඕනේ. But you can't write anything. It has to be drawn. And 4 different things. The word is orange. Team, Nuha, Audrey, can you check what they are drawing? Anyone who is done? Anyone who is done all 4? Yes. Tell me, what are your objects? Sun, king coconut, orange and carrot. Right. Anyone else is done? Anyone else? Can be the same, don't worry. Or different. Yes? Don't worry. Just sit, don't worry. Orange? Pineapple? Huh? Sari? Sun, sorry. There's a distance. Sun, okay. And? Orange color. How did you draw orange color? Okay, interesting. You have drawn it in orange. Okay, nice. Yes, anyone else?
කියන්න. S. Orange color. Orange juice. Orange. Fruit. Carrot. Right. Anyone else who has drawn anything different apart from these people said? Huh? Yes, what? Huh? Pumpkin. My okay. Yeah. Pencil and the sun. Beautiful. Thank you. Anyone else who has drawn anything apart from said so far? දැන් කියපු නැති දේවල් කවුරු හරි ඇදලා තියනවද? කවුරු හරි? Not all the four, maybe one of it. Anything which is not told so far? Right. Guys, can we give a round of applause to all of you again? Thank you. Now, what did you do now? Usually, everything has some sort of connectivity, right? Api sun kiwama, color kiwama, ambulance kiwama, whatever you say, taggala, your mind thinks visually. And it's different. It differs to person. So it's a huge concept, but we are going to step into that beautifully. The role of design thinking. Design thinking the change is from making people want things to making things people want. මේක වචන සෙල්ලමක් නෙමෙයි. හරිද? පළවෙනියෙන් කියන්නේ මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ මොනවද? අපිට හැකියාවක් නව උත්පාදනයක් තියෙනවා නම් අපි යම් කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සේවාවක් නිර්මාණය කරලා ඕක පුෂ් කරනවා මාකට් එකේ නේද? එහෙමනේ. Usually we are very creative or we come up with some good idea and we get other people to use it, right? We push it. I did this, there was a problem and all of it. That is number one. But what we want to do is develop something that actually people want. You need not to push it. This is something that you have created from the people that you see or you want to create. Then, යම් කිසි දේවල් නිෂ්පාදනය කරලා අවශ්‍යතාවක් ඇති කරන එකයි අවශ්‍යතාව තියෙන එකට නිෂ්පාදනයක් කරන එකයි කතාව දෙකක් නේ. Two different stories, right? Are you clear? Yeah? Okay. Feel free. This is not just a thing. You can just feel free to disrupt, ask any question. And that is the first thing of entrepreneurship. If you want something, ask for it. It won't come, right? Cool. Now, what actually is design thinking? Design thinking, let's do through a design thinking approach. Everybody talks. And most important, design thinking is so huge concept, we can easily look at what is not design thinking. When you hear the word design thinking, what does it comes to your mind? සාමාන්‍ය design thinking කියලා වචනය කිව්වහම මොන වගේ දේවල්ද ඔයාගේ මතකයට එන්නේ? Anyone? There's no right and wrong answers. Anyone who want to say? This is what I think design thinking may be. Creativity? Okay. Anything else? Right. Let's go deeper further. Design thinking is often thought as visual design. Think again, graphically හිතන්න පුළුවන්, Photoshop එකෙන් හිතන්න පුළුවන් එක නෙමෙයි design thinking. Right? Design thinking is not visual design. අපි හිතනවානේ මට නම් I still don't know how to draw. I'm the worst artist. My team can tell you. I can't draw. Right? But I think I can do a design thinking. Now what is it? It's not about your drawing skills. It's not about your visualizing skills. ඕවා ගැන නෙමෙයි අපි කියන්නේ. ඔයාට පාටෙන් චිත්‍ර අදින්න පුළුවන් නම් ඔයා design thinker කෙනෙක් නෙමෙයි. It's not visual thinking එක නෙමෙයි. Right? So this is much more than that. This is visual design. නැත්නම් Photoshop, creativity කියලා අතනට එක නෙමෙයි. It's something more than that. Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. සාමාන්‍යයෙන් අපි design එකට දීලා තියෙන අර්ථ මොනවද? What is usual our impression for design? How it looks like. අපි design කියන්නේ මොනවද? මේ පෙන්නන කොහමද හොඳයිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නැහැ. How it works එක මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන එකට අපි design කියලා කියනවද? This is that design.
කොහොමද මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක කළු පාටෙන් පෙන්නුවට මේක ඇතුළේ තියෙනවා මයික්‍රොෆෝන්ස් එකයි වයර් කීපයක් මේකට පවර් රෙවිල්ල තමයි සද්ද එළියට එන්නේ. මේ වැඩ කරන ඩිසයින් එක it's a design, right? That is the design we are talking about. පැහැදිලිද? දැන් ඔයා ප්‍රොබ්ලම් එකක් හඳුනා ගන්නවා නම් ඩිසයින් තින්කින් එකේ සංකල්පයෙන් හිතනවා නම් you are going to think from how is it going to be functional, right? Let's start. Design thinking is a user centered approach to problem solving. දැන් අපි user centered approach කියන්නේ මොනවද? දැන් entrepreneurship එකේ users කවුද? මම business කරනවා නම් මගේ users කවුද? Right, beautiful. Customers. Then consumers කවුද? අපි කියන පොඩ්ඩක් talk එකේ මම පොඩි කතාවක් කියලා ගියා. Now there is two type of people, right? Imagine anybody who wants to design an education product here. අධ්‍යාපන සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි product එකක් නිෂ්පාදනයක් කවුරු ඉන්නවද? No idea. Sure, I was looking at someone, but yeah. Okay. Let's say ඔයාගේ business එකේ හිතලා බලන්න ඔයා business එකේ නැත්තම් ඔයාගේ idea එක නිර්මාණය කරලා තියන්නේ කවුරු හරි වෙන කෙනෙක් අරන් වෙන කෙනෙක් පාවිච්චියට දෙන්න ඕනේද? උදාහරණයට අධ්‍යාපන. මිලදී ගන්නේ කවුද? ඔකට ගෙවන්නේ කවුද? Who pays for education when it comes to the kids ones? Mostly parents or a guardian, there is a person behind. Then who pays for PhD education? Same education product, but consumer and customer is same on one, consumer and customer is different on the other one. So here you need to understand who is your user, who is your consumer. කා වෙනුවෙන්ද මම මේ නිෂ්පාදනය නැත්තම් සේවාව කරන්නේ නැත්තම් ප්‍රොබ්ලම් එක මොනවද? අතන ඉඳලා හිතන සිතවීමෙන් තමයි අපි කියන්නේ design thinking is usually user centric approach. Actually design thinking is less about thinking. අපි හිතන් ඉන්නේ දැනට වෙලා think කරගෙන හිටියනම් ඕක design thinking කියලා. පොඩ්ඩක් relax එකේ අන්න අපි අර අනිත් bros ලා ඉන්නේ, right? Balcony bros. So we think like, okay, Abhi, no, I'm very happy about it. Don't worry. We are going to do something good. What I'm saying is, something we think, hitan එක තමයි design thinking. කවුරු මොන අහන්න like කවුරු මොනවද කරන්න ළමයා කියලා ඇහුවොත් madam මම design thinking කරනවා. No. Design thinking is not sit and thinking. Design thinking is doing. Right? If you have an idea, take it forward. Right? You can't say, what are you doing? I am doing design thinking. Or design thinking is about taking it to work. Right. So I'm going to skip this activity. So design thinking in approach එක සංකල්පය කරන්නේ අපි මෙහෙමයි. ඉස්සෙල්ලාම empathize කරන්න. සහකම්පනය කියන්නේ මොනවද? What is empathize? එම්බ නම කතා කරනවා. Empathize mean සහකම්පනය කරන්න මම මොනවද කරන්න හදන්නේ කියලා. What is empathize? Do you need to empathize your customers? ඔගොල්ලෝගේ කස්ටමර් කෙනෙකුට සහකම්පනයක් තියෙන්න ඕනේද? නැත්තම් ඕනේ නැද්ද? අදාළ නැද්ද? සහකම්පනය කියන්නේ ව්‍යාපාරේ තියෙන්න ඕනේද නැද්ද? We need, right? Why? Yes. You understand them more, and very importantly, most of the time you solve a problem which you are directly affected, right? නැත්තම් අදාළ නැහැනේ. Right now you don't go to other people solve other people's problem, no. So most of the time we solve our problems, right? The which we face. So which we have a good understanding. This can be a small innovation. The way you use the pen, right? So the way you organize things. Maybe a small sensor at your home, only when you come inside your room, your light bulbs, right? නැත්තම් ගෙදර පොඩ්ඩක් හැවුම් ගන්නවනේ. Like switch off your lights when you go down, switch off your fans. So you can do a small sensor so that අම්මා තාත්තා කවදාවත් බහින්න ඔයා room එකට ඇතුළට ආවොත් විතරක් fan එක switch වෙනවා, light එක switch වෙනවා. Can you do that? It's a basic application. 1.5 hours of YouTube video, you will rock the game. You will do it for sure, right? But you know that problem.
මේ ලයිට් එක දැම්ම නැත්තම් මේ අම්මට ප්‍රශ්න වෙනවා. මෙයා කියනවා විදුලි බිල් වැඩි වෙනවා. අත වෙන කචල් වැඩි. Better we do it. Likewise, you need to empathize. Why is someone going through what problem, right? Number one. Next is define. We all talk about entrepreneurship. We want to solve problem. Have you defined your problem? Now in 2013, the problem that I was trying to solve is accessibility to quality education with verified content. ඒ කියන්නේ ප්‍රමිතියේ හොඳම අධ්‍යාපනය ස්කූල් ළමයින්ට ඒ content එක verify කරපු. නිකන් අර කවුරු හරි හදපු content නැතුව අදාළ curriculum buildersලා තහවුරු කරපු content එක දීමේ තමයි මගේ solution වෙලා තිබ්බේ 2013. අද අපි ecosystem player කෙනෙක්. Right, we have a learning management system, content hadanawa, STEM hadanawa, studio තියෙනවා. So now it has different. But I need to empathize all the users that I'm trying to solve the problems for. Then they will not pay me otherwise, right? Define. Then you ideate. Then idea hadanawa, right? So we take a problem and we ideate. And then we prototype. කවුරුත් කැමති නෑ නේද මම මේව පෙන්නන්න නැතුව නිකන් ඇවිල්ලා කතා කරත් ඔයාලා පට්ට මීට වඩා බෝරින් වෙනවනේ එහෙම නේද show and tell so you have to prototype you need to show something to yourself paper color එකකින් හදන්න app එකක් නම් ඒ app එක කොහොමද තියයි කියලා ඔයාට illustrate කරන්න පුළුවන් නේද ඔයාගේ idea එකේ app එකක් නම් තාක්ෂණිකම app එකක්ම හදන්න ඕනේද ඕනේ ඔයාට user interface එක නිකන් ජොට් කරලා මේ වගේ එක එන්න මෙහෙම ඇක්සස් ගියාම මේකට එන්න කියලා ඔයාට ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හදන්න පුළුවන්. ලෝකේ තියෙනවා ඕනතරම් ප්‍රොටෝටයිප් ටෙක්නොලොජිස්. Envisio, workflow diagram හදන්න ඕනතරම් තියෙනවා ideas දෙන්නම ගොඩාක් examples තියෙනවා. Right? And then test. පොඩ ටෙස්ට් කරලා බලනවා. මේක වැඩ වෙයිද නැද්ද? පොඩ රවුල් වෙයිද? මොනාරි improve කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Right? All right, so we are not going to talk much deeper. So empathize, observe users, engage, watch and listen. ඕගොල්ලන් කවුරු හරි निराකරණ ප්‍රශ්නයට අදාළ පාර්ශවකරුවන්ග ගිහිල්ලා හමු වෙන්න ඒගොල්ලන් දෙක සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න. That is your first step of empathize, right? Do that. And define user needs and insight. කවුද මේකේ පාරිභෝගිකයා? කවුද මේක කාටද මේක තියෙන අවශ්‍යතාවය ඒක කොයි වගේ අවශ්‍යතාවද එහෙම වෙන කවුරු හරි ගත්ත ඉන්සයිට්ස් තියනවාද ෆැක්ට්ස් තියනවාද දැන් සාමාන්‍යයෙන් කියමුකෝ ඊ ලයිබ්‍රරි සිස්ටම් එකක් right how many of you would like to get rid of your school bags let's not take school bags to the schools කියලා how many of you so I see clear hands like this and some hands like this do I need it or don't Take a firm decision. Do you want a school bag or not? No. There's no, and there's some yeses. Nah, but I need it. Right? Okay. And you ideate, prototype and test. We'll come back to that. Let's do a small activity, guys. Work in a small group. This is the last activity. Work in a small group there. Think of a bag that you would like to take to the school. There's no restriction. You can think about a problem that bag has. Maybe the books, maybe the water bottle issue, anything. You think about a bag that you want to carry to your school. I would like a bag like this. Right? And you can work as a team, about 4 or 5 people. I'll give you about a 5 minutes time. Discuss karla mama saman ehe mehe point karna you guys have to tell about your bag right creative aspect of bag let's go very quickly into activity guys engage if you want to empathize engage teamwork let's do करण
While others do this, yes, tell us about your bag. Wow. Okay, go on. Go on. Okay. Right. So you don't want a school bag in first place at all. Let the books be at school. Let the books not come home. Good. Now, go on. Tell me more. Give her one. They'll distribute. Yeah. Wow. Rich kid knows, man. One at school, one at home, one at class, one at tuition. Full fun, no? Huh? Okay. Now, this is what we're going to do, design thinking, right? So now, what is his actual intention? He doesn't want the books to come home. I mean, again, it's not that he doesn't want books home. He doesn't want the logistics. You can sit. The logistics about the books, right? You would take it from home, take it to the school. Lot of weight, no? You have to carry, long bus, gone, right? So now his concern is he wants to not to take. Now, this is when entrepreneurial design thinking comes. Now, can you go and tell the school, Madam, that is not the attitude, right? Now, okay, limitation තියනවා, right? Books තියනවා, books ටික ගෙදර ගේන්න කැමති නැහැ. ඒත් පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Locker අදහසක් කියනවා. Can school give a locker for all the students? පොඩි ගැටලුවක් ආයෙත් එනවා. Now what can we do? E-books. Can everybody access e-books? Why? What do you need? You need a smart device. The e-book හදන්න ඕනේ. හැදුවාම ඒක access කරන්න ඔය device එකක් ඕනේ. Right? Now what can we do? පටන් ගත්තාම අතන්ට යන්න බෑ. හරිද? Donation එක යන්න පුළුවන්. නිකන් shape එකේ Chamber of Commerce නැද්ද කවුරුත්? ILO කවුරුත් නැද්ද? Right? It's okay. Right? ගත්තාම donation එකට යන්න බෑනේ. පොඩ්ඩ සංකල්පය prove කරන්න එපා. Now, think. What else can we do? එතන මොනවද කරන්න පුළුවන්? හැමෙක්ක නම් මේ books බරයිද? School grade 1 to 12 වෙනකම් බරයිද නැත්නම් එක කොටසකටද? දැන් අපිට narrow කරන්න පුළුවන් නේද ප්‍රශ්න? Define වෙනව නේද? කවුද එක කොටස? Yes. Give the mic. Yes. We can create a server. Good. Create a server. Where? Yeah. Design thinking. This is design thinking. We can create a server that everyone can access using their devices which they have. Superb. So you create now he is talking an advanced problem. That is, once you have all the e-books, where will you put it? And do you have to spend internet to access it? Right? So now he is talking about, let's have a school server and let's put it accordingly. Superb. Now, coming back, yes. Now, still even if you have a server, you need to have device, right? Right. Now, who has this problem? That's all the grade 1 to 13 වෙනකන් තියෙනවද මේ ප්‍රශ්න? Then, what grade? Right. Another 5 to 10 minutes, we are done. Yes, tell me. Grade 6 to 11. Now, can we narrow down, does all the books need to be digitalized? What? Common subject. Right? Okay. Now, we came from 1 to 13 to 6 to 11 or 6 to 13, and it's only common subjects. Now, likewise,
you can keep doing a design thinking to achieve a MVP, minimum viable product. අපිට පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් පළවෙනි version එක. අපිට ඉස්සරට ගිහිල්ලා හැම books එකම e-book කරලා book එකෙන් hologram effect එකක් වගේ එන්න කියලා නිකන් e-books අවුල්නේ. e-books එකට වඩා virtual book එක කතා කරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැනකට අපිට යන්න පුළුවන්. But that is not what you start with, right? As a problem solver, you're going to think, start small. So identify a problem and define and empathize. So this, don't forget, guys. Don't forget this. First, empathize a problem, define, ideate, prototype, and test. This is a very simpler format of design thinking. Design thinking is not just designing a school bag. It's much more than. So design thinking, is it about thinking? Then? Design thinking is about? Design thinking is about? Design thinking is about? Doing something like with all this force of future of entrepreneurs, learners. Design thinking is about? Design thinking is about? Yes. Shall we do it? Yes. Can we take this world a better place to live? Yes. My final comment. We worked on a project in Japan to develop a curriculum with innovative approaches. ඒ කියන්නේ නව උත්පාදනය තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් පාඨමාලාවක් හදන්න අපිට කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ලැබුවා ජපාන් වලින්. දැන් මම අර ජපනිස් ආයතනයට ඇහුවා මට නම් පොඩි කාලේ කිව්වේ ජපනිස් කට්ටිය නම් පට්ට මොනවද? ජපනිස් කට්ටිය they are very sharp, creative, intellectual because of the problem they had. Oh, they are short? Okay. But yeah, coming back, now, but I'm full upset. Japanese people are known for something else. I asked him why. Fawaz, in Tokyo, there's only very little problem to solve. The world's best system, the world's best transport. Does Sri Lanka has problem? Does Sri Lanka has problem? Then what do we have to do? Find solution. So, for entrepreneur, what is the best country to live in? There you go. Wish you all the very best. Let's take design thinking forward and let's make the country a beautiful place to live. All the very best, guys. Thank you. Thank you, team. බොහොමත්ම ස්තුතියි මහත්මයාණනි ඔබට. අද දවසේ අපි සූදානම් ඊළඟ අධීර වෙත ගමන් කරන්න. දැන් අපි කෙටි මොහොතකට මේ වැඩසටහන නවත්වනවා. ඒකට හේතුව ඔබට දිවා ආහාරය ලබා දීමට. ඉතින් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා පාසලේ ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරයට ගොස් ඔබේ දිවා ආහාරය අරගන්නට. සංවිධායක මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් විසින් ඔබව ඒ අදාළ ස්ථානයේ වෙත රැගෙන යනවා. ඔබට තියෙන්නේ පොලිමට ගිහිල්ලා ඒ දිවා ආහාරය අරගන්න. ඉතින් අපි විනාඩි 40ක කාලයක් ඒ සඳහා ඔබ වෙනුවෙන් වෙන් කර තිබෙනවා. දිවා ආහාරයෙන් පසුව අපි යාලේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සඳහා එක්වෙමු. So, ladies and gentlemen, now we are open for the lunch, and we will be having 40 minutes of time for the lunch, and enjoy, and we'll meet here by 40 minutes. Thank you. Why not give it a shot?
as top 5 or top 10. So for your benefit, let me re-announce with my colleagues' permission. So we have Hindu College, Bambalapitiya, Kalutara Balagedra Mahavidyalaya, Gampaha Sri Dharmaloka College, Pannipitiya Dharmapala College, St. Mary's College, Nigambo, Kalutara Velivita Maitri Mahavidyalaya, Jinraja Mahavidyalaya, Sabukaskanda National College, Aturugiriya Mahamatya College, and Hijaz International College. Are we all there? All 10? Then I will announce the top 5, and I need that group to stand up for a while. Okay? Let's start with Hijaz International School. They are among top 5. Great. Okay, thank you. Second, this is not according to the marks, okay? I'm just announcing on random. Second, Aturugiriya Mahamatya College. You had 5, okay, good, thank you. Third, Sapukaskanda National College. Right. Fourth, Jinraja Mahavidyalaya Jayala. Last but not least, Kalutara Vailivita Maitri Mahavidyalaya. Thank you. එමනම් දැන් මේ කණ්ඩායම් පහ සූදානම් වෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ බිස්නස් කේස් ස්ටඩීස් වල ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න ප්‍රශ්න වලට ඕගොල්ලෝ දීපු උත්තර ඉදිරිපත් කරන්න. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ගේ අර ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් ටික ගේන දැන් ගෙනලා ඇති කියලා. අපේ කට්ටිය දාඩිය දාගෙන දිව්වා උඩට. ඒ ගේන අතරතුර මම පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද ගේම් ස්ට්‍රැටජි එක කියලා. We have 5 groups and each group will have 7 minutes to present. That 7 minutes will comprise of 3 components. 2 minutes for you to come up and be ready. 3 minutes for you to present your answers. 3 minutes. And our veteran judge panel will have 2 minutes to ask any questions. Right? Are we okay? Perfect. If anyone would take more than 2 minutes to come up, you will be penalized with marks. Right? So be ready. If you want to come near in front, you are free to come in front. The 5. Once I announce your name, you should be able to come in front and be prepared. If you want to move forward. The 5 names, you can move there. Right? And within 3 minutes, what you are supposed to do is just explain how you see that business case and how you identify the solutions for the problems and questions. Right? Then our judge panels will ask several questions from you, but not very deep questions, not to put you into a trouble, I would say. Okay, I'm still waiting for our CDA colleagues to bring these sheets. No, they are presentation sheets, the flip charts. Please give me 2 minutes, keeping you quite anxious. Okay, until they come, why don't you come forward and sit here? The selected groups, top 5 groups. ඉස්සරහට එන්න පුතා ඉස්සරහට දැන් නම් කියපු groups පහ ඉදිරිපත් කිරීම කරපු group පහ ඉස්සරහා seats වලට එන්න එතකොට ලේසි ඔයගොල්ලන්ට. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ උඩට එනකොටම විනාඩි 2ක ගත වෙලා තියෙයි. හරිද sheet එක?
Okay, things are ready. Are you ready? Are you ready? Okay. The first group to present is Hijaz International School. Please come up. Your answer script is here. Who's doing the first question? Me. Who's doing the second question? Girls, come in front. Come in front. Who's doing? I'll do second one. Who's doing the first? Good evening, everyone. Our case was of Dushanta De Silva. He experted in iced tea. And our first question was, what made him want to become an entrepreneur? What was his passion? What did he want to do? And why did he want to become an entrepreneur? His mindset when he was 15 was extremely strong. He did not just want to study. He wanted to do something extravagant. He wanted to do something besides just studying. He made samples of iced tea. He tried out different ways of making iced tea. He was very confident in himself. He had that sort of confidence. He wanted to bring better quality products in the market. The exported products, he wanted to bring that in our market. Other than bringing normal quality export products, he wanted to increase the quality of these export products. And like iced tea, he specified in iced tea. In a whole, it was beverages, but he specified in iced tea. I will be giving the mic to Nasha Hassan now. Right, so our second question was, what factors aided in him making his business a big deal? So firstly, it was his expertise in tea. He came from a very strong tea background. He had experimented a lot and he had tried out different flavors. And he was very passionate about bringing the beverage tea into Sri Lankan market everywhere. So that, and also the opportunities he got due
due to his strong background in tea. Since he was so expertised in it, there were a lot of connections he could make. And from those connections, there were a lot of people he could reach out to sort of promote his brand. And that was one of the reasons why he became very established in the field. And also, from a very young age, his way of thinking was very radical. He sort of was very practical with what he thought and his way of thinking. So that sort of led to a more idealistic approach of his business. Now I will be handing it over to Nubariyat. The third question was, if he didn't have the background that he had then, what are the other alternatives that he could have promoted his idea to the people? One is that he could approach investors. Living in the world full of people and considering that tea industry is quite vast in the world of today, I believe he could have approached investors and pitched his idea to them. Not only that, he could have also approached people who were interested in that side of field. Considering that Sri Lanka is abundant in tea, it might have been easier for him to go up to people who were interested in them and pitch his idea to him. The third part is considering the digital world that we live in, he could have promoted his product on social media platforms or the digital market. The fourth question will be handed over to Zifa. So the fourth question talks about how he gained his reputation and how he expanded his business in the tea industry. So as we all know, Sri Lanka has abundant tea producers and Sri Lanka can produce a lot of tea. We are quite famous and we even export it. He started, his basic idea was to stop exporting the first quality tea and get that back to Sri Lanka and produce tea from those exports. And he made his he started making his tea from those export quality tea, and he began his iced tea industry, and that was a great success. That is it we have. If you have any questions, you can ask us. Any of y'all that didn't get our explanations, any questions with our explanations? Thank you very much. මිනනතුරු අපි සූදානම් ඊළඟ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා යොමු වෙන්න. වේදිකාවට අපි ආරාධනා කරනවා අතුරුගිරිය මහාමාත්‍ය විද්‍යාලය ඔබ කණ්ඩායමට. සුබ දහවලක් හැමෝටම. මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ව්‍යවසායක වීමට දුෂාන්ත පෙළඹ වූ මහත් ලැබියාව කුමක් විය හැකිද කියලා. ඉතින් මේ ව්‍යවසායකයෙකු කියන්නේ
නව්‍යතා එලි දක්වන්න අවදානම් දරන්න කැමති කෙනෙක්. මේ එයා ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඒත් එයා ව්‍යාපාරිකයෙක්ට වඩා වෙනස්. මොකද අවදානම් දරනවා. නවෝත්පාදනය දෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් අපි උත්තරයට ලියලා තියෙන්නේ අධ්‍යාපනය යමක් ඔබට කිරීමට ඇති කැමැත්ත. එයා මේ අධ්‍යාපනයට විතරක් සීමා වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා ඊට වඩා එහාට දෙයක් හොයන්න අලුත් දෙයක් කරන්න කැමති කෙනෙක්. ඒකෙන් තමයි එයා ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. තව මේ එයා තේ කර්මාන්තයට දැඩි ඇල්මක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ නිසා එයා ව්‍යවසාය කටයුතු කරන්න තෝරගෙන තියෙන තේ කර්මාන්තය කුඩා කර්මාන්ත වර්ධනය කරවන්න හිතාගෙන එයා ඒවා කියනවා මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට හොඳ තේ පරිභෝජනය කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැලු පිටරට යවන නිසා. ඒ නිසා එයා ඒ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ටත් හොඳ තේ පරිභෝජනය කරන්න ඕන වෙන්න ඕන කියලා ඒ කර්මාන්තේ වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි අන්තිම උත්තර ලියලා තියන්නේ ආනයන අධෛර්යමත් කිරීම තුළින් අපනයන වර්ධනය කර ගැනීම. ඒකෙන් අපිට තේ ගෙන්නන්න ඕනේ. ලංකාවේව වර්ධනය කරලා පිටරටට යවන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් විශාල සමාගම් කිහිපයක් විසින් ආධිපත්‍ය දරන සිසිල් බීම කර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කිරීමට බලපාන ලද දුෂාන්තගේ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රධාන සාධක මොනවාද? මුලින්ම තියෙන්නේ දැරිය හැකි මිලකට අලෙවි කිරීම. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දෙයක් ගන්න. දැන් අද කාලේ හැටියට බැලුවාම ගොඩක් ගණන් හැමදේම. එතකොට අපිට ගන්න බෑනේ ඒ පුළුවන් මිලකට දුන්නොත් තමයි ඉස්සෙල්ලා ඒක ප්‍රොමෝට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගාන වැඩි කරන එක පස්සේ කරන්න. ඉස්සෙල්ලා දැරිය හැකි මුදලකට දීලා ඒක ඉස්සෙල්ලා ප්‍රොමෝට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලියලා තියෙන හොඳම නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක තත්වයෙන් අලෙවි කිරීම. මුලින්ම අපි හොඳම දේ හොඳම ඒ කියන්නේ අපේ රටට දෙන්න ඕනේ හොඳම දේ. පස්සේ තමයි පිට රටවල් වලට යවන්න හිතන්න ඕනේ. අපේ රට හොඳ තැනකට ආවොත් අපේ රට දියුණු වුණොත් ඊළඟ රටවල් දියුණු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපේ රට දියුණු වුණොත් අපේ රටේ කට්ටිය වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ රටවල් වලිනුත් දැනුම අරන් ඇවිල්ලා එතකොට මේ රට තවත් දියුණු කරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දුෂාන්ත සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වන්නේ ඔහුව විශාල වශයෙන් කීර්තියටපත් කළ ඔහුගේ වෘත්තීය පදනමත් අලුත් දෙයක් අත්හදා බැලීමට තමාවම දැඩිව යොමු කිරීමත් සහ නව්‍යකරණයේ අවදානමක් ගැනීමට ඔහු තුළ පැවති විශ්වාසය. ඔහුට එවැනි වෘත්තීය පසුබිමක් නොතිබුණේ නම් ඔහුට අවධානය යොමු කළ හැකි හොඳම විකල්ප ප්‍රවේශය කුමක්? ඉතින් මේකේ තියෙනවා එයා විවේක කාලයේ වැඩි කොටසක් වනාන්තරයේ ගත කරනවලු. මොකද එයා වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් නිසා. ඒ හින්දා එයාගේ හොඳම විකල්ප ප්‍රවේශය තමයි ඒක. තව මේ ඡේද දීලා තියෙනවා එයා ටී මාස්ටර් පන්ති තිබ්බා කියලා. මොකද එයා තේ කර්මාන්තයේ දැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා කියලා තියෙනවා. එයා හින්දා ඒ තේ කර්මාන්තය ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා එයා ඒ ගැන පන්ති තිබ්බා කියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා එයාට හොඳම විකල්ප ප්‍රවේශය ඒක කියලා අපි තුන්වෙනි උත්තරයට ලිව්වා. දුෂාන්ත දැනටමත් Forbes 3 under 3 අතරට ඇතුළත් වී ඇත. ඔහුගේ නිෂ්පාදන තුලින් ගෝලීය වෙළඳපොළ ජය ගැනීම සඳහා ඔහුගේ කීර්ති නාමය ප්‍රයෝජනයට ගත හැක්කේ කෙසේද? ශ්‍රේෂ්ඨ දෙකක් ව්‍යවසායකත්වය හා වනජීවී ඡායාරූපයේ හැකියාව ඇති නිසාත් භූගෝලීය වශයෙන් හා නව්‍යකරණයෙන් ඔහුට කීර්ති නාමයක් දැනටමත් ලබා ඇත. කියන්නේ එයා වනජීවී සත්තු ගැන හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ටී ගැන අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ක්ෂේත්‍ර දෙකක් එයා හොඳටම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. එතකොට භූගෝලය රටේ තියෙන රටේ එක වටින මේ භූගෝලීය
තැන් ඒ කියන්නේ හැම තැනටම එයා ගිහිල්ලා ඒව අධ්‍යයනය කරලා තිනවා. ඔහුට නව්‍යකරණයේ ඒ නිසා කීර්ති නාමයක් ලැබිලා තිනවා. එයා නව්‍යකරණයට ගොඩක් කැමති නිසා. මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Thank you. ඉනනතුරු අපි සූදානම් මේ ළඟ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා යොමු වෙන්න. මෙතෙන් සිට වේදිකාව බාරයි සපුගස්කන්ධ ජාතික විද්‍යාලයට. අයුබෝවන් වණකම් අස්ලාම් අලයිකුම් good afternoon guys. අපිට තියෙන්නේ සපුගස්කන්ධ ජාතික පාසලේ අපි අද සූදානම් වෙලා ඉන්නේ දුෂාන්තද සිල්වා මහත්මයා ගැන තමයි අද අපිට මේ ව්‍යාපෘති ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන. ඉතින් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා පැන 4ක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න දෙකකුත් ගැටලු දෙකකුත් වශයෙන් තමයි මෙම පැන 4 අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම අවස්ථාව දෙනවා ඕනි ආදිත්‍යයට පළමු පැන ඉදිරිපත් කරන්න. ඕනි ඔයාටයි අවස්ථාව. ඔව් අයියේ. ව්‍යවසායක වීමට දුෂාන්ත ලැබ වූ මහත් ලැබියාව කුමක් විය හැකිද? ඔව් ඕනි. කුමක් විය හැකිද? ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි කොටස් තුනක් නැත්නම් කරුණු තුනක් යටතේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට සූදානම්. පළමු කරුණ වශයෙන් ඔහු පාසල් අවදියේ විප්ලවවාදී අදහස් දැරුවරේ. ඔහුට විප්ලවවාදී අදහස් තිබුණා තියෙන. ඉතින් එය අපි ප්‍රධාන කරුණ වශයෙන් මෙම පළමු පැනේදී සටහන් කරනවා. දෙවන කරුණ වශයෙන් අප සඳහන් කරන්නේ පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් ඔබට යමක් කිරීමට ඔහුට තිබුණු උනන්දුව. ඔහුට විශාල උනන්දුවක් තිබුණා යාළුවනේ මේ පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට යමක් කරන්නට. ඊළඟට තුන්වෙනි කරුණ වශයෙන් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා දැඩි ආත්ම විශ්වාසයක්. සෑම දෙයක්ම ජය ගන්න ඔහු සතුව දැඩි ආත්ම විශ්වාසයක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කරුණ තුන තමයි අපි ප්‍රශ්න අංක 1ට පිළිතුරු වශයෙන් ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඊළඟට අපට ලැබිලා තියෙනවා දෙවන පැනය. ඉතින් දෙවන පැනය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නටයි මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ. දෙවන පැනය වශයෙන් අපට ලැබී තිබෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් විශාල සමාගම් කිහිපයක් විසින් ආධිපත්‍ය දරන සිසිල් බීම කර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කිරීමට බලපාන ලද දුෂාන්තගේ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රධාන සාධක මොනවද? අපි අහලා බලමු මේ සාධක මොනවද කියලා. අශ්මිනීගෙන්. අශ්මිනී ඔබටයි අවස්ථාව. ඔව් කවිඳු. දුෂාන්තද සිල්වා මහතා නවෝත්පාදන හරහා අකණ්ඩ වෙනස්කම් කිරීම වලට නිරන්තරයෙන් යොමු වෙලා උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වාණිජ්‍ය වාර්ෂිකව 250කින් ඉහළ වර්ධනයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. අවශ්‍ය ඒ වගේ තමයි තුන්වෙනි කරුණක් අපි ඒ වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. විශාල සමාගම් කිහිපයක් යටතේ ඔහු අත්වැල් බැඳගෙන තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණ වශයෙන් Uber Eats, Pick Me Foods වැනි විශාල ආයතන අන්තර්ජාල ආයතන මේවා විශේෂයි. අන්තර්ජාල ආයතන යටතේ ඔහු අත්වැල් බැඳගෙන තියෙන. ඒ වගේම මාර්ගගත වෙළඳසැල් සංකල්පයක් ක්‍රියාත්මක වීම සහ ඒ ඔස්සේ විනාඩි 30ක් ඇතුළත Taman ලබා දෙන නිෂ්පාදන භාණ්ඩ එම වෙළඳසැලට විනාඩි 30ක් ඇතුළත ලබා දෙන බව ඔහු සහතික වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් සූදානම් වෙන්නේ තුන්වෙනි පැනයට අපි යොමු වන්නටයි. ඔව් අපිට ලැබිලා තියෙන තුන්වෙනි ගැටලුව තමයි දුෂාන්තගේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ වන්නේ
ඔහුව විශාල වශයෙන් කීර්තියට පත් කළ ඔහුගේ වෘත්තීය පදනමත් අලුත් දෙයක් අත්හදා බැලීමට තමාවම දැඩිව යොමු කිරීමත් සහ නව්‍යකරණයේ අවදානම් ගැනීමට ඔහු තුල පැවති විශ්වාසයයි. ඔහුට එවැනි වෘත්තීය පසුබිමක් නොතිබුණේ නම් ඔහුට අවධානය යොමු කළ හැකි හොඳම විකල්ප ප්‍රවේශය මොකක්ද කියලා අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහනවා. ඔව් අශ්විනි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට ඒ පැනයට පිළිතුර මොකක්ද කියලා අපි ඕනිගෙන් අහලා දැනගමු. ඕනි අපි කැමති ඔබෙන් දැනගන්නේ තුන්වෙනි පැනයට පිළිතුර මොකක්ද කියලා. එයාට ඒක විවේක කාලයේදී වනජීවී ශිල්පයේ ඡායාරූප ශිල්පයක් වශයෙන් ගත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අධ්‍යාපනය තුලින් ඉහළට ගිහිල්ලා එයාගේ ව්‍යවසායකත්වය ඉහළ තැනකට ගෙනියන්න යාට පුළුවන්. ඕනේ. අපි තුන්වෙනි පැනයට ලබා දුන්නු පිළිතුර තමයි ඒ. ඉතින් අපි දැන් සූදානම් හතරවෙනි ගැටලුව වෙත යොමු වන්නට. හොඳයි. දැන් සූදානම් වෙන්නේ අපි හතරවෙනි ගැටලුව වෙත යොමු වන්නට. හතරවෙනි ගැටලුව ලෙස අපිට ලැබී තිබෙන්නේ දුෂාන්ත දැනටමත් Forbes 3 under 3 යටතේ under 13 අතරට ඇතුළත් වී ඇත. ඔහුගේ නිෂ්පාදන තුළින් ගෝලීය වෙළඳපොළ ජය ගැනීම සඳහා ඔහුගේ කීර්ති නාමය ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි කෙසේද? ඒ කෙසේද යන වග අපි අශ්මිනිගෙන් අහලා දැනගමු. අශ්මිනි ඔබටයි අවස්ථාව මේ හතරවෙනි ගැටලුවට පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට. ඔහුගේ නමින් ව්‍යාපාරයක් කොටස් නිකුත් කිරීම සහ ඔහුගේ නමින් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන කොටස් නිකුත් කිරීම සහ එය ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කර ගැනීම ඔහුගේ ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔව්. දැන් අපි අපට ලැබී ඇති ප්‍රශ්න දෙකට සහ ගැටලු දෙකට ඔබට පිළිතුරු ලබා දී අවසන්. දැන් ඔබටයි අවස්ථාව. ඔබට කුමක් හෝ පැනයක් තියෙනවා නම් අපෙන් අසා එයට පිළිතුරු දැනගන්නට පුළුවන්. ඔබටයි යාළුවනේ අවස්ථාව. ඔබටයි අවස්ථාව යාළුවනේ. කුමක් හෝ පැනයක් තියෙනවා නම් දැන් ඔබට අපෙන් අසා දැනගන්නට පුළුවන්. ඒට පිළිතුර ඉදිරිපත් කිරීමට අපි සූදානම්ින් සිටිනවා. හොඳයි. එහෙනම් මේ තමයි අපේ ඉදිරිපත් කිරීම. මෙතෙක් කළා අපත් සමග රැඳුණු ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. Thank you to you all. ස්තුතියි ඔබට. මීළඟට වේදිකාවට ආරාධනා කරන්නේ ජිනරාජ මහාවිද්‍යාලයේ ජායල. ඔබට මේ වේදිකාව බාර. Good afternoon everybody. ඉතින් අපි ව්‍යවසායිකත්වයක් විදියට ගත්තොත් ව්‍යවසායිකත්වය කියන්නේ නවතා සම්පාදනය සඳහා අවදානම් දරමින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ යෙදෙන පුද්ගලයා. ඉතින් අපි අනාගතයේ බිහිවෙන්න ඉන්න නව ව්‍යවසායිකත්වය. ඉතින් මේ ව්‍යවසායිකත්වයක් වුණාම අපි අනාගතයේ බිහිවෙන්න ඉන්නේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දිරිගැන්වීමක් අවශ්‍යයි. මේ දිරිගැන්වීමට හොඳම නිදසුනක් විදියට අපිට හම්බලා තියෙනවා ආචාර්ය හසනි ජයතිලක. මෑය විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායනික හා ජෛව අණුක ඉංජිනේරු අංශයේ පිළිකා සෛල පර්යේෂණ විද්‍යාඥවරියක්. ඉතින් මෙයා කිසිප දෙයකට දෙවනි නොවනුව මෙයා හොයාගෙන තියෙනවා අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ කොහොමද පිළිකා සෛල සංසරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පාලන සංඥා මාර්ගයක් මගින් මේවා අවහිර වෙන්න ක්‍රමයක් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට හම්බලා තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට
හසිනට විද්‍යාඥවරියක් වීමට පෙළඹවූ මහත් ලැබියාව කුමක් විය හැකිද? ඉතින් අපි මේකට පිළිතුරු වශයෙන් අපි දිල්කී සොහිරට ලබා දෙනවා මයික්‍රොෆෝනය. මට ලැබිලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි හසිනිට විද්‍යාඥවරියක් වීමට පෙළඹවූ මහත් ලැබියාව කුමක් විය හැකිද? විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ 2009 වර්ෂයේදී ඇය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට යන්නේ තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට. මේ කාලයේදී ඇය තමන්ගේ අධ්‍යාපනය අවසන් කරන්නේ ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජෛව අණුක සහ රසායනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳව ආචාර්ය උපාධිය අවසන් කරමින් මේ කාලයේදී ප්‍රින්ස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය බොනී බස්ලර් මහතා විසින් පැවැත් වූ සම්මන්ත්‍රණයට අය සහභාගී වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී එතුමා පවසනවා බැක්ටීරියා සෛල එකිනෙක අතර සංනිවේදනය වන ආකාරය පිළිබඳව. මේ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වූ ඇයට තමන්ගේ හිත තුළ ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගැනීමට නව අදහස් ජනිත වෙනවා. ඇය පසු කාලයකදී පවසලා තියෙනවා ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට ඇගේ මූලාරම්භය වුණේ ඒ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වීම කියලා. දෙවැනි ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කිරීමට මම සචිනිට ආරාධනා කරනවා. ගෞරවනීය සභාවෙන් අවසරයි. මට අපේ ගෲප් එකට හම්බෙලා තියෙන කේස් ස්ටඩි එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම යොමු වෙන්න කැමතියි. විද්‍යාඥවරියන් අධිමානුෂික පිරිසක් බවට ඇය තුළ මුලින් තිබූ හැඟීම අභිභවමින් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල විප්ලවයන් කිරීමට හේතු වූ ඇයගේ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රධාන කරුණු මොනවාද? මම කැමතියි ඉගෙන කතා කරන්න. අපි හැමෝම සාමාන්‍ය මිනිස්සුයෝ. අපේ තියෙන හැකියාවන් කුසලතාවන් වර්ධනය කරගත්තම තමයි අපිටත් දවසක ආයෝජකයෙක් හෝ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම තරුණ වියේදී ගණිතය, තාක්ෂණ විද්‍යාව, ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ ගණිතය කියන විෂයන් කරන කාන්තාවන් අධිමානුෂික පිරිසක් කියලා හඳුනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඇයට පසු කාලෙකදී තේරුම් යනවා මේගොල්ලෝ සාමාන්‍ය කාන්තාවන් කියලා. මම විද්‍යාව, තාක්ෂණ වේදය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ ගණිතය කියන විද්‍යාව සංක්‍රමණික සහ දේශීය සිසු සිසුයන්ට උගන්වන්න ගොඩක් ආස කළා. ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට සාමාන්‍ය කාන්තාවක් විදිහට ගොඩක් උගන්වන්න ආස කළා. ඒ නිසා ඇයට පුළුවන් වුණා ඔවුන්ට සාමාන්‍ය විදිහට මෙයට බරක් නොවන විදිහට සමාජයට දායාද කරන්න. තවදුරටත් ඇය කියා සිටිනවා සාර්ථකත්වයට හේතු බලපෑම් විදිහට සාර්ථකත්වය අපි හැමෝටම අද මොකක් හරි කරලා හෙට ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට එකරයකින් කවදාවත් සාර්ථකත්වයට ලං වෙන්න බෑ. ඒකට ගොඩක් කල් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. තවද වසර ගණනාවක් තිස්සේ වැඩ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසත් තමා කරන කටයුත්තට දැඩි ඇල්මක්, අප්‍රතිහත ධෛර්යයත්, දැඩි කැපවීමත් අවශ්‍ය බව ඇය තවදුරටත් කියා සිටිනවා. මම කැමතියි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය ශෂිමාල් සොහොයුරා වෙත යොමු කරන්නට. එහෙනම් පළමු ප්‍රශ්නය සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අවසන්. දැන් ඉතුරු තිබෙන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය ගැන. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට හමු වුණේ පිළිකාවලට ප්‍රතිකාර කිරීමට සිය නිමැවුම් කඩිනමින් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමට සහතික කිරීමට සහ ඇය අවධානය යොමු කළ හොඳම විකල්ප ප්‍රවේශය ගැන. එතකොට ගත්තාම ඇය මොකද කරේ? පිළිකාවලට ප්‍රතිකාර සෙව්වා. මේ පිළිකාවලට ප්‍රතිකාර සෙවීමේදී අපි මුලින්ම වෙළඳපොළට දෙයක් තීරණය කරන්නම්. ඒ දේ සැලසුම් කරලා ඉන්න ඕනේ. සැලසුම් කරන සිදු කරාට පස්සේ අපි මේ සියල්ල සංවිධානය කරන්න ඕනේ. සංවිධානයකරණයෙන් පසුව මෙහෙවීම හා පාලනය යන ක්‍රියාවලියත් එක්ක ඇය කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය අවසන් කරලා මේ සියල්ල විදේශීය වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරනවා. විදේශීය වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමේදී විදේශීය රටවල් සමග ජාලයක් ගොඩනගලා මේ ජාලය චක්‍රයක් ලෙස පවත්වාගෙන යමින් Tamanගේ වෙළඳපොළ ආධිපත්‍ය ඇය රැකගෙන තිබෙනවා.
ඒ වගේම තමයි මේ චක්‍රය නොකඩවා පවත්වා ගැනීමෙන් ඇයට හොඳ ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් ද ලැබී තිබෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සඳහා මම දුලාශයිසරිට ආරාධනා කරනවා. අපිට හම්බෙලා තියෙන හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ගැටලුව තමයි විද්‍යා තාක්ෂණ ඉංජිනේරු සහ ගණිතය යන ශ්‍රේෂ්ඨවල අධ්‍යාපනයේ නිරත වීමට ගැහැණු ළමයින් දිරුගැන්වීම පිළිබඳව දැනටමත් ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් විද්‍යාඥවරයෙක් බවට හසිනිපත් වී ඇත. ඇයගේ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සඳහා වන දැඩි ඇල්ම කැපකිරීමක් සිදු නොකර විද්‍යාඥවරීන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම කියන්නේ සාර්ථකව පවත්වාගෙන යා හැකි ව්‍යාපාරයක් බවට එය කරමින් අර සමාජ ව්‍යවසායකයක් බවට පත්විය හැක්කේ කෙසේද? මෙතන ගැටලුවේ පැනේ තියෙනවා කොහොමද දැඩි ඇල්මක් නැතුව කැපවීමක් නැතුව කරන්න කියලා. එයා කරන් යන ව්‍යාපාරේ මගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දුන් සොහිරා කිව්වා අපි මේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කළමනාකරන ක්‍රියාවලියක් යටතේ පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයවීම, පාලනය යන කටයුතු යටතේ. සැලසුම්කරණය කියන කරුණ යටතේ කිව්වොත් සැලසුම මෙයාගේ ව්‍යාපාරයේ අරමුණ අපි ව්යාපාරයේ අරමුණ තීරණය කරන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ අපි මේ අරමුණ කොහොමද ළඟා කරගන්නේ කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. මෙයාගේ අරමුණ තමයි කාන්තාවන්. ඒ කියන්නේ ගැහැණු ළමයිව දිරිගන්වන එක. මේ විද්‍යා පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා කාන්තාවන් දිරිගන්වන එක. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ව්‍යාපාරය සමාජ ව්‍යවසායකත්වයට බවට පත් කරන්න අපිට පුළුවන් රැකියාව උත්පාදනය කරන්න අපිට පුළුවන් විදේශීය ප්‍රාග්ධනයේ රටතර ගලා යන විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න එක විවිධ රටවල් සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන අපි වගේම තව ඉන්නවා මුදල් නැතිව දුප්පත් අසරණ ළමයි ගොඩක් හොඳින් අධ්‍යාපනය කරන්න පුළුවන් ළමයි. අපිට පුළුවන් විදේශ රටවල් වලින් මුදල් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. අපිට මුදල් සමග කටයුතු කරමින් විදේශ ප්‍රාග්ධනයේ රටතර ගලා යන කටයුතු කරමින් රටවල් අතර විවිධ ශාඛා පිහිටවන්න පුළුවන්. විවිධ ශාඛා පිහිටවමින් මේ සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගෝලීයකරණය කරන්න ඕනේ. ගෝලීයකරණය කිරීමේ යටතේ කිව්වොත් කියන්නේ විදේශ රටවල් වල දුරස්ථභාවය අවම කරමින් මේ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන යටතේ ශක්තියින් අපේ ව්‍යාපාරයට අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇතිවන වාසීන් ඒ වගේම තමයි දුර්වලතා අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇතිවන ගැටලු ඒ වගේම තමයි අවස්ථා තර්ජන බාහිර පරිසරයේ උත්පල වෙන දේවල්. ඉතින් සමාජ ව්‍යවසායකත්වයක් විදියට නවතා සම්පාදනයේ දරමින් අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. මේ කවුද හසිනි ජයරත්න කියන එක්කෙනා අපිට වීක්නස් මේක අපිට හොඳ ඔපචුනිටි එකක්. අයට පුළුවන් ගෝලීයකරණය කරන්න WhatsApp, Facebook, Insta වගේ සමාජ ජාලා සඳහා මේවා ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපිට විවිධ ශාඛා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට දේශනාවක් උදේ දබා දුන් මහත්මයා අපිට කිව්වා ඔන්ලයින් කටයුතු ඔස්සේ අපිට ඔන්ලයින් කියන්නේ අපේ රටවල් වලට එක වෛරස් එක ස්වභාවික ආපදා එනවා. අපිට පුළුවන් ඔන්ලයින් මගින් හැමෝටම මේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හඳුන්වලා දීලා ගෙදර ඉඳන්ම මේ ව්‍යවසායකත්ව කටයුතු සිද්ධ කරන්න. අනාගතයට හොඳ ව්‍යවසායකත්වයක් බිහි කරන්න පුළුවන්. නවතා සම්පාදනයේ දරමින් අනාගතයට හොඳ ව්‍යවසායකත්වයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්න සහ ගැටලු අවසానයි. ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවද කාට හරි? Thank you everybody. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබට. මීළඟට අපි සූදානම් වන්නේ දවසේ අවසන් කණ්ඩායමට වේදිකාව බාර කරන්නට. එසේනම් මේ ආරාධනය කළුතර වැලිවිට මෛත්‍රී මහාවිද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියන්ට. Good afternoon, everybody. Hope all of you would understand Sinhala. ඉතින් අද අපිට හම්බුන චරිතය තමයි හසිනි ජයතිලක. අපි හැමෝගෙම ජීවිතේ පොඩි කාලේ තියෙන අරමුණු වලට නෙමෙයි අපි සමහර කරලා ලොකු වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ චරිතයක් තමයි මේ හසිනි ජයතිලක කියන්නේ.
පොඩි කාලේ ඒ කියන්නේ වයස අවුරුදු 15 දී 16 දී වගේ රියදුරු ධාවනවරියක් වීමට අවශ්‍ය වූ ඇය අවසානයේදී නැවතුනේ මුළු ලෝකයම දන්න විද්‍යාඥවරියක් වෙලා. ඉතින් අද අපිට හම්බෙච්ච පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි හසිනිත විද්‍යාඥවරියක් වීමට පෙළඹ වූ මහත් ලැබියාව කුමක් විය හැකිද? ඉතින් අපේ වෑවිට මෙත් අපි ඒකට ලිය පිළිතුර මෝටර් රථ ධාවන තරගාවලියකට සහභාගී වන රියදුරුවරියෙකු වීමට අවුරුදු 15 දී හෝ 16 දී බලාපොරොත්තු වූ ඇය විද්‍යාඥවරියෙකු වීමට ලැබියාව දැක්වූයේ ආරම්භයේ සිටම ආචාර්ය බීට්ස් මහතා විසින් ඇය නිරීක්ෂණය කරන දෙයින් ඔබට සිතීමට කළ දිරිගැන්වීමයි. අනිවාර්යෙන්ම ව්‍යවසායකවරයෙක්ට යම් කිසි සීමාවකින් ඔබට සිතන්න අනිවාර්යෙන්ම හැකියාවක් තියෙන්න ඕනි. අන්න ඒ හිතන දවසේදී අපිට අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් ඒ වගේම තමයි මේ ව්‍යාපාරික ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් හොඳ චරිතයක් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ආසියාව මේ චුටි ලංකාවේ ඉපදුනේ හසිනි ජයතිලක අන්න ඒ වගේ බලාපොරොත්තුවක් ඇතිව එයාගේ අභියෝග වලට තම සාර්ථකව මුහුණ දීලා එයාගේ මේ ලැබියාව එයාගේ පැෂන් එක එයාගේ රැකියාව බවට පත් කරගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට ඇයගේ ලැබියාව බවට පත් කරගත්ත ඒ දේ විසින් අද අය මුළු ලෝකෙම දන්න, මුළු රටක් දන්න, මුළු ආසියාවක් දන්න, මුළු ලොවක් දන්න චරිතයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරන්න සතුනි ඔබටයි මේ අවස්ථාව. අපිට ලැබුණු දෙවැනි ප්‍රශ්නය නම් විද්‍යාඥවරයන් අතිමානුෂික පිරිසක් බවට ඇය තුළ මුලින් තිබූ හැඟීම අභිබවමින් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල විප්ලවයක් කිරීමට හේතු වූ ඇගේ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රධාන කරුණ මොනවාද? අපි එයට ලියූ පිළිතුරු නම් තමා කරන කටයුත්තට දැඩි ඇල්මක් දැක්වීම, අප්‍රහිත ධෛර්යය, වෙහෙස මහන්සියෙන් වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය බව. ඇත්තටම ව්‍යවසායකයෙක් වෙනව නම් එක් පියවරක් තබමින් තව පියවරක් තැබිය යුතුමයි. මොකද එක් රැයකින් ඇයට ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න බෑ. ඇය මෙලෙස කියනවා, මම තරුණ වියේ පසුවන විට විද්‍යා, තාක්ෂණ, ඉංජිනේරු සහ ගණිතය යන ක්ෂේත්‍රවල සාර්ථකත්වයට පත්ව සිටි කාන්තාවන් දෙස බලා සිටුවේ ඔවුන් අධිමානයි. නමුත් ඇය වටහා ගන්නවා ඔවුනුත් තමා සේම සරල කාන්තාවන් බව. ඉතින් තමා කරන කටයුත්ත දැඩි ඇල්මක් තියෙන්න ඕනේ. අපි කරන දේ ගැන ඇල්මක් තිබ්බේ නැත්තම් අපි කොහොමද ඒකෙන් සාර්ථකත්වයක් ලබන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම අපි කරන දේ ලොකු කුඩා කියලා ભેදයකින් තොරව ඒ දෙයට ඇල්මක් දක්වන්නම ඕනේ. ඒ වගේම අප්‍රහිත ධෛර්යය. කාන්තාවන් කියන්නේම සමාජයේ ඉදිරියේ දුර්වල වන පුද්ගලයන් බවට අදත් ඊයේත් අනාගතෙත් පත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කාන්තාවන් මේ වන විට ඔවුන් එලෙස අධෛර්යමත් නොවන බව ඔප්පු කරමින් පවතිනවා. ඉතින් කාන්තාවන් වෙන අපට ඒ වගේම මෑය පෙන්වා තිබෙනවා Tamanට මේ දේ කරන්න අප්‍රහිත ධෛර්යයක් තියෙන බව. වෙහෙස මහන්සියෙන් වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ රැයක් දවාලක් නොබලා මේ දේ වෙනුවෙන් ඇය කැප වෙලා තියෙනවා. අපි එක්සෑම් එකක් කරද්දී අපි ඒකට මහන්සි වෙන්නේ නැත්නම් අපිට හොඳ රිසල්ට් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ වගේ තමයි. අපි ව්‍යවසායකයෙක් වෙනව නම් ඇත්තටම අපිට රැය දවාල කියන එක අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. අපිට කාලය කියන එක දැන් හරි මේ දැන් වෙලාවට මේ දේ මේ වෙලාවට කරන්න ඕනේ කියලා අපි කල් දැම්මොත් අපිට ඒ දේ ඒ ආකාරයෙන්ම සිදු කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ ධෛර්යමත් කාන්තාවක්. එසේනම් කවින්දි ඔයාටයි මේ දෙවන ප්‍රශ්නය. ඔව් අපිට හමුන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය උනේ ඇයගේ පර්යේෂණවල සුවිශේෂී අංග වන්නේ පිළිකා සෛල පිළිබඳව ඉතා පුළුල් ආකාරයෙන් නිරීක්ෂණවල නිරත වීම සහ වෙනත් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල සොයා ගැනීම යොදා ගැනීමයි.
පිළිකාවට ප්‍රතිකාර කිරීමේ සිය නියපැවුම කඩිනමින් වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා ඇයට අවධානය යොමු කළ හැකි හොඳම විකල්ප ප්‍රවේශය කුමක්ද? ඉර්ෂි, ඔයාටයි මේ අවස්ථාව. කවින්ති ඉතින් වැවිටමෙත් අපි අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට හැමදාමත් වගේ හරිම පිළිතුරු ලබා දුන්නා. පර්යේෂණ සිදු කිරීමේදී තරුණ ප්‍රජාව හා සම්බන්ධ වෙමින් පිළිකා සෛල, බැක්ටීරියා ආදිය පිළිබඳ දේශන පවත්වමින් ඇගේ ජීවිත කතාව මෙන් ඒවාට ලැබි තරුණ තරුණියන් හා සම්බන්ධ වෙමින් ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ නිර්මාණ වැඩි මිලකට මිලදීගෙන ඒවා ඉලක්කගත වෙළඳපළකට ඉදිරිපත් කිරීම. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තේ අපිට ඉලක්කගත වෙළඳපළක් ඉන්නවා. අපි නිර්මාණය කරන වෙළඳපළ අපි නිර්මාණය කරන නිෂ්පාදනය අන්නේ වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. අන්නේ වෙළඳපළට අපි අපේ නිෂ්පාදනය ඉදිරිපත් කරොත් සාමාන්‍ය වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කරාට වඩා සාමාන්‍ය වැඩි ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හසිනි ජයතිලකත් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරා නම් අපිට මේ හම්බෙච්ච ගැටලුවට අනුව අපි හිතනවා ඇයට තවත් කඩිනමින් ඇයගේ ව්‍යාපාරයේ තවත් කඩිනමින් සහතික කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි හැමෝටම අපි ව්‍යාපාරයක් කරද්දී යන්නේ ඉලක්ක වෙළඳපළ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි පාසල් බෑග් නිර්මාණය කරන ව්‍යාපාරයක් කියමුකෝ. අපි අන්නේ පාසල් බෑග් නිර්මාණය කරන ව්‍යාපාරයේ ඉලක්කගත වෙළඳපළ වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ළමුන්. අපි කවදාවත් ඒ පාසල් බෑග් නිර්මාණය කරන වෙළඳපළ වැඩිහිටියන් අතරට ගිහින් ප්‍රචාරය කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට එකෙන් මං හිතන්නේ ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ වගේ අපිට හැමතිස්සෙම ඕනි ඉලක්කගත වෙළඳපළක්. ඉලක්කගත වෙළඳපළෙන් අපිට අපේ අදාළ ලාභය ලබාගෙන අන්නේ ඉලක්කගත වෙළඳපළ අපිට ආකර්ෂණය කරගන්නයි අපිට ඕනි. ඉතින් මං හිතන විදිහට හසිනි ජයතිලකට ඒක හොඳ ඉතාමත් හොඳ පිළිතුරක් වේවි. ඉතින් විශාකා නුඹටයි නැවතත් මේ අවස්ථාව. මීළඟට අපේ කණ්ඩායමට ලැබුණ 4 වෙනි ගැටලුව. විද්‍යා, තාක්ෂණ, ඉංජිනේරු සහ ගණිතය යන ක්ෂේත්‍රවල අධ්‍යාපනයේ නිරත වීමට ගැහැණු ළමයි දිරිගැන්වීම පිළිබඳව දැනටමත් ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් විද්‍යාඥවරියක් බවට හසිනිපත් වී ඇත. ඇයගේ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා වන දැඩි ඇල්ම කැපකිරීමක් සිදු නොකර සාර්ථකව පවත්වාගෙන යා හැකි ව්‍යාපාරයක් බවට එය කරමින් ඇයට සමාජ ව්‍යවසායිකාවක් බවට පත්විය හැක්කේ කෙසේද? ව්‍යවසායිකාවක් කියන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා මනාව හඳුනා ගනිමින් නව්‍යතා සම්පාදනය කරමින් අභියෝගවලට මනාව මුහුණ දෙන පුද්ගලයෙක්ට. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර විදිහට ඇයගෙන් අධ්‍යාපනය ලබන ළමයින් සමග සම්බන්ධ වෙමින් එම ළමුන්ගේද අදහස් හා නව නිපැයුම් සමග ඇගේ පර්යේෂණ කටයුතු අකණ්ඩව ඉතා සුහදව පවත්වාගෙන යමින් ඒ ඇසුරෙන් ව්‍යාපාරික අවස්ථා තව තවත් බිහි කරමින් ඇයට සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් මෙන්ම සමාජ ව්‍යවසායිකාවක් වීමට මඟ පෑදිය හැක. ඇත්තෙන්ම ව්‍යාපාරික අවස්ථා බිහි කිරීමම ව්‍යවසායකයෙක් නිර්මාණය කරනවා. නව නිපැයුම් හඳුනාගෙන අඛණ්ඩ පර්යේෂණ කටයුතු කරමින් ව්‍යාපාරික අවස්ථා බිහි කිරීම ව්‍යවසායිකත්වයේ ලක්ෂණයක්. ඊළඟට අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ඉවරයි. ඔයාලට තව ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවයි. සුළු මොහොතකට අපට සවන් දීපු ඔබ සැමට ස්තුතියි.
Now we cordially invite Mr. Ramdika Disanayaka, National Project Coordinator of the ILO, to introduce the concept behind this competition. Okay, I think we have the first competition finalized. So the judging panel is giving their marks to identify the top 3 and the winners who are gonna take home the trophies of this first ever School Entrepreneurship Day of Sri Lanka. While they are doing the marking, let me share with you quite a few thoughts about the next competition to come. You may remember, most of you may remember, when we advertised this School Entrepreneurship Day, we launched another competition, what we called as Unleash Your Thoughts. ඔබේ ව්‍යාපාර සංකල්පය පුබුදුවන්න. නැත්නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. දැන් අපි එන්නේ අන්නේ කම්පිටිෂන් එක සඳහා අපිට ලැබිච්ච අයදුම්පත් වලින් මේ බස්නාහිර පළාතේ අයදුම්පත් වලින් ජයග්‍රහණය සඳහා ඉදිරියට යන්නේ කවුද? ඒ ඉදිරියට යනකොට ඒ අයටත් තව තරගයක් තියෙනවා, පොඩි තරගයක්. මම හිතනවා ඒකට ඒ අය එළඹ දෙනා සූදානම් ඇති කියලා. එතෙන්ට එන්න කලින් මම අහන්න කැමති ප්‍රශ්නයක්. මේ ඉන්න ඔඩියන්ස් එක ඇතුලේ කී දෙනෙක් මේ Unleash Your Thoughts competition එකට apply කළාද? අත උස්සන්න බලන්න. ව්‍යාපාර සංකල්ප පුබුදුවට apply කරපුවා. අත උස්සන්න මට පොඩ්ඩක් වයසයි. පේන්නේ නැහැ. Very good. We have a large audience who had applied for this competition. Thank you. Actually, we open up this competition for any school student, island-wide. I must thank the Curve Up team for giving us all the technical, technological, and conceptual support for us to take it forward. This was not just a kind of overnight a concept being developed. Actually, for last 2 years, we've been giving training, entrepreneurship training for young students in schools. And giving those trainings, we experience how they can build up something for themselves as a kind of business concept. තමන්ට ව්‍යාපාර සංකල්පයක් විදියට මොන වගේ දෙයක් සංවර්ධනය කරගන්න මොන වගේ කුසලතා හදාගන්න අපි උදව් කරන්න ඕනේද කියන එක ගැන අපි පුහුණු කරපු පාසල්වලදී අපි දැක්කා. අපේ උදේ දේශනාවේදී කිව්වා වගේ අපි දිස්ත්‍රික්ක 6ක් විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරලා අපේ ව්‍යාපෘතියක් කරහා පාසල් 60කට වැඩි සංඛ්‍යාවක පවත්වපු පුහුණු වැඩසටහන් වලදී අපි ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයෙන් පුහුණු වැඩසටහන් දෙකක් ඉලක්ක කළා ලංකාවට ඉලක්ක කළ සංවිධානය කළා. එකක් know about business සහ අනිත් එක start your business කියන ව්‍යාපාර පුහුණු වැඩසටහන් දෙක. මේ හරහා අපි මේ දරුවෝ දැරියන් 3000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක්, අතන 3200කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අපි පුහුණු කළා. ඒ පුහුණු ලබා දීමේදී අපි දැකපු දෙයක් තමයි මේ දරුවන්ට ව්‍යවසායකත්වය ගැන යම් අවබෝධයක් ලබා දුන්නොත් ඒ අයට ඉදිරියට හොඳ සංකල්පයක් ඇතුව ගමන් කරන්න පාත් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ පාත් එක හොයාගන්න එකට අපි ඒගොල්ලෝ උදව්වක් වෙන්න තමයි පොඩි මෙවලමක් අපි සකස් කරලා දුන්නේ ටූල් එකක්. අපි ඒකට කිව්වා BMC එහෙම නැත්නම් business model canvas එකක් කියලා. business model canvas ඕගොල්ලෝ දන්න කට්ටිය දැකලා ඇති. ගොඩක් ව්‍යාපාර ආයතන වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැනටමත් ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ආයතනත් පාවිච්චි කරන ඊටම සංකීර්ණ ව්‍යාපාර සැලසුම් කරන ටූල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් සඳහා යොමු වෙන කෙනෙකුට ඒ සංකල්පය වඩා විධිමත් විදිහට ඉදිරියට සකස් කරගන්න
යොදා ගන්න පුළුවන් මූලික ආකෘතියක් විදිහට සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දෙවිදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ BMC එක. අපි මේ දරු දැරියන්ට දුන්නේ ඉතාමත් සරල ආකෘතියක්. අපේ අර අවුරුදු දෙකක වැඩසටහන පුරා අපි සකස් කරපු ඒකම අපේ එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අපි කියන entrepreneurship ecosystem partners නැත්නම් ව්‍යවසායකත්ව වපසරිය තුල අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ආයතන ගණනාවකගේ දැනුම සහ ඒගොල්ලන්ගේ නිපුණතා ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තිකභාවය භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ BMC එක සකස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කළේ. එතෙන්දී අපිට අතනම දාක්ෂණ දායකත්වයත් එක්ක අපිට ලැබුණා ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව දුන්නා අපි මේක වීඩියෝ මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න නැත්නම් අතින් ලියලා වුණත් ෆොටෝ එකක් දාලා වුණත් ඉදිරිපත් කරන්න නැත්නම් කැමති විදිහට ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට ඇටැච්මන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන ඕනම ක්‍රමයකට ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාවක් ඔයගොල්ලන්ට ඒ මෙවලම හරහා දුන්නා. මම හිතන්නේ මේ මෙවලම අපි අපේ පැත්තෙන් පළමු වතාවට උත්සාහ කළේ ඇත්තටම යම් සෑහෙන දුරට සාර්ථකත්වයක් ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත අපිට ජාතික මට්ටමින් පළාත් 9ෙම ඉතා ඉහළ ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන්න ඒ අපි යොදාගත්ත අන්තර්ජාල භාවිතා කරන අපි එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ටූල් එකක් විදිහට භාවිතා කරපු දේ අපිට ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වුණා. එතකොට බස්නාහිර පළාතේ අපිට ඉතා විශාල අයදුම්පත් සංඛ්‍යාවක් ලැබුණා. මම මේක කියන්න ඕනේ මොකද මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මේ දරුදරියන් බොහෝ දෙනෙක් මේකට අයදුම් කරපු නිසා ඒ අයට ගෞරවයක් වෙන්න සහ ඒ අයගේ උත්සාහයට ඇගීමක් කරන්න මම මේක කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත යම්කිසි අලුත් ආකෘතියක් හඳුන්වා දුන්නාම ඒකට අනුගත වෙලා ඉතාමත් සාර්ථක ව්‍යාපාරික යෝජනා ගණනාවක් ඒ අය ඉදිරිපත් කළා. Out of the business model canvas that we received for this competition, many of them are up to a kind of higher standards, way beyond what we expected even. So we have to appreciate that. And we got so much of applications from very remote areas like Badulla, Ratnapura, Galle, Matara, likewise many areas. Even in Colombo, the western province, we had received a considerably satisfactory number of applications. Considerably satisfactory in the sense, it is not satisfactory than the other provinces, I would say. කොළඹින් අපි බලාපොරොත්තු වුණා මීට වඩා ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙයි කියලා. මොකද කොළඹට තියෙන කිරිත් එක්ක බලනකොට අනිත් ඒවා කැකිරි හම්බ වෙන පළාත් වලින් හම්බෙච්ච අයත් ආවනේ. ඒ අයත් කියපු ආකාරයට ඒ පළාත් වලින් ලැබිච්ච ආයදුම්පත් වලින් දසගුණයක්වත් අපිට කොළඹින් ලැබෙන්න ඕනේ කියලා අපි විශ්වාස කළා. නමුත් ඒ තරම්ම ලැබුණේ නැහැ. නමුත් සතුටුදායක ආයදුම්පත් සංඛ්‍යාවක් නමුත් වඩා ඵලදායී ආයදුම්පත් සංඛ්‍යාවක් බස්නාහිර පළාතෙන් ආවා. මේ ඔක්කොම කියලා මම එන්නේ දැන් මේ හැම එකකින්ම ඉහළට තේරිච්ච කණ්ඩායම් ටික නම් කරන්න. So guys, we have selected or shortlisted 10 groups who have acquired the highest marks for their business model canvases. I have the list with me. I'll be announcing again, not according to the mark order. And after announcing this, they will be recognized as the top 10 winners of the first ever School Entrepreneurship Day competition. Then we will announce the top 5 winners and we will again invite them to pitch their business idea. It took some time, but I think our veteran judge panel will agree to provide their support to us by giving the marks to these young ones who are going to present here. Would that be okay with? Okay. Whether you nod or not, it is as such. So it is kind of, I would say, forced volunteerism that I'm going to impose on you. So let me see whether we have the top 10 winners within this room right now. I'm going to announce them. If any group is not available here, let's see, they are losing their opportunity, I would say.
because we made the announcements to all the applicants who were succeeding this mark sheet. We took a huge effort to do the marking and informing these groups to come. So the 10 groups are Yashodhara Devi Balaka Vidyalaya. They have submitted one proposal with 2 contestants, MK Dilmi and MK Sanuji. Do we have them here? Good. Then Kudagammana Mahavidyalaya, Gampaha. That proposal has 3 contestants, Malki Malisha, Pujani Tarushika and W. Sandali. Do we have them here? Kudagammana Mahavidyalaya. Next comes to Hijaz International School, Colombo. 4 contestants are there. Zain, Adil, Hatim, Lakman. Next is Sahira College, Colombo. We have 3 contestants there. Saad, Yusuf, Sajid, Riza. Do we have them? Okay, cool. Again, we have Sahira College, Colombo. 4 contestants, Rihan, Amar, Mubashir and Aman. The next group is Deepaloka Mahavidyalaya, Kalutara. 4 contestants are there, Dilini, Madhumali, Chamodi and Umesha. Do you have them? They are not present here, is it? Deepaloka Mahavidyalaya, Kalutara. Okay. It's a bit sad story. The next group to come into the top 10 is again coming from Hijaz International School. 4 contestants, Hajara, Sauda, Sakira and Ilma. Do we have them? Okay, congratulations to you. Next group is Deepaloka Mahavidyalaya, Kalutara. 4 contestants, Rasiru, Ravindu, Tanula and Ushan. That school is not represented here, seems. It's a sad story. The last but not least, we have Zahira College, 1 contestant, Akif. So they are the 10 top level contestants we are having. And let me take the privilege of deciding the top 5 groups who are available here to present their business cases, because the 2 groups are absent here. So leaving them out, the top 5 groups to present here we have 3 groups from Hijaz International College, and 2 groups from Sahira College as the top 5. So let me announce those.
The Hejaz College, three persons, Mohammed Ahir, Ahmad, Amar and Amar. Who are they? Right. Can we invite you to present your case right now? Again, the game plan would be something similar. Each group will have 2 minutes to come to here, come to the stage, 3 minutes to present, and 2 minutes for the judges to ask questions. Would that be okay? Guys, your 2 minutes count is started now. So please welcome, out of the top 5 group, first group to present, Hejaz International College, Mr. Mohammed Amar, Mr. Hamad, Mr. Amar and Amar. You have 3 contestants. Okay, all right. Over to you. That's the kind of thing. You need to make a presentation. We make a kind of Yeah, man, he went to bring it. You can get back with the king. I'll invite the other group to present. You give me the pen drive so that I can learn. Okay, actually they have a presentation to put into the screen, so we will give them some time. Do you have the Okay, do we have the same problem with the other group also from Hejaz College? This 4-member group, Hajra, Sauda, Shakira and Nilma. You also have the presentation with you, or can you do that? You have the presentation, okay. Can you have? Just to make a kind of a heads up, the next 3 groups are Zahira College, Kalambur, Rihan, Amar, Mubahir and Aman. Who are they? Do you have a presentation with you? Can you do it right here? You have to give it. Please give that to this video team. And the other group from Zahira College, Shahad Yusuf and Saji Risa. And 5th group from Hejaz again, Zain, Adil, Hatem and Lakman. Are they there?
Sorry? Hello everyone, this is team Recycle Hubs from Hijaz International School Girls Section. I Ilma Bava and this is Hajara Rifan, Sauda Farzan and Zikra Manaz. Yes, Hajara? Together, we are excited to introduce you to EcoStools, a remarkable eco-friendly business idea. We are addressing a significant issue, that is plastic waste. The magnitude of plastic waste issue is staggering, and every year millions and tons of plastic waste is being discarded, and it's a problem that is being faced by every one of us. And current solutions often involve recycling programs, which is undoubtedly a step in the right direction. However, the scale of the program requires innovative solutions like EcoStools, because we strongly believe that by upcycling plastic waste, we can make a significant impact on the environment and promote sustainability. So when it comes to a method of production, do you wonder how it is done? Yes, it's a very simple process. All that we have to do is just take the discarded plastic bottles, turn them upside down and attach it to the mold. And in order to fill the gaps, we have to make a mixture combining cement, sand and water. And that's the process in order to create a very stylish, durable stools. We have also undergone many testings in order to ensure the customer safety. Why invest in Recycle Hubs? You may also have seen many rural area schools in Sri Lanka lack seating arrangements. And due to this, students face many health problems, uncomfortable learning environments, create a distraction among students, hindering their ability to focus on lessons. So don't you think EcoStools would be an ideal solution to that? So this is the SWOT analysis of our business, containing the strengths being sustainability, durability, our stool being resistant to any weather condition, and the opportunities being our stool can be customized according to the preference of the customers, eco-friendliness, and the way the product is being innovated. The difficulties while transporting our stool due to the weight is one weakness that we identified. So when it comes to our threats, the limitation, the competition with other manufacturers, and the material availability due to the fluctuation of cement price on and off in Sri Lanka has been taken as our opportunity. So when it comes to our target market is obviously the eco-conscious consumers, interior designers, sustainable retailers, and the rural educational centers. Do you wonder how we will be promoting our prototype? Yes, that will be by collaborating with eco-friendly, enthusiastic social media influencers, by placing our prototype in public places with our business stickers pasted on it, and we will also be taking part in business entrepreneurship exhibitions. You may be wondering, right, what our revenue model is. So in terms of that, for a budget of around rupees 150,000, we have planned to produce and manufacture one stool costing rupees 550 and to sell it at a range of rupees 750 with a profit margin of 37.8%. EcoStools isn't just a business. It's a pledge for a cleaner, greener future. Join us in repurposing plastic waste, reducing environmental harm, and making eco-friendly living accessible to all. Where sustainability meets comfort and innovation blends with style. Thank you. We, the Recycle Hubs.
Hi, very quick one. Good presentation. In terms of competitors and alternative usage right now, you are looking at 750 rupees per block, all boiling down to the construction. So have you thought about your competitors? Who are the competitors? How are you handling? And you also said the way you have costed, your cement price is one of the things. One of the threats that you have identified is fluctuations of the cement price, which will also affect your cost of production and selling price. Have you thought about it, and what's about the competition? Yes, we have thought about that. So when it comes to our competitors, it's obviously the ones who manufacture the furniture and the concrete stools. So when we checked the price, it was costing more than 1,000 rupee. So even if if the fluctuation of cement price happens, it won't affect us much. But that is a threat for us, but it's not going to affect us much. It will anyway go till 800 and we will not increase it more than that. Hi. Not a question, just a small clarification. So you're mainly targeting to market this product to eco users, right? People who are concerned with the environment. But I saw in the SWOT analysis that you had pointed out that your product is environmentally concerning. I just wanted to clarify between how you're targeting a target audience of people who are concerned, people who are concerned about the environment, and at the same time have environmental concerns as a weakness with your product. So we have taken this. This is addressing plastic waste issue. So now there are people who are obsessed with eco-friendly things. So for them, in terms of that, for decorations and even wedding hall decorations and all, this would be like a solution to them in the future if prices go high and stuff like that. Do we have any other group who has given the presentation too? You got two presentations. Good morning. I am Amhar Wais, and we are from Hijaz International School, and our product, Swifty Cakes. A slice of cake with a cup of tea is one of life's greatest pleasures. And we are Swifty Cakes, believers that just because you are cutting back on sugar, avoiding gluten, or ditching dairy, there's no need to miss out. Below, you'll find our best healthy cake mix, made with natural sweeteners, no gluten, less sugar, or no dairy. So we are Swifty Cakes presenting our healthy cake mix. Our product is unique because we are trying to reduce the amount of sugar, fat, and ditch processed ingredients.
food colorings, and loaded decorations, your cake will be definitely healthier than a regular one. If eaten in moderation, a homemade cake can be quite healthy, tastes delicious, and satisfies your sweet tooth. Ready to bake? This delicious cake features moist cakes packed with carrot, pineapple, bananas. They're all easy to make, beautiful, nourishing, and delicious. Plus, not only it is good and super easy to make, but it's inexpensive. This loaf cake looks pretty and delicious. Whole grain flour, sweet fruits, and honey make it one of the best healthy desserts ever. Our cake can be a perfect breakfast snack for everyone. This is a moist and perfectly spiced carrot cake just for rupees 750, and it is incredibly easy to bake and will make your taste buds happy. Simply add your fresh ingredients and let the magic happen in the oven. This is our value proposition. The value proposition for the users are a home-cooked healthy cake with convenience. It takes less time for food preparation. You have to just follow our simple step-by-step instruction guide, and it is valuable. And it is also suitable for everyone. For the community, 95% of the ingredients are locally manufactured, like banana, pineapple, cinnamon, and coconut oil. Value addition to Sri Lankan export products. This is our SWOT analysis. The strengths are it is instant, it is healthy, and we are open for review and feedback, and it is unique. The weaknesses are lack of financial support, minimal market coverage, and less variety of products. The opportunities are expansion of market and public recognition. The threats are availability of ingredients, and it can be easily imitated. This is our step-by-step guide to bake your delicious carrot cake. Thank you for listening to us. Do you all have any questions? Yeah, completely out. What made you to get into caking mix? What's the inspiration, and why do you want to solve this? My grandfather was a person with diabetes. So once he wanted to eat a cake, but because it was filled with sugar, he decided not to eat it. I felt sad, so I thought bringing this would make people like him have a better dessert, I think. Right. Final question: have you tested it, trialed it yourself? Yes, we have. We trialed it. It was moist. It was well tasty. Okay. Thank you. All the best. Okay. We have decided to give one more opportunity to another school as far as most, I would say, 5 top ranked group schools are unrepresented here. So this opportunity comes to
the Kudagamana Mahavidyalaya, three presenters, Malki, Malisha, Pujini, and Sandili. If they are here, they can present their. Are they? They are also absent. Earlier, when I was asking, they were there, if I'm not mistaken. Jimmy, okay, we have the Zahira College team to present, and they have one product. Good evening, everybody. We are from Team eVisionary, a better vision for better future. So we have created an innovative product which is called as Human Sentence System with IoT. So if we take the human sanitation system, it creates overflowing of inadequate maintenance and a problem with pollution of Sri Lankan people face about population over 21 million in Sri Lanka, and they face significant challenges, and it creates overflowing, clogging, and inadequate maintenance. And when we consider the urban areas, the outdated sewage system creates environmental issues and public issues. So if we take the rural areas, we need a land apart from our house to construct a septic tank, including construction cost, installation maintenance cost, and geographical features according to the septic tank that are different in rural areas. So if we take the railway, the human waste system that is being disposed in train tracks creates environmental pollution. So as well as workers also face a problem. So as opportunity, we need to create a market for our product for people who live a busy life. So, as a solution for these kinds of problems, people get the help done with the municipal council workers or Gully Bowser to clean it. And it takes days and weeks. It's not a permanent solution, by the way. So, we thought of providing a permanent solution with the help of advanced modern ICT technology, which is applicable to the individual residents in rural and urban area, including apartments and also railway department. And when compared to the outdated system, our project has many benefits, like it needs a less land requirement and cost-effective, eco-friendly, and main thing to be noted is it's suitable for any kind of a septic tank, either a concrete, plastic, or a bioseptic one. So as I mentioned before, there are many benefits, like it enhances the septic tank performance and controls and reduces the odor,
and it prevents clogs and build up. Also, it's a long-term solution and it has many health benefits. So our project is very functional in instances like if a person leaves his house and no one is at home for weeks and days, so even he can control it with a mobile phone and send the bacteria to the septic tank and clean it. So it will be disposed within 10 to 15 minutes. And he is able to check the anaerobic bacteria level and refill it. So it's very useful and our product is distinctive because it's a unique one, eco-friendly, hassle-free and cost-effective than other products. Okay, and when considering about the target customers of our product, Sri Lanka has over 21 million of target population. And when we consider about the population who face sewage issues and drainage issues, it comes around 4 million Sri Lankan people. And 2.4 belong to the rural area and 1.4 from the urban areas, and the 0.2 are traces. So we are mainly targeting the people in residential areas who usually have a busy life, so they don't have time to check on their septic tank. So it's very easy for them, even if they go abroad, they can easily control their device anywhere in the world. And remote and rural communities, it will be very useful for them because of the land space requirements in rural areas, as well as commercial establishments. But by implementing our product in those establishments, like we can also attract more customers, as well as it will be also useful for them to do their business activities rather than doubting on these septic tank issues. And railway departments will be helpful because, as Aman said, the railway waste go down the tracks, so it can help environment pollution. And we are happy to announce that we are the first to introduce such a system through IoT. So luckily we have no competitions currently in the market. And UN has implemented 17 UN sustainable goals, which intend to be complete by 2030. And luckily our product covers 6 of them, such as good health and well-being, clean water and sanitation, infrastructure, etc. And when considering about the supply chain on whom we will get help required for this product, it will be from various stakeholders such as businessmen, waste management companies. They'll observe like our product because it's easily decomposing to the anaerobic bacteria within 10 to 15 minutes. Users in urban and rural areas, as said before, and infrastructure developers to develop the infrastructure of our motherland. And when considering the technical overview of our product, we have used Magic Bit as the microcontroller for this. It is programmed using C using Arduino IDE. We have used a water sensor to measure anaerobic bacteria levels. Water sensor is compatible because anaerobic bacteria supports plastic, anything, so we can use that sensor. And we have used a motor or a water pump to pump the bacteria to the septic tank. And when considering the value of depth, we intend to collect our value from our team members, family members and relations, local businessmen in the area. We can go to the extent of a bank loan, and if we require, we can borrow investments from both local and foreign. And the revenue model of our product, we intend to do direct sales by doing door-to-door sales. To get more customers, we would do trade shows, keep exhibitions which can interact more customers and attract them to our business. And we will be doing cash on delivery services through online. We have already made a website demo for that too. And we'll be doing service subscriptions, such that if a user pays a monthly extra service subscription, he can get a more feature than a basic user, which you could get to a minimum plan. We can get through monetization, which is available in social media by advertising our product, and reseller partnerships and technology and IoT partnerships. For example, we buy products from Magic Bit, which will support both their business as well as our one. And we have a small video to explain about our septic tank. So this is how the normal setup looks like. So when the waste comes down the track, it will be collected in a septic tank. Users can use, if they already have septic tank, we can install the machines. We'll be using a Magic Bit, some tanks of anaerobic bacteria, a hose, and jumper wires to connect the system. Okay, and the Magic Bit can be controlled through mobile phones, as well as it has a manual system to be controlled. So when we control it, it releases the anaerobic bacteria to the septic tank, which will decompose the waste within 10 to 15 minutes. So once it's
depots, we will get water for the plants. If overflows, we'll get water, clean water to the plants, and it will evaporate methane gas, which can be used for example biogas, cooking, and etc. That's our plan. Thank you. Questions, please. Hi, I hope I'm clear to you. Alright, great presentation. So I have two questions. Please don't get panicked. Just try to answer in your own perspective. That would be great. Okay. So for IoT, basically we use C languages, right? So currently in this modern context, AI developed era, C languages or whatever the computer languages get updated. So how would you make changes to the proposed idea if there are updates in the C languages? Okay, so if there's any problem with the C language, Magic Bit controller supports up to 4 operating systems, I think. It supports MicroPython, Magic Bit operating system, Magic Code, and there's another called Magic Code something, Magic Code, online Magic Bit Blocks IO. There are many platforms which we can code on, so coding will not be an issue for our controller. Right, that's amazing. And the second question is, so basically you said that IoT is not threatening or challengeable. So IoT is used even in the washing machines, regulators, very basic stuff, logic gates and stuff. So in case, if there is a sudden challenge occurring to your newly proposed idea, what would be your alternative solution based on the current IoT development? Can you what kind of problem our product would face? Just imagine with the IoT, if the very basic home appliances get a high demand in the market, if there's a threat for your proposed idea, how would you overcome? Just in simple words. Because our product is not related to any household activities. It's like out of the house, not in, it's out. It controls, you have a tank to control just anaerobic bacteria. It's not in the house. It's like out of the house, we control everything. Just a simple system to control the bacteria levels. That's it. All right. Okay, that's amazing. Thank you for answering the question. Good day. Hi. A quick one. Since lovely solution with all the MVP modeling of showing it, a very quick context is, have you thought about the practical implementation in a household environment? Because one of the solutions that you are bringing this is to a compact area, urban area, right? So there is a lot of septic tank and quite a lot of context placed it. Amazing idea. But have you thought about how this could be implemented? What should be a minimum square feet of you installing this? Not to everyone maybe, and also a little bit of a industrial costing. If you have not thought about, that's fine. That's not a question, just a thought process. So we did research on this, how we can use this. For a house in which 1 to 2 persons live, a septic tank of around 250 liters is sufficient. And for the 250 liter tank, for 1 month, anaerobic bacteria of around 2 liters is sufficient as we researched. So just a small amount of anaerobic bacteria needs to sprayed monthly or weekly as your choice to clear out the waste. And when costing about this, for apartments, we need a high quality motor and some extra features for apartments. So for that, we have costed around 8,000 rupees for the Magic Bit controller, and with all other components which we need, it's costing around 12,000 for apartments. And when we consider about the normal houses in rural and urban areas, it's cost around 3,000 rupees for the Magic Bit with less components. We have already talked with the Magic Bit company. So with less components, it's around 3,000 rupees. And with all the components which we need, it's costing around 4,250 for urban areas and rural areas, houses. Okay, judging panel, I think we have all top 5 groups
presented. I think only 4 groups took part, but that's all. Are there? Sorry, that's my mistake. They have. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our desk presentation on Tech Training Hub, revolutionizing tech education. So, I'm Saad Shifan, and I'm joined by Master Yusuf Farzan, who is the co-editor, and Sajid Reza Shiraz, who is the designer of this. So, today we are thrilled to delve into this, and I guess all of you are. So, let's delve right into the presentation. Tech Training Hub is our answer to growing children who are dilemma faced by individuals and businesses alike. The challenge of keeping up with the lightning speed advancement in technology as a team passionate about bridging the digital skills gap. So, we are excited to showcase the Tech Training Hub is set to make a difference. So, in a world where technology has evolved faster, the need for tech-savvy professionals has surged, and now most of them are struggling to learn about IT. So most of them are lacking behind the development of IT. This discrepancy has created a pressing need for an accessible and comprehensive tech education. Enter Tech Training Hub. Our online learning platform will help to enhance your ability to learn coding, digital marketing, data science, cybersecurity, and more. What sets us apart is our commitment to hands-on, project-based learning led by industry experienced instructors. Whether you're a novice or an experienced professional, our flexible online courses caters to your learning needs. So, our target market. Our target market includes students seeking to enhance their tech skills, professionals aiming for career advancement, small business owners striving for digital growth. For example, you can take many of the small business owners doesn't know to create a website. We, as an institute, are planning to teach those kinds of people how to create each and everything on a small business startup with technology. At Tech Training Hub, we tailor our courses to meet the diverse needs and skill levels of our audience. So, what makes Tech Training Hub so unique is our dedication for real-world experiences. So, our instructors will bring their industry expertise into our classroom, ensuring that not only you learn, but you will also apply the knowledge effectively. So, moreover, additionally, we also provide job placement assistance, which will foster your success beyond your course completion. So now we have the marketing strategy. We aim to reach our audience through various channels, including our user-friendly website, engaging media presence, strategic local partnerships, and informative workshops. We believe that success stories and testimonials from our audience will be crucial to help promote our business. Operations. In terms of operations, we are working on securing physical locations if applicable. So, because it's just a pitch desk, we are trying to make it an online platform, which makes it much easier, which
People can join from all over the world. It's and worldwide institutions, and we plan of opening branches all around the world if it's applicable. And developing a cutting-edge online learning platform for an immense learning experience. We've assembled a team of experienced instructors and established valuable partnerships with tech companies, ensuring the quality and relevance of our courses, which means that we have hired the high technological officers and as well as highly educated instructors to teach our fellow students. So now we have our financial projections. So when we talk about financial projections, so our initial investment will be allocated towards course development, marketing and staffing. So we are ready to project revenue streams like course fees, placement fees and all the other sources. So we are very confident of our the viability of Tech Training Hub. To wrap up, Tech Training Hub is not just about education, it's about empowerment. Our vision is to reshape the tech education world and empower individuals and businesses to thrive in this increasingly tech-driven world. We invite you to join us on this exciting journey. So, ladies and gentlemen, before we end up in this conclusion, let us take a look at the website we've created. You can visit our official website at techtraininghub.mydurable.com. So, now we'd love to open the floor for any questions, feedback or discussions. Feel free to share your thoughts or inquire about any aspects of Tech Training Hub. Your input is invaluable to us. Hi, I hope I'm clear to you all. Good presentation ahead. Thank you. So, yeah, you're welcome. So, just a clarification, did you anywhere just propose an idea that you all are providing free courses for the users? No, it's a paid platform where you have to pay because we are hiring instructors who are well educated so that we can provide the high quality education for our students. Right, that's sorted. And the second question is, how will you inspire new users for the digital platform? Like, how to build a normal informative website like how you all did just right now? So one of our designer, Yusuf Farzan, he's a coder. So he is a person who coded this website for us. So we will use, like as we said before, we'll use social media platforms, and also in the future there'll be some more advanced. So we'll be using social media to promote website, and we even might give like few sample tests, like few sample IT tests for them to test, and if they like it, they could join our course. And yeah, there's one more thing. On social media, the fast-moving one is like the Reels, YouTube Shorts and stuff. So what we thought is, whenever we do an online course, we record a small part, which is the most interesting one, and sort of uploading it on online platforms where they might be inspired to join our institution. All right, that's answered my question. Good luck. Thank you. Thank you all of you for your time and attention. For further information, to get into touch with us, please find our contact details on the screen. We appreciate your interest in Tech Training Hub. Thank you.
Okay, ladies and gentlemen, I think though we had some technical issues, I think our veteran judge panel would have been convinced about the quality and preparedness of our presenters. So it proves how they had taken this thing as how serious and also how they can perform better. I think Mr. Fawaz and team, we can see the future. So thank you so much for very excellent presentations, and let's move to the next segment of the event. Thank you so much for giving the time for me and tolerating me so much. And I think our judging panel will give the final marks very soon while the things are more in progress. Thank you. We have now reached to the last session of today's School Entrepreneurship Day 2023 program. Now we move to the award ceremony. First, we will issue the certificates for the participation to all students attended this program. We kindly request one student from each school to come to the stage to collect those certificates. We now invite the following officials to the stage to award the certificates. Mrs. Kaushalya Kadirishan, ILO officer, Mr. Esandu Disanayaka, CDA, and Mrs. Surangi Ranathunga. We cordially invite a student from each school. Anura Central College, Jinaraja Mahavidyalaya Jayala, Senarath Parnivithana National School, Yashodhara Devi Balika Vidyalaya, St. Mary's College, Nigambo, Kudagammana Mahavidyalaya, Sri Dharmaloka College, Al-Azhar National School, Al-Mubarak School, Vijayaratnam Hindu College, Sapagaskanda Mahavidyalaya, Devi Balika College, Hindu College, Bambalapitiya, Ananda College, Colombo 10, Asuka College, Dharmapala College, Pannipitiya,
Puakpitia South Primary College. Please give a round of applause to encourage these young talents. Mampe Dharmaraj College, Piliyandala. Bope Rajasingha College. Mahamatya College. Sumangala Balika College, Kalutara. Kumruwala Mahavidyalaya. Valagadara Mahavidyalaya. Don Pedrick College. Please give a round of applause to these young talents for their commitment, their talent. Babita Maitri Mahavidyalaya. And finally, Hijaz International School. We are now moving to award the Certificate of Appreciation for all students who took part in the Unwrap Business Competition. We kindly request one student from each school to come to the stage to collect those certificates. Hijaz International School, Girls Section. Atrugiriya Mahamatya College. Please give a round of applause. Sapukaskanda National School. Jinaraja Mahavidyalaya, Jayala. Kalutara Valibita Maitri Mahavidyalaya. St. Mary's College, Digambo. Pannipitiya Dharmapala College. Gampaha Sri Dharmaloka College. Kalutara Valagendra Mahavidyalaya.
finally, Hindu College, Bambalapitiya. We are now moving to award the Certificate of Appreciation for all students who took part in the Unleash Your Thoughts competition. We kindly request one student from each school to come to stage to collect those certificates. We cordially invite Mr. Ramdika Disanayaka to call on stage the top 10. We now invite the following officers to stage to award the certificates. Mrs. Kaushalya Khadreshan, ILO officer. Mr. Esandu Disanayaka, CDEA. Mrs. Surangi Ranatunga on stage to represent. Sorry for the miscommunication. And on behalf of, I think, CDA, let me invite Mr. Sasindu Induar to come on stage. So, the Certificate of Appreciation for Participation of Unleash Your Thought competition. Let me announce the top 10 groups. So we are awarding the ceremony certificates. Deepaloka Mahavidyalaya in absentia, they are not here. Hijaz International College, the Swift Cake team. Please come on to the stage. Mohammad Amar, Hamad and Amar. This is the certificate of participation for you. Next is again Hijaz International Girls College. Race Cups, good one. Race Cups proposal. Hajra, Zauda, Sakira and Ilma. Next is Deepaloka Mahavidyalaya in absentia. Next to be awarded is Zaira College Colombo Human Sanitation Group. Rihan, Amar, Mubashir and Aman. Next certificate of appreciation goes to Zaira College again, Tech Training Hubs team, Saad, Yusuf, Sajid Risa. Next batch goes to Hijaz International College, cocoa-based products in absentia, and Kudakammana Mahavidyalaya plastic product certificate in absentia. Next goes to Yashodhara Devi Balika Gampa handbag product, Miss Dilmi and Sanuji.
And last but not least, the next certificate of appreciation goes to Sahira College, Ginger Products, Akif. We thank you all for your grace. Moving on, it's time to reward the Certificate of Excellence and trophies to the winning teams of the Unwrap Business Competition. We kindly request all students who took part in those groups to come to the stage to collect those awards. We now invite the following distinguished invitees to the stage. Dr. Thomas Kring, Chief Technical Advisor, Mr. Mohammad Fawaz, and Mrs. Anjana Vijayananda. The second runners-up of the Unwrap a Business competition is Jinaraja Mahavidyalaya. The first runners-up of the Unwrap a Business competition is Hijaz International Girls Section. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to these young talents. And finally, the winner of the Unwrap a Business competition is Sapukaskanda National School.
we cordially invite Mr. Ramdika Disanayaka to call on stage the winners. Yes, here we go for the first ever School Entrepreneurship Day competition, the Business Model Canvas competition, or Unleash Your Thoughts Business Idea competition. Winners, I'm going to announce now. Starting from second runner-up, guess who? Who would be there? Any guess? Then නම් විතර තම්බනවා ඇති. The second runner-up is from Hijaz International College, Swifty Cake, Mohammad Amar, Hamad, and Amar. And first runner-up of Unleash Your Thoughts competition is the team Zahira College, Human Sanitation proposal, Rihan, Amar, Mubashir and Aman. Please give them a round of applause to appreciate their achievement. Now we have come to the climax of this Schoolpreneur 23 School Entrepreneurship Day competitions. That is the winner of Unleash Your Thoughts competition is again from Hijaz Girls College, Reiki Cups, Ashra, Sauda, Sakir and Ilma. Thank you for your grace. And finally, we cordially thank all the invitees for taking part at this awarding ceremony. And signing off, representing the broadcasting unit of Anand College, co-host with my co-host Ravin Pabasara, and I'm Binet Pereira. හොඳයි. එසේනම් Schoolpreneur 2023 අද දවසේදී මේ උත්සව අවස්ථාව නිමාවට පත්වෙනවා. ජයග්‍රහණය කළ පාසල් සියල්ලටම අපි සුබ පතනවා. සහ අනෙක් පාසල් සියල්ලටත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුවිදු ඔබ අද ලැබූ අත්දැකීම් ඔබට කෙදිනක හෝ ලොව ජය ගන්නා ව්‍යවසායකයෙකු වන්නට උපකාරී වීම අපේ බලාපොරොත්තුවයි. ඒ ප්‍රාර්ථනාව සැබෑවක් වේවා. ඒ සමගින් නිමාවට පත් කරනවා Schoolpreneur 2023 පාසල් ව්‍යවසායකත්ව දින ජාතික වැඩසටහන. ආනන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රවෘත්ති විකාශන ඒකකයේ වෙනුවෙන් රමිරු යෂෙන් සමගින් මම සුවිදු අධිකාරී. එක්ව නැගී සිටිමු ගයන්නට දේශයේ අභිමානය ජාතික ගීය.